secure top 8 this week, because only those who crush doubts will qualify to the class squad. They'll crush, and the brightest stars, they'll shine on match day. Crushed out, burn bright, FFWS 2025 Global Finals is here! Hello. Selamat datang semua! Welcome to Jakarta. We're finally here at the Free Fire World Series Global Finals 2025. My name is Conchita Keralan and I'm super honored to be your host for this tournament. Joining me is someone who knows the fire of this competition well, the one and only Yunsel. Thank you, Conchita, and the warmest welcome to whoever watching online. Wherever you are in the world, this is it. The wait is finally over. This is where the comfort ends and the battle truly begins. From 18 of the best teams all around the globe, only 12 will take the stage today. Firstly, we have All Gamers Global, locked in and ready to strike. Up next, Heavy, the Iron Force from Vietnam. Last year's fourth place, E1 is back for redemption. A fierce competitor from Vietnam, Go! Sharp and fearless, this is BE Sports. Representing Latam, it's movie star R7, rising higher than ever. From Bangladesh, the pride of the nation, this is Red Hot. Solid player, solid game. Make way for Team Solid. The defending world champions, ready to reign again. This is Fluxo! The dual mod champions of Southeast Asia, Team Falcons. Battle tested and star-studded. Let's go! Boot it up, United Esports! And finally, unpredictable, untamed, and ready to rumble, WAJ! Back. All the teams are ready to prove that they belong among the brightest. And this year's team, Crushed Ups, Burn Bright, says it all. Every player carries their own fear, their own hesitation. But champions, they rise above it. They turn pressures into power Bro, and I'm in love doubt with this into host. food. Only the strongest team will survive from a knockout stage. But Does that lie, wait, Chad? before we begin, Conchita, What's the how do we say do your best in Bahasa Indonesia? Oh, you can say semangat, because semangat actually means keep up the spirit, or you can do it. Can you say that? All right, let me try. Semangat! Semangat! Yeah. Shall we do it together? All right. 3? One. Oh, 1, 2, 3. Semangat! Sounds great! You sound amazing. Yep. What about time to shine or burn bright? Oh, we have that as well. You can say waktunya bersinar. This one sounds hard. I know. Waktunya Waktunya bersinar. bersinar. Let's say it again together. 1, 2, 3. Waktunya bersinar! There you have it, survivors. To all the players, semangat. Once again, the battlefield awaits. Jakarta is watching, and the world is surely watching. Time to curse out, burn bright. Let's get back to our casters, Semangat. The stage is yours. Let me see the casters there. হ্যালো বাংলাদেশ, সুস্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদেরকে আজকের এই অপরাহ্নে এবং দুর্দান্ত এই লড়াইতে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনাল 2025 জাকার্তায়। আমি জয় তোমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, আমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আমার কো-কাস্টার গোল্টু ভাই। কি অবস্থা গোল্টু, কেমন আছো তুমি?
অনেক বেশি ভালো এবং আজকের দিনে আরো একবার সবাইকে সুস্বাগতম জানিয়ে শুরু করতে চাইবো আমরা, কারণ শুরু হয়ে গেছে FFWS গ্লোবাল ফিনালে 2025 এবং আজকের এই চমৎকার আয়োজনে আমরা সবাই অলরেডি যুক্ত হয়ে গিয়েছি। আমি গোল্ডু ভাই তো থাকছি পুরো জার্নি জুড়ে, রয়েছে আমাদের সাথে জয়ব্র, এবং আমার মনে হয় সব থেকে বেশি মজার যে ব্যাপারটা যে এই চমৎকার ফিনালে বা আয়োজনে আজকের দিন আমাদের সাথেও রয়েছে একটি বাংলাদেশি স্কোয়াড। ইয়াস, আপনি ঠিক শুনেছেন, দ্যাট ইজ রেড হকস। সো এক্সাইটমেন্ট Again, the thing is, guys, you cannot be biased. You can't be biased as a like the squad. I mean, forget it. রয়েছে মনস্টার্স। দেখা যাক কোন কান্ট্রি তাদের নিজেদের ঘরে রাখতে পারেন এবারের টাইটেল। সো সেটাই হচ্ছে এবারকার দেখবার বিষয়। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড রাইট নাও আমরা বেশ চমৎকার কিছু ইনফরমেশন দেখে নিব টুর্নামেন্ট টাইমলাইন। আমরা অক্টোবর আজকে যে 31 তারিখ যুক্ত হয়েছি নকআউট স্টেজ ডে 1 নিয়ে, তবে হ্যাঁ ঠিক আগামীকালই অনুষ্ঠিত হবে ডে 2 এবং ডে 3 অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঠিক নভেম্বরের 2 তারিখ। তো এই যে একটা চমৎকার নকআউট পর্ব আমরা শেষ করব উইক 1 এর, এবং তারপরেই কিন্তু উইক 2 এর ডেটা শুরু হয়ে যাবে জয় ব্রো। এক্স্যাক্টলি, তার পাশাপাশি রয়েছে টুর্নামেন্ট ফরম্যাট। ইয়েস, বলছিলে সেই ফরমেশন বা উইক 1 উইক 2 এর ব্যাপারটি, তিনটি ডিফারেন্ট গ্রুপে 6টি করে দল ডিভাইড করা হয়েছে এবং 18টি টোটাল টিম, যারা গ্রুপ A ভার্সেস B, B ভার্সেস C এবং A ভার্সেস C, টোটাল তারা 36টি ম্যাচ খেলবে, অর্থাৎ 6 দিন ব্যাপী নকআউট স্টেজ খেলার মধ্যে থেকে গ্র্যান্ড ফাইনালে পা রাখবে, যে গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী 15ই নভেম্বর। ওয়াও, গ্র্যান্ড ফাইনাল, একটা চমৎকার স্পিরিট ফিল তো করছি আমরা, একটা স্পার্ক তো ফিল করছি। তবে নকআউট আজকে ডে 1 এ কেমন খেলবে সেটা তো জানবো, বাট তার আগে ওভারঅল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে চ্যাম্পিয়ন টিম তারা পেয়ে যাচ্ছে প্রায় $3 লক্ষ। এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট। তো অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা স্কোয়াডের, এবং এই অ্যামাউন্ট নিয়ে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন আমার মনে হয় প্রত্যেকটা টিমের। এক্স্যাক্টলি, এই $3 লাখ পাশাপাশি যিনি এমভিপি তিনিও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন কিছু অ্যামাউন্ট অফ প্রাইজ। এন্ড সেই সঙ্গে আমরা এই মুহূর্তে দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একবার পয়েন্ট সিস্টেম বা ফ্রি ফায়ার ই স্পোর্টস ফলো করে সেই ইউনিভার্সাল পয়েন্ট সিস্টেম। Elimination 1 point, 12, 9, 8, 7, 8765432 করে প্লেসমেন্ট হ্যাশট্যাগ 10 পর্যন্ত পয়েন্ট থাকবে। প্রতিটি এলিমিনেশনের জন্য 1 পয়েন্টস রয়েছে। তবে যদি টাই ব্রেকার রুলের কথা বলা হয়, নাম্বার অফ হুইয়া পাবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি, এন্ড দেন টোটাল এলিমিনেশন, লাস্ট গেম র‍্যাঙ্ক থাকবে সবার শেষে। ওয়াও, এবং বরাবরের মতো আজকের দিনের এই আয়োজনেও থাকছে ওয়ান ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিল, যেখানে বরাবরের মতোই স্কোয়াডের একজন প্লেয়ার যে অ্যাক্টিভ স্কিল ইউজ করবে সেটা হয়তো বা তার টিম মেম্বার কেউ ইউজ করতে পারছে না। তো ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিলের এই লড়াই তো চলতেই থাকবে। লড়াই শুধুমাত্র প্লেয়ারদের মধ্যেই নয়, টিমের মেম্বারদের মধ্যেও মনে হয় জয় ব্রো এই ক্যারেক্টার সিলেক্ট করা নিয়ে। Off with Alpine, Purgatory will follow, and then Kalahari, and then the second half would be Bermuda, Nextera, as well as Lara. This is insane, man. On the very first day, we are keeping the trump card map for the final bout on game number 6. So Lara is a map where we've seen all the regions. Not many of them have found we are full standing on mastery on this map Alpha? just yet. It's still a coin toss as to who's going to be able to dominate it. Yes, there are some outlier squads which we'll not mention now just yet, because we want to see how they fare against each other on the international stage. But of course, later on down in the competition, we'll be breaking that down a little bit more for you guys as well. Let's take a look at everything out there later on as far as the teams as well as their lineups are concerned, because of course we've got 18 squads here for the global finals, but only 12 will be in performance today. Once again, we only have groups A versus C today. Group B will be taking their rest, and this is a huge factor that might benefit those teams tomorrow, Nev. Yeah, definitely. I mean, day 1 most of the time is scrappy, and those who are resting have the opportunity to study their opponent. So we're going to see in a bit which are the teams that will be playing, and hopefully those that you are cheering is on there. But if your favorites are not in the list, hopefully still hang with us, because I'm pretty sure you want to see the gameplay of these teams. We start off with Team Falcons, Red Hawks, Team Solid, GOW, B
PE Sports, Peru United Esports, Fluxo, Movistar R7, Team Heavy, AG Global, E1 Sports, and WAG. Many heavy hitters out there, many popular names as well. Today we are starting with teams that will definitely be dragging in the crowd. So hello to everybody watching from all around the world. We've got our eyes on teams like Fluxo, teams like E1 Sports. We've got Team Solid out there. And obviously the Southeast Asian teams are going to be making a lot of noise. But in the comment section, I know one nation, one squad, Red Hawks. We have been waiting for a long time to see players like Kutush, Blade, Nejad, as well as Flicker out there doing their best. A little bit of a teaser English at and comment EWC, section but this time, I think they have gotten a taste of what they're dealing with, and they've gone back and they have prepared well for today and for the whole competition. I'm English and looking comment to section see Red Hawks play play their best game out there today. I'm looking forward to seeing what they can do. Yeah, definitely. I mean, they've tried to, they are trying to emulate what Southeast Asia has been bringing into the mix. But how can they fare? Especially if Peru United is in play. And did mention about Fluxo, who is our current defending champions for the global finals. So both of them are on this page. We also have Movistar, R7, and EWC, as I did mention, showed up in a great fashion, and hopefully PE Sports will not be left out as well, because it's been a while that when we saw PE Sports in the global stage, and hopefully they... Exactly. And that was truly amazing, but Joker, Hacks, Dilla, and Turbo Crow দেখা যাবে রয়েছে আরো 4টে দল। guys, I'm supporting E1 Sports, guys. নিজেদেরকে প্রমাণ করে এসেছেন যে দেশে ভিয়েতনাম থেকে সেই সেরা স্কোয়াড যুক্ত হয়েছেন হ্যাভি, সেই সাথে সাথে আমরা এইজি গ্লোবালদেরকে লক্ষ্য করছিলাম। অবভিয়াসলি সেখানে সাইফার পারফরম্যান্স আজকে কতটা চমকপ্রদ আমাদেরকে উপস্থাপন দিচ্ছে সেটাও দেখবো। ওভারঅল E1 এন্ড ওয়াক তাদের লাইন আপ নিয়ে তারাও প্রস্তুত। ব্রাজিলিয়ান এন্ড ভিয়েতনামি স্কোয়াড গুলো তাদের জায়গা থেকে প্রস্তুতি তো নিচ্ছে, তবে জয় ব্রো লবিটা যেমন হার্ড, প্লেয়ার গুলো যেমন হার্ড, সেই রকম হার্ড আজকের দিনের আমার মনে হয় এই স্টেজটা, কারণ স্টেজের যে একটা ওয়েট FFWS গ্লোবাল স্টেজ, এরকম একটা বিগ স্টেজে খেলবেন তারা, এবং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে প্রেসার তো খানিকটা ফিল করার কথা। এক্স্যাক্টলি, আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে রুম অফ প্রেসারে চলে যেতে চাবো, তবে তার আগে প্লেয়ারদেরকেও আমরা কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য দেখে নিচ্ছি। Why are you stopping? Big bro! ভাই কাস্টার চুপ হয়ে গেছে কেন ভাই? will be motivated to rank up and move up into. Look at those from the West. Like, we've seen great quality out of them despite of not having that much numbers in terms of teams. So that would tip the balance a little bit on that battle of East and West. But I want to see more. I want to see West defend their champion and also their prestige all over this game, because so far, even for the videos that we've seen earlier, there's a lot of banter that is being thrown right now, and hopefully they can live up to that. Yeah, no doubt at all. And of course, we have got a little bit of a teaser for all of you guys in a little bit coming up. It is called the Room of Pressure. How much of pressure we throw at these players? Well, you guys will see in a little bit. Neptune and I will catch up with you in a bit. From the east to the west, two regions collide under the same flame. One plays for pride, the other for legacy. Inside this room of pressure, only one truth remains. Those who crashed outs burn bright. พวกเราจะพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน Eu já ganhei 2 mundiais para o Brasil e o terceiro está próximo. Khi chúng tôi đánh bại bạn, bạn sẽ nhớ tới Việt Nam. Latam siempre se pone nervioso, no esta vez. Bốn đội Việt Nam đã làm được điều đó và đó không phải là một sự trùng hợp. Estamos hartos de ser la sombra de Brasil, ahora somos Latam. ถึงเวลาเอาแชมป์โลกกลับบ้านแล้วครับ O leste fala sobre legado, mas o oeste
breve história. They entered with pressure. They'll leave with fire. From east to west, which region will burn the brightest? We shall see. Let's go. Love that. The room of pressure we're in. Everyone needs to be hyper-focused just in what's in front of them and not look around on what is being thrown around them. Again, it's a great metaphor that the room pressure has. All of those trash talk, everything that is being thrown at you, all surrounding you, that would depend on what your focus is. If you just have your eyes in front, then all those pressure will be left behind, and all you have to do is take that victory. Yeah, absolutely, man. The East versus the West. That's exactly what we're going to be looking at for a majority of the competition all throughout. But of course, in the comment section, you guys let us know exactly who do you think is going to be the very best. Are you here for the East? Are you here for the West? If you're from the East and you're supporting the West, let us know as well as vice versa. But you know what? There was a little cookie crumb in there that was dropped that we have to pick up on as well. There's a battle between the East and the West, but LATAM, which is from the West, is also gunning for Brazil. They no longer want to be that backup story. They no longer want to be that second thought, right? They want to take the step forward. They want to lead the West, perhaps even dominate out there for the West. But of course, here are our predictions on who we think are going to dominate today, and it looks like we kind of think alike, at least for that first place there. Yeah, definitely. I mean, Team Falcons had our eyes, especially from the qualifiers in Southeast Asia fall. But I do believe that Fluxo will be able to put on more prestige in the game. I mean, they are here to show up. They're here to really make sure that the West has a representative all throughout the grand finals. And let's not forget Heavy as well. I mean, how they showed up from Southeast Asia is really pristine as well. Yeah, absolutely. I mean, no doubt at all, they are going to go out there and they're going to try to rip things away. But I kind of am a little jealous that you have Fluxo out there. They are most definitely a threatening one, managing to dominate both Battle Royale and Clash Squad in Brazil. And I think that's no joke, right? Yes, Southeast Asia, we know is very dominant, it's very competitive, but so is Brazil. Yeah, I mean, I really love how when I saw them first, especially in EWC, how they practice, how they motivate themselves, and as well as look forward to each and every game. That's what I really respect about those from Brazil, especially from Fluxo. So I want to see that happen right now, and also be emulated by those coming from the East, because I know that there's different tactics. You see this voice? I guess this is where we this stop voice is fit for casting anymore? doubting and wait for what is up front, because it seems like the battle is ready, AJ, and I'm loving it. It's going to start right now. Oh, we are shivering, and yes, because it is about to get a little cold out there. What am I talking about? This is just gonna be hot the whole day long. Game number 1 here to open up our global finals knockout stage. Day 1, game 1, Alpine. Ladies and gentlemen, boys and girls, survivors of all ages, we hope you are ready. We sure as hell hope your favorite team is ready, because it's not going to be an easy one. Neptune, what I want to see at the start of this match is some hot drops. Oh, let's see if that would happen against some of the teams that are already dropped in, but it seems like Militia will find a few of those engagements where Red Hawks will be fighting against Heavy. And even in Snowfall, we are seeing Brim United being hot dropped by Movistar R7. And I love this storyline coming from both of these sets. And Red Hawks, they are the one with the first blood on the first game, on the first day. Come on, Let's go, Flicker! Get better than that. And they are picking on Team Heavy of all squads, Vietnam. Danger is looming ahead of them. But Movistar R7 up against Buriram as well. Della has got the Vector in hand. Nejat gets knocked down as well, but Kutush is there for the backup. Mag 7. Boys get picked up right away. And Heavy, one more survivor. Managing to back out of that. Moshi shots up to the top. Hack gets dropped as well. Joker trades one back, but Games King, a sliver of hell. Jonah will be able to drop him as well. And the SMG supremacy
Hax looks like he's the only one still hanging on. We did make sure we hyped up Movistar R7, and when we were hyping them up, when they were speaking those strong words, we showed the elimination feed. They eliminated Buriram United Esports in that hype video. Well, I think revenge is sweet, and it came a little too quick. You know how it is. Like when Buriram United is being put down, they know how to bring themselves up. And speaking of getting up, just a rewind on what happened. Get High is prioritizing, or Buriram United is prioritizing on bringing his teammates back up. Thus, they still managed to survive. But E1 right now, it seems like they are taking out Red Hawks, who is the elimination leader at this point. They have all the rooftop cover, and there's no way out for Blade and Nejad. Yep, okay, the jump pad now used. Nejad, Get out! Get out! Get out! Shooter AC-80. No! They tried to split up. Blade, one more shot needed. The connection, not perfect. On the landing, pulls out a glue wall. No. And that's going to keep him safe for the time being. Blade knocked down. Kabi gets a little bit of revenge here for the side of Heavy up against Red Hawks. But Heavy will be able to claim lives on the side of E1 as well. And this has just turned into a three-way battle, about to become four-way as WAG hops on into the fray as well. Yeah, WAG has been waiting in there silently for their opportunity, but they're not out of the woods just yet because we still have Heavy who is rolling around. E1 would need to be careful, and Villain will be taken down in there, and we managed to knock him down. Now let's see if WAG can add more to the elimination that they have, but not so much of enemies on the area other than Heavy, and Don't Cry might not be able to survive this just in case WAG sees them healing up. Yeah, I mean, you know, there's two ways to look at this. Number one, WAG just saved Heavy from being ran over by E1. Number two, WAG is setting up Heavy to feast on them, rip away some extra points. But here comes Team Solid on the rotation. No! I get knocked down! That they get caught off, but Red Hawks, a hot start with the eliminations, but they fizzle out fairly quickly. That's a tad bit unfortunate for Bangladesh. Yeah, let's see though. There you have it. We have Team Solid right now being in a hit list or triggering that hit list as well, so they need to be cautious not to be out in the open. And Launchpad is available for them to get away. Now let's see though as to where they will be placing themselves. They are trying their best to make sure the arsenal is also clear with that binocular. So I guess they do have a lot of openings unless GLW rushes against them. A weapons arsenal. And a good move here by Team Solid. You need those upgrades for sure. You need those better weapons. And got it unlocked fairly early. And WAG might just be in trouble if they decide to drop by and say hello. Team Solid doesn't have a defensive spot on the outside. Playing with fire here. If they get the wrong timing, they do anticipate a squad inside here. You can see with the movements of Nick. First team wipe out করলো, but early fight নেওয়ার কি দরকার ছিল? Sheesh, man. Will show up first in this situation. No glue walls brought up just behind that wall. A tad bit unfortunate. It's a little waste of that active skill net. Yeah, definitely. I mean, if you have that cryo mind, you will be able to spot out the enemy, but it doesn't last that long, especially if their opponent will be able to take down that plushie. So I guess they were spotted, but their position was moved very quickly. So I guess that's the reason as well why WAG is moving away. So they don't want to be caught off guard, and they missed one of the players from Team Solid as well. So I guess it's more information, and then that's where they have the confidence. But since they lack that, they're backing out. Now flanking around from the right hand side, WAG managed to unlock the airdrop. Junpad gets them out of harm's way, and what a beautiful glue wall on the drop. Glue UAV sent out as well, just to make sure that glue wall, that defense is buffed up, and that keeps them safe for the rotation away from the Brazilian squad. But now out in the open, WAG in a little bit of trouble, because their rotation here might just be intercepted by GOW if they are unlucky. And they do use the binoculars to scan on the area towards their right-hand side here. Vending machine, definitely the play for the players of WAG. They've got enough coins to buffer themselves up. They do need those level 3 vests.
Yeah, let's see if they'll be able to get that for Team Fluxo. They are just hanging back. Not Guys, so much of contention. But earlier, we saw a little I'm bit of a takedown baffled. or elimination coming from them, Totally but baffled. they managed to recover that quickly. And it seems like they will need to be, they will be silent all throughout up until mid-game. But as we look at the map right now, it seems like there's a lot of hit list being triggered, and that's where everyone will be pushed into. I mean, you gotta love some information play, bro. GOW up against WAG now. X-Ball flanking around from the right-hand side, trying to make sure as the sniper of the squad, he's got a great vantage point to protect the rest of his team members, as well as get a couple of knocks for WAG. Great position held by X-Ball, RIP. Spotted out, but patience and discipline from the WAG player. Yeah, definitely. I mean, only one information, one player to be cited, and if you don't have all position of the players, you won't be able to take them down. It would be a loss, though, because we keep talking about it. A knockdown will not be fulfilled unless it is confirmed, and none from WAG is also on position to be able to confirm those elimination. And next, we're still in position to go and take the shot. AWN in hand, and Neon almost taken down. If it wasn't for a hop, he could have been down already. Yeah, I mean, he's got the inhaler and the medkit out there, so nothing much for him to worry about. And none of the other WAG players close enough to take advantage of that initial tag. Van Mo now, RGS-50 going in for the double on those grenades, but the Steffi popped in time, so no damage from grenades. GOW safely make the rotation around to the right-hand side. Tikui now at 590. They burst through those glue walls. Then Deanne gets the first drop onto Van Mo. PLS1 trying to run away. WAG in a lot of trouble. Can he get to a vending machine to at least bring back a couple of players? Inside he goes, but gets caught out by Deanne. GOW ripping apart WAG. For elimination. I'm heartbroken, guys. But X4 is hiding out. Now, let's see if he will be able to hide out for long, because there's no way out, because Fluxo is just waiting for them. And it seems like the shot coming from Fluxo would be saving grace for WAG. But X4 has run out. And there you have it. GU stealing that away from GOW. Yeah, the Winchester in hand, managing to take it away from GOW. Extra point for Fluxo. Unfortunate for WAG, but what a counter by the players of GOW. Phenomenally played, especially on the right-hand side flank. They knew exactly what was going to be advantages for them. They set it up, and of course, we did see a little bit of a misplay from the players of WAG, kind of miscalculating exactly how GOW was going to rotate in that situation, and overall putting their sniper far away didn't fare well for them at all. Yeah, I mean, X4 was in position. That shot could have been made, and that would be a push for WAG. Elimination leader chilo bhai. Didn't knock down any of the as we look at the map right now. But United still on Snowfall. And it seems like they will still be safe, but as we saw in there, AG as well as Team Falcons is in the battle. So let's see who's going to win it. A couple of Winchester from On Fire and Pina that might throw off the gameplay of AG, but let's see if they'll be able to fire back. Yep, AG under pressure. Falcons, both squads outside the circle, but not too far away from the safe zone. It's taking a little bit of damage. Falcons thinking they could bait AG into a little battle outside the zone, but AG was not going to fall for that inside of Forest Red. Circle around, looking for that flank around the right for the next zone as well. No eliminations so far for the side of AG Global. The Southeast Asian teams, at least the ones from Thailand, are trying to play this as quietly as possible until they get a little bit deeper into the zone. Yeah, I mean, for Burim United, if it wasn't for a hot drop, they might still have 0 elimination at this point. But let's see though, AG Riptide Rhythm breaks them down, and Team SR is out. Team Solid showing solid gameplay as well as anticipation as to where AG will be landing, and they managed to take a knock. Yeah, unfortunate, no time turner there on the side of AG. Could have gotten the save on the team member, but now it's going to be trouble time because AG Global needs to figure out how do they get a revival. Do they play a risky maneuver outside the safe zone and hit one of those vending machines, or do they just stick with a 3-man play? Team Solid obviously not going to allow them to move far away from the defensive spot, but GOW is that distraction. The glue UAV pulled out by Demon barricades
are strengthened. Steffi popped as well. GOW Falcon will has a not big be skill teased of the by high. those He could grenades. Riptide help Rhythm him. now coming out from the side of Team Solid as well to melt down their glue walls. Demon, that nade, still Steffi will protect them. And GOW is dealing very well with Team Solid. AG Global needs to use this opening to get away. Love the combination the GLW has pulled up. The Steffi plus that glue wall that would help or make sure that the glue wall will not be going down despite of the red side rhythm. Demon with a valiant dash, but Demon will be taken down by Guaxa from behind. M79 না মাত্রা অলপ Let's see he will be পুরো able to স্কটটা এখন take যায় one shot and bring down Team Solid, but it is a high hopes for him. This is the only one remaining against 4 players of TS. Yeah, RIP. He's Last got the player. grenade launcher. লাস্ট প্লেয়ার He needs to make বুঝে some নাই magic ও work ও here. He takes himself out instead. I'm not gonna make fun of him because it's happened to me as well. Well, That's to a lot of us, okay? You guys just don't Right. admit it. Ever right. That's one reason I'm Yo, not using Hi. because I'm Hi, angle DJ with টা my নিজে headshot. M79 মারা Wow, দিচ্ছে। right now being taken down and Fluxo is Little taking faster advantage of of the- his position to go Mother- Kill against this one. the esports. And as they lost one player, it seems Bye. like they are up in the corner right now with nowhere to বুঝা go out. সিমেন্টের ওয়াল লাগাইছে The YP esports just barricading all ভাই of those আগুন windows. লাগায় Blue wall কি for করতেছে Nolan. The timing was off, and the charge buster by GU puts him down onto the ground. Looks এরা just কি waiting রাজ for the দিতেছে? timing here to hop বাপ on রে the ভাই, ওরা windows. আসবে না তো কারা আসবে? To block off the windows once again, but a mistake by PE Esports. But they still do manage to block off the access by Ooh, health কিন্তু low, health কিন্তু low. Boom! আরেকটা team clear. Saves the day. PE Esports was Bro, look at it. forced to তিনটা annihilate Brazilian Criss team, Tasin. একটার kill A 6টা, single একটার kill player from the 5টা, Brazilian দুইটা squad team was eliminated. knocked down. Bro, Yeah, definitely. I mean, that is a great move from Bhai re Fluxo bhai. at that point. Now, let's see on Bremen United. They are just 5, looking at 6. each other. Not only that, Team Falcons is taking some hits from E1 Sports. Is just keeping themselves silent to ছয়টা। make sure that they will ছয়টা match। not be প্রত্যেকটা match একটা। distracting anyone from either E1 or EB, but Team Solid, they আরে কামব্যাক হবে come in কামব্যাক হবে and কামব্যাক হবে they এই will be আলপাইনে তো targeting আলপাইনে Fluxo at ভুলাই this যায় point. But good হ্যাঁ angles পাঁচটা to দে take, but they need to move because in 15 seconds, the Bhai, blue will June be ko moving that along them. The East has got quantity here, but the West has got quality. Team Solid as well as Fluxo, but there's a little bit of infighting. Igor একটা Ooh, oh, what a grenade! And Jonah with the double! Gets What a the grenade, victory! bro! Limit taken out of the equation. Pow steals 1 point away, but it doesn't matter. Falcons Puri out of the damage equation. And now Oh, we are left with only I 6 accelerated squads. দুইটা 87, knockdown. a double knock. Oi. Team তিনটারে Solid ড্যামেজ দিতে দুটো out knock. of trouble because of the আরে position that জিওরা Fluxo holds সেই on to. hitter ভাই। Heavy pressuring them from the right hand side as well. This has to be the end for Bro, Team Solid. M79! Oh, let's see. I mean, Traps is trapped. Eliminated. Corner in motion. TS eliminated. To hit him from afar. TS leaded. 5 team Lead remaining. Nitas Fluxo eliminated. Still on the Fluxo run. still leaded. Blue UAV helped Yo, them still out leaded. to survive. Still But on the other surviving. side, Heavy would be a potential target. And both of E1 and Fluxo is knocking them down. Dude, the flame zone is just up in the ante here. But look at Puriram circling around from the right hand side. E1 is still in here as well. How in the world? I did not see them earlier. no. I do not know, but it doesn't matter. Oh, They get bro, squashed as well. এই জায়গা Puriram ডেজার্ট জোন rages ফেলাইছে on. ভাই Mostly লাস্ট Superman স্টোনে on the ব্রো left-hand side. Fluxo যেই still কাজটা alive, করছে kicking a ব্রো little bit closer to the players of Heavy. One That gets a- knocked down. that's a 9 big- eliminations big for the ass. Puriram, but just tethering on the very edge of the current zone. Let's see, don't cry. Might be at a loss right now. Eliminated. Fluxo is behind. ডেঞ্জার জোন তো Brim এখন is in নিচে ফেলা front. যায় তাই তো হ্যাঁ 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 ও কোন একটা টিম ফেলছে কোন একটা খেললো টিম এটা? ফেলছে Versus West. যে একা কাজটা এই করছে Who's going কিল to পাবে? win this? হ্যাঁ ওরা West কিল পাবে Champion ফ্লাক্সিয়ন is কিল one chasing. মোস্ট প্রবাবলি Okay. ফ্লাক্সিয়ন কামটা করবে Brown, Wassan is ব্রো already ফ্লাক্সিয়নের down. বুয়া কনফার্ম Fluxo ফ্লাক্সিয়ন বুয়া কনফার্ম ফ্লাক্সিয়ন বুয়া কনফার্ম First booyah Booyah. in this game. সোলো এলিমিনেশন বুয়া ব্রো Booyah, Neptune. এক ম্যাচে Massive booyah as Boshi gets taken down এক by ম্যাচে 29 পয়েন্ট ব্রো 29 পয়েন্ট in one freaking match Plus a booyah, 12 points off of placement. holy The reigning shit. defending champions, technically the back-to-back global champions, have done it again, and they have match booyah. started off day one. Bhai, to back-to-back get to the global top in champion. such a phenomenal fashion.
And one thing I'm seeing from Fluxo at this point is they're not that passive team anymore. They are taking advantage of their position, running against opponent, hearing those gunshots, and just heading towards all those engagement. And that's how they got that 17th elimination. And I am loving this version of Fluxo right now. Yeah, I mean, this is exactly নেই পরের ম্যাচগুলোতে কিছু করতে পারলে হয় আরে কামব্যাক হবে আর প্রথমে তো টিম ওয়াইপ আউট করলো নামছে ভাই একসাথে চারটা টিম আশেপাশে চারটা টিম আশেপাশে ওরা ই করতে পারে না অ্যানালাইজ করতে পারে না মনে হয় কারণ চারটা টিম পড়ছে ওদের আশেপাশে আর অ্যালপাইন ছোট ম্যাপ করে অ্যালপাইন তো অনেক ছোট ম্যাপ ফার্স্টে স্কোরটা নিছিল ফার্স্টে স্কোরটা সুন্দরভাবে নিয়ে নিচ্ছে পরে যে ওরা ওখানে লঞ্চ প্যাড দিয়ে না ভেগে ওদের ফাইট নেওয়া উচিত ছিল দুইটা প্লেয়ারই তো গেল হচ্ছে ফাইটিং চান্স হ্যাঁ ফাইটিং চান্স থাকতো একটা ভাই ওদের মার্কসম্যানটা সুন্দর ছিল ওই অপোনেন্ট টিমের ভাই উড়ন্ত মানে ফ্লাইং অবস্থায় মারা is just so heated up. It's just so massive. And I was expecting a global final. It would be a slow game because everyone is trying their best. Flux the most experienced. Yeah, Flux is only safely, but there's no safe space. All they have to do right now is just look for the enemy and trust their instincts. Yeah, I mean, at that point of time, the final engagement, it was a story called পরাপর দুই দিন প্র্যাকটিস ম্যাচে বুয়া নিয়ে এখন এই জায়গায় আসে দেখা যাক নেক্সট ম্যাচগুলোতে কি হয় But you know, valiant effort overall for Buriram to survive. ভাই আমার এই কাস্টারটা এত ভালো লাগে এই যে মোছালা কাস্টারটা Very impressive first booyah of the day, courtesy of our reigning champs. This is ridiculous. Okay, Joy bro. না আমি ইংলিশটা দেখতেছি Fluxo's not messing around. Oh, definitely. I mean, 17 elimination plus that booyah. Englishটা 29 তোরা তো পরে points দেখতেছিস already. আমার I'm sad about because আমাদের এটা দিছে Falcons being করার জন্য in there, though they do have আমাদের এটা লিংক স্টার্ট করার জন্য they don't have any elimination as well. The same goes for Movistar R7. Yes, ইংলিশটা দেখতেছি একটু আগে দেখতেছি সবাই দেওস্তান রিঅ্যাকশন আগে আসে but that's it for them in the first game, and hopefully it doesn't affect their motivation as well. Because if you're lost after losing out on Brim United, এই কাস্টারটা আমি ফলো করি অনেক আগে carry over onto the next game. Yeah, no doubt at all. I think, you know, it's okay because it's just the first day, technically just the first game. They've got 5 more games to find a little bit of adjustment out there. Fingers crossed, it's a little bit more kinder to them, the environment. You know, fingers crossed they don't get those early engagements. I mean, Red Rock একদম নিচে নাই 8 নাম্বার পজিশন পাইছে so very impressive up against Heavy. কিল পয়েন্ট ছিল যে কিল পয়েন্ট পাইছে 29 points. So 17 eliminations was correct. 29 is massive, but Buriram's not too far away. 11 eliminations on the other side for a total of 20 points, including the placements. Heavy still kind of, you know, getting up towards the top here because surviving long enough was the name Buriram of United the game. And Red Hawks just could not বাংলাদেশ finish the টিমের job. পরে আমি সাপোর্ট করতেছি অনেক Yeah, I mean, I still love seeing Heavy on the top. You know why. You know why. But looking at Team Fluxo at this point, they're not going in with the current meta. This is where they are confident, and we saw that confidence onto the game with A124, Skylar, Oscar, as well as Steffi. But the Skylar, it seems like it's being slowed down because of the glue UAV. We've seen that from an instance wherein that could have been clear out of those blue walls, but that update just gave more opportunity for the teams to stand up. Yeah, I mean, and this is what we like to see as well, right? 2 players with a team booster, 2 players with a tactical market. They've got a good balance, and if you look at which are the ones bringing in the tactical market, it's the players who are on the back lines, right? And the ones who are on the front, a little bit of an extra boost on their health as they take these very aggressive engagements. I think they played this out very, very well overall. But MT7 with the 8 eliminations, this is a huge warning to a lot of the other players out there. If you've got a sniper on your side, and I don't know how you're going to detect Fluxo out there, but you better take their sniper out. MT7 has started off the day, and he is rocking it. 9 knockouts, 7 assists, 8 eliminations. Those are some insane stats off of this guy.
Yeah, definitely. I mean, close to 5K on the damage. And, well, I know I put a little bit of, well, not hate, but question on Skylar, but it seems like it doesn't matter for MT7. As long as he have the sniper, whether an AC-80, AWM in hand, he can still make those shots. And it's not just from long range. He can make this in the mid-range as well. That is one reason why he is one of the deadliest sniper in the field right now with that Maro, Susie, and Moko as well. A little bit of insurance policy with that Susie that we rarely see that nowadays. Yeah, for sure, man. I think the Skylar is definitely going to be abused out there, even in this current season, because you've got too many of those buffs coming out for those glue walls, right? You've got the glue UAV, especially right now. You know, you've got everything going in the way of defense, so you need some extra glue wall breakers, which is why I did expect to see more Narrows. Unfortunately, we just saw him appear kind of once, and even that was more of like, you know, getting information gameplay instead of breaking down the defenses of their opponent. But a little circle analysis here. At the very start of the game, Cycle 1 itself had a lot of incidents that were not friendly to a couple of squads. Yeah, exactly. And that's one reason as well why some of the teams have faltered already despite of the prestige they have. One is Movistar R7. Another is, well, not Red Hawks because they managed to get the 4 elimination early on, but what follows is their demise. I'm loving the circle analysis as well. Yes. This is one thing that I've been asking and hoping for the longest time, and it's been 4 or 5 years already, and there's more details that we can talk about every time that comes up. But as we look at the highlights, it is more of the in-game engagement, and this is what I'm talking about for Bremen United. The priority is to make sure that their teammates are alive and get high. Was supposed to just go for the pickup, but he saw a few of their players from R7, and that's when they take him down. And that time turner was a life-saving time turner for Fluxo, because just with one shot off of that M590, you could have taken down 2 players because they only had a sliver of health on themselves, right? And that kind of shows exactly how well put together Team Fluxo is, from the brink of annihilation to shutting down that squad, making it into the final circle, and walking away with the booyah as well. It's not going to be easy to dethrone Brazil and take this one away from them. I think the other teams are obviously well aware of that, but what can they do with the information, of course, is the biggest question. Yeah, definitely. I mean, it's more of how they can play with that. We've seen a lot of teams who use a lot of skills and utilities to gather all this information. It's more of how they can approach it, and it doesn't show up as quickly compared to what we've seen what Fluxo did. Hello ZRF Gaming, hi. Hello Abdullah. Hello Hindi bolo, Hindi. So easy. Hindi में बोलो. Well, why they dominated No that Indian game, teams, number right? 1. So for the question of East versus West, even though the East has got the numbers, even though we've got the Indian team quantity, नहीं पाए ना. the West still proving Pakistani that hot they've shots got रहे the थे. quality, Indian esports lesser skill. squads in there overall, but still managing to India walk ban away na with a Free Fire massive এজন্যই তো game. হয় না। Oh yeah. It's kind of a testament to Yo. how strong the fight is going to be from the West to keep the crown on their side. I mean, the East technically has enjoyed the crown being on their side, you know, very specifically in Thailand for a long, long time, for many years. So I think it's good for the trophy to spend its, you know, time in the West. What do you guys think, though? Let us know in the comment section whether you think the crown needs to go back to the East as well. I have a guess on what the comments. Please, the crown needs to go back to the East. I'm just waiting and watching. Game 2 Purgatory, guys. East and West, and looking at our leaderboard, like we have. At least this is a known map. That is playing for today. It's so unfortunate for our. এখানে ভালো কিছু করবে আশা করি। But the 3 Inshallah. out of the 4 is on the top half of our leaderboard, and you did mention about quality, and all of them. All of the 3 কেমন are আছেন? coming এই তো from ভাইয়া। Brazil, so it seems like it's not সময় খেয়ে টিভিতে বসে। ফ্রি It's ফায়ারের Brazil who's ফ্রি dominating ফায়ারের that game ই number দেখাচ্ছে সময় Yeah, টিভিতে। absolutely, man. And Huh? obviously, Fluxo at the very top. হ্যাঁ। E1 is সময় gonna টিভি see ইসে some managing Facebook to এ climb up quite a YouTube little এ। bit, but and they are in the double digit, you know. আসসালামু আলাইকুম সাদি আপু কেমন area, আছেন? এই তো but they ভালো do আছি need to রাহুল। climb up a little bit more. I am more Hello, impressed Ashaful, with hi. Neptune by Heavy. I'm up. They got into a very sticky situation early on in the game. And I have to say, if it wasn't for the appearance of WAG, they Hi. would have gotten crushed then itself. আমাদের I think কোচ that- ফোন চালাইতেছে ভাই। আমাদের ফোন কোচ চালাইতেছে, কোচ ফোন চালাইতেছে। One appeared initially, and then of course WAG. What the hell, Overall, coach?
Heavy using that situation, getting the revive, and কোন বেডের স্টোরি দেখতাছস ভাই? and then regrouping together as a squad to get to the final circle shows you Lock in, bro. how much these Vietnamese squads have improved over the years. Yeah, definitely. And let's see if that is something that would show up even more. But looking at what the question right here, will their Clash Squad dominance hold up in Battle Royale? We're talking about the dual mode champion, Red Hawks, Falcons, and Fluxo. And it seems like Fluxo has already put up their name in there for BR. Now, question is, will Falcons and Red Hawks follow through? Because looking at the list, এখনই হবে at the bottom half. Yeah, they're definitely the bottom half. But all three of these teams, dual mode champions for a good reason. They know how to play a good game of Free Fire. In their own individual regions, they are most definitely beyond champions. They are legends as of this point of time. But when you reach the global finals, when you reach a stage like this, where we throw everybody into a potluck of squads, the story tends to be a little different. And at the moment, the teams with the most amount of experience on a stage like this has managed to climb up the leaderboard. Once again, why I'm so ভাই এই কোচগুলো দেখ কি সুন্দর, এরা মানে পুরো ফোকাস। Again, it's just a turn event for Heavy where what happened in I'm sorry, এটা বেডি না পোলা। I mean, that performance was just outstanding. I mean, if there's a better word for it, that's all I can think of. It's outstanding. Falcon স্কোয়াডের এটা বেডি। Yes, they didn't get the champ, but they were in their মেয়ে ছিল ওটা তো E1 এর। performance for spring. They just catapulted themselves up in second place, and I'm loving that version of Heavy. Hopefully that doesn't die down, because you know how it is with Vietnamese teams. They move up quickly in the first half and then fall. ভাই ওর হাতে এখনো ফোন কেন ভাই? This level, this is something that is different from what Vietnam has experienced from their recent tournaments. Yeah, I don't want to see them fall for sure. You know, because we've got 4 আমি ভাই পুরো পিওর বাংলাদেশ ক্রিকেট ফ্যানের মতো করতে something from them. But of course, এই খেলা শুরু হবে কয়টা বাজে? এটা এখনই নেক্সট ম্যাচ শুরু হবে। to choose from support for buffs. Next match is starting. For upgrades, tactic for max. কোচ রেফারিরা হচ্ছে extra gear. ইসে ঢুকাই দিবে। Choice can ভাই choose the fight and you ওদের লিটারালি গেমের থেকে বেরোনোর পারমিশন নাই। Yeah, I'm ফোন টাচ করারও পারমিশন নাই লিটারালি। Utilizing it to the T, despite of the update just coming. লবিতে ঢুকাই দিবে। And that's one Referee, thing as well. For those ইভেন ডিপিআই চেঞ্জ করতে হলো রেফারিরে ডেকে এনে বলতে হবে যে আমি ডিপিআই চেঞ্জ করব, দাদা আমার চেঞ্জ করার পারমিশন দেন। These games would give you an idea, because I কালকে কাপির সাথে প্রায় 3-4 ম্যাচ খেলছি, সেই টাইমে মেলা কিছু জানতে পারলাম। And when I say slow, like very, very slow. It's okay. It's an age factor, my friend. this game, although it can be enjoyed by anyone of any age, it caters towards the younger ones a little bit more. Uncle Neptune will have to take a little bit extra time. But of course, I totally agree with you. You know, anything new takes a little while to kind of get used to and to master overall. Which is why I love watching all of these esports tournaments where these pro players, I mean, this is their job. This is their life, you know. Day in, day out, all they do is Free Fire, right? Yeah. And if they don't master it and they don't show us, who else will? And no better time for the update, because we get to see it on the global stage. And we kind of get to take a good comparison between the teams from, separate regions. You know, a comparison of the East and the West, whether or not the meta that they think is out there is going to be. Guys, কেউ ভাইবো না আমার লাইভে কেউ এসে এরকম কইতাছে, আমার না। They're still sticking to what they're comfortable with. Narrow coming out there, and I don't সব লাইভে ভাই। huge issue at all, because once again, when we saw them ইনশাআল্লাহ এবার কামব্যাক হবে। World Series tide rhythm, Criss Tasin, bringing into play to every other region, to every other team. ভাইয়াই কিন্তু বলেছি আমি আবার আমার বেবিকে ছাড়া বেবি বলে না কাউকে। তানা বেবি? হ্যাঁ বেবি। Another fun fact. না আমি সবাইরে বলতে কেউ আর ভাইবো না, কেউ আমার এসে কইতাছে। Fall 2025 Garena said. मेरा गला है बहुत ताकत पर मेरा गला है बहुत गोरिल्ला। ভাইয়ার প্রবলেম হয়ে যাবে। আরে আমাদের লাইভ স্ট্রিমের কি বলবো, যে তাসিন ভাইয়ের লাইভ স্ট্রিমে কোনো প্রবলেম নাই,
মাইশের লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে 18 প্লাস লাইভ Red স্ট্রিম Hawks হ্যাঁ, আমার fans live are stream very 18 plus happy that Corona Always. said that because now they can say that for Red Hawks as well. আমার লাইভে কোনো You know I tease you কথা guys. হইতেছে আমার ওই I love দুই Red চারটা Hawks. ভাই I've been কুট্টুস একটু waiting for বেশি them চিলে for a আছে long, যেভাবে long time to হাসতাছে make their international আমার যে debut. দুই We তিনটা got to see a little bit of a sneak peek up against Lady them. fan follower আছে And of course we get to see them in performance today as well. Once again a great start but it fizzled out too early. Luck just wasn't on the side of Red Hawks. কে এত কথা বলে ম্যাচটা স্টার্ট করতেছে না কিছুর জন্য Because even অর্ধেক if টিমই they তো নাই। were able to manage the situation early on in চেয়ার ফাঁকা দাওস না decent 4v4, ওই দেখ চেয়ার ফাঁকা many উপরেরটা teams came rotating into এটি the বেটি না মাইয়া এই পোলা as far as Red Hawks is এটা তো পোলা concerned, মনে হইতেছে আমার we need to start looking ছেলে for তো these ওটা তো stages ইউয়ানের which ইউয়ানের are not occupied by অ্যাড any অনেক of these কিউট other ইউয়ানের teams. অ্যাড অনেক Because if they're হ্যাঁ, not আমি prepared দেখছি। for the battle, I usually Hey. don't see them hanging around long. ভাই And that's gonna আমার be a তো ভাল problem লাগছে if হোস্ট they দুইটারে don't fix উফ it. Exactly. I mean, and there's one ডান Cute সাইডে আছে। ডান সাইডের হোস্টটা যে চাবি আর কিউট এটা ভাই জাপানিজ। dominance in that hot cup, but it's the চাকমাটা। moving away. ডান সাইডেরটা ডান সাইডেরটা That he needs to Ooh. do quite well because we've seen a lot of গাইজ players, আপনারা they যারা don't ক্রিস like, তাসিন খান especially লাইভ আছেন in- সবাই in, লাইভ uh, থেকে we're in চলে 12 যান এই teams. সব Why? reaction, What the fuck? হ্যাঁ। 11 teams are still involved. আমার লাইভের এই জন্যই আসে যে আমি এই রিয়াকশন দিই Shots, waiting for the opportunity. If you spend so much এই রিয়াকশন time আর কোথাও যেয়ে পাবে না engaging in one compound, you will need to anticipate that someone else will keep waiting for you. So, but after the engagement, if you win Guys, the fight, then just move আমি away. কত হেলথ Just one কনসিয়াস person কোক can জিরো go সুগার away. খাইতেছি That can be your সাথে insurance বারবনের পুরো একটা not just for Red Hawks, প্যাকেট but নিয়ে for বসে everyone else of these teams who's মাশাআল্লাহ। going for the early games. Yeah, man. I mean, you know, একদিকে জিরো সুগার they একদিকে চকলেট definitely need to look at a few সুমান সুমান গাইস Loading সুমান সুমান I do want to highlight one thing. আছে। Right? We've got আমি a ইংলিশটা few দেখতেছি underdogs তোমরা চাইলে দেখতে পারো on the rise here. We've আমারটা highlighted them Obviously, extensively screen already. share. We are talking about বাংলাতে teams আগে like যাইতেছে Vietnam. We're talking about Red Hawks as well. Vice E1 okay, মে we আছে? also have to throw E1 Redcliffe team-এ? into the conversation because many of the fans out there and Nine. even some of E1 and the teams that are on that global stage, they kind of feel like these are the teams that are going to be the filler squads. These are the ones who are going to get crushed and thrown down to the bottom. আপনার Now, স্ক্রিন Red শেয়ার Hawks are হচ্ছে not doing us fans a big favor. সাউন্ড by অনেক kind কম of সাউন্ড proving একটু them বাড়ায় right দেন in তো the very স্ট্রিম first সাউন্ড game itself. But it's good আমার that সাউন্ড they এমনিতেই are কমান early because it's all about the rise up to the top. It's all about how না, না, আমি you হচ্ছে find those আমার adjustments. নিজেরই But স্ট্রিম it wasn't just সাউন্ড Red Hawks কমান that got crushed early. ওকে আমি খুব পারি WC performed, even worse. They only got 2 points out of that game. এটা 1 Gbps ইন্টারনেট ক্লিয়ার হইবো না Pause on that statement. A quick fun fact here. When it comes to age, still at Sabi 16, ako, Blade dad, and eh, Kutush ano are the ko third and Sabi fourth ako, youngest nagdudol players ako. at the Free Fire World Series 2025. And right behind AJ Chino as well as Rasia. Rasia is still Sadia the chete gese. youngest player Deख out তোরা দেখ there on the stage. Well, technically he's not আরে on the না stage না right না now. But আমার আবার লাইভ চলতেছে আবার স্ক্রিন শেয়ার চলতেছে তাই বলতেছে যে শুধু out there লাইভই on the চলুক global finals. আমার দুই জায়গায় লাইভ চলে A little bit when it comes to age, but fun fact, এটা chill mode Veteran আছে, is chill the mode. oldest Chill. Yes. in the lineup right now. But anyways, I mean, he did. ভাই রক পেপার সিজার্স খেলতেছে কোন জায়গায় নামবে তার জন্য ইন্টারনেট সাথে হচ্ছে না Yeah, when he What got the hell? introduced, that's when Evo's Divine just changed. ভাই, Like, yeah. changed ওর their সামনে face. ক্যামেরা And যদি I আমি থাকতাম think আমি it's ভাবতাম not একটা just the বন্দুক energy, it's দিয়ে not দিতে just the mechanical movement that can be done by young person. ভাই ওদের ফিঙ্গার স্লিপ দিয়ে খেলতে দিতেছে এটা ভালো He was in winning those games. Imagine even before esports World Cup-এ তো ওটাও allow করে part না। of Evo's Divine, and he's watching in the background, Yes. eager to put himself on that stage. And the moment that he is there, I think he manifested everything that he has achieved so far, even before he stepped on EWC. Yeah, I mean, there's two Where's types someone of people who when it should comes to down? manifestations. One just wishes, আর মাইকটা another one দূরে এই wishes জন্য and puts in action to এবার get ঠিক there আছে and rushes the ladder, মাঝে right? মধ্যে না It's not আচ্ছা just সবার about wishing থেকে to এটা get হচ্ছে up নাকি to the আমার top. স্ট্রিম This কেটে kid কেটে is আসতেছে আমি তাহলে divinely ভিডিও blessed কোয়ালিটিটা with some না বাড়াই কাটে out না of this না world কাটে না Free আমার তো Fire কাটে না skills. At EWC, if আপনার নেট Russia গুলিস্তানের was নেট not there, গুলিস্তান আচ্ছা ম্যাচ I স্টার্ট don't হয়ে think গেল they would have দাঁড়াও become champions Sorry, because he was the savior of the হ্যাঁ squad. ওরা ল্যান্ড Round after করতেছে rounds, they could have gotten annihilated so early. He kept them Adrian, alive. He তোমার kept জন্য them still কেউ collecting কেউ those points because there's a big probability Let's go, that guys. the other teams would আর আপনার catch জন্য up, chance activate ছিল। champion rush, and then sneak it away from Thank EVOS. you. So they still Let's had to go. play the game of Welcome. points by the end of the day. Let's bring it Russia home, was boys. The integral piece. in 15 the seconds puzzle to go. keep them
still in the competition. And of course, at the end of the day, they still Powder managed to win powder the niye whole asche thing. sob. But yeah, I agree with you. Mane Without disay. him, it would be a little bit difficult for EVOS to dominate overall. Yeah, Powder definitely. Well, you know, I mean, more Smooth of hoy. Fazia and he was fun later on. Right now, Powder we're powder! heading on to our next map. Purgatory. It is Purgatory. And Purgatory map এ খেলতে দিতেছে more hell কেন able save teams right কয়টা now, ম্যাপে খেলাও who have been stuck কি আচ্ছা, আচ্ছা। আমাদের লোকাল টুর্নামেন্ট না বারমুডা তো বারমুডায় আর কিছু হবে না Purgatory time. Like you say, usually neither heaven nor hell, but they're about to get dodged for sure if they পালের get একটা into ইভেন্ট দিয়ে yet রাখছে another চাঁদের দেশে sticky ইডি উঠায় situation. রাখে Those ভালোই লাগে hot না drops ফ্রি are ফায়ার গেমটা unforgiving. And I want to see if or not Red Hawk ভাগ্যিস ওয়াচ পার্টিতে পিং ইস্যু নাই adjustment in terms of how they drop into the map. Maybe avoiding those central areas, picking a little bit of আচ্ছা এখানে আরএসকে দের ফেস নাই perfect. আর আজকে এই যে বাম সাইডে Usually পরে teams দেখ do avoid the মথ হাউসের দিকে যাইতেছে ওকে doesn't really serve up the best of defenses. This is too many চারজন চার দিক থেকে নামতেছে কি ব্যাপার চারজন চারটা ইস্যুর উপর নামছে পয়েন্টের উপর পয়েন্ট বাড়ি দিতে চারজন চারটা পয়েন্ট বাড়ি দিতে quite close proximity with WAG, which is quite worrying. কারণ ওদের তো স্নাইপার লাগবে মা পয়েন্ট বাড়ি looking at the area. ইয়ো নামার সাথে সাথে At this point in Brasilia, Fight. R7 will not be in the clear. ব্রাজিলিয়া ফাইট তো আবার This time they will be dealing with PE তারা Sports, নামছে but I'm not sure if ব্রাজিলিয়াতে they have the weaponry to do so. আর 7 আর Should হচ্ছে be able to beat them down. Speaking of beating them down, আসলে Graham United beating down GOW2. ওরা লুটও করে ফেলছে এক সেকেন্ডে ভাই ওরা একটা গান পাইলে ওদের জন্য ইনাফ ভাই ডাবল ব্যাকটা নিয়ে বসে আছে উপরে I mean, too easy on those revivals so early in the game. তুমি As long এসপোর্ট as you've প্লেয়ার got হলে a তোমার machine সব somewhere কিছু দিয়ে around খেলা you. শিখতে হবে But of course, it's a little bit more heated here. Dinoculus used ক্রিস্টাল প্লেয়ার হওয়া যাবে earlier. না কি হইছে উঠতে They do কাছে spot আমি out কিছু বলতেই there. পারি না There's still a lot of heat around their area. We'll take a pause on the fight between Monster and PE Sports. Checking out Burran United Sports a little on the battlefield as of this point of time. We're asking for them to বললাম be না concerned দিন দিন about আজ their কি এই সুন্দর কথাই একটা মানুষ সুন্দর একটা ব্যাক ছিল ভালো LBD backs away. Trogon in hand. Game staying right in front of him. Needs to back up the rest of his Oh, team stop members. Zata Now gun, দেখ flanks around from that left hand side. Joker meets him halfway. Nolan is behind him. It's 2v1. And Joker. বলটা মারলো ঢুকে ওরে। পড়ছে ওয়ালেট থ্রু ঢুকে পড়ছে ওয়ালেট Great attempt by PE Sports and the team were Ping issue, ping issue. just get them an extra point. Ping high. The only remaining vehicle in hand, but I don't think he'll Oh, be able to পারবে না। কার ping high? shot onto first, and he will be taken বলতেছে যে Eliminated. ওয়ালেট থ্রু দৌড়ে গেল না আরে ওয়ালেট থ্রু দৌড়ে গেল না Need বললাম to কি be হাই eliminated. So ওরা কিন্তু প্রাইভেট সার্ভারে খেলতেছে জিরো পিং Seen the potential from EWC, but it's not showing up this time. সার্ভারই আলাদা এটা Stop pissing Latam off, guys. Okay, they are they are gonna go crazy if this continues. And I don't like their crazy mode, man, because they are such a coin flip out there. There are times where, you know, we've seen Latam play a lot of spoilers in the past, and those are the moments where you know, they're very close to getting eliminated, but then they bring out this beast mode, and that's exactly হেভ what's ফাইট needed for করতেছে them to stay হেভার ফালকন হেভার ফালকন ফাইট Do have করতেছে হেভার a ফালকন ফাইট little bit of expectations off of them, so let's see in the rest of the 4 games whether or not they do rise up to the top. দুইজনেরই In the একটা একটা করে meantime, player at নাই। Lumber Mill, it's a battle between Heavy and Team Falcons. Cororo getting caught ফালকন একটু ম্যাচ all alone here in this situation. ফালকন রিকভার করে ফেলছে নগদ রিকভার করে ফেলছে প্লেয়ার নগদ নামাই দিছে কিরে ভাই জোন পোশন নিয়ে খেলতেছে না And brought back. Well, let's see if he'll be able to survive, move away, and probably give an opening to On Fire. I think I saw On Fire on the horizon earlier, and this push, this নতুন গানটা রেসপন বাড়াই দিছে মনে হয় সবার হাতে এটাই প্রায় এই গানটা ইউজ করতেছে রেসপন বাড়াইছে মনে হয় বেশি বেশি করে Respawn দিচ্ছে বাড়াইছে। ওরা এই আপডেটে খেলতেছে আরো 1 মাস আগের থেকে ওরা অ্যাডভান্স সার্ভারে খেলতেছে ওরা তো জানে আপডেট আসবে I mean, very Advanced well server played দিয়ে by খেলছে। Cororo there. Sharpshooter for sure. Game of numbers still disabling him. Fantastic save coming on through from Heavy. Pulling out the time turner and the glue wall. Cororo in the meantime just trying to get as many hits with the M590 up against the time turner, but obviously not the best of ideas there. লেগা তুই এনে বইয়া রইছিস Still তোরা হইছে facing a lot of pressure as On Fire shows up now. Yeah, On Fire on 1v2. Adrian কি হালকা করে দিল হ্যাঁ Adrian will be done by Heavy কথা বলেন and আপনি well, না that's জম the- কুশ আবার that's আপনি a এত কথা hint বলতেন that On Fire কার্টুন is গেম going to বুঝলাম। win. করতেছে বেশি কথা বলে টাইমার করে দিয়ে আলাদা তুই তো ওগুলো টাইমার কুত্তা More of কুত্তা strength মাসুদ for that, কি for that কুত্তা blue কি wall, জানি but আরে now বাবা he's gonna ফিমেল লাক্সিয়নের অবস্থা খারাপ Oh, this is a big fight.
দাঁড়াও খেলা দেয়নি চুপটা ঘুমাইও ফ্লাক্সের অবস্থা খারাপ ডেঞ্জার জোন ফালাইছে আবার ভাই ডেঞ্জার ও ফ্লাক্সের ডেঞ্জার জোন না ফ্লাক্সের ডেঞ্জার জোন না অপোনেন্টের ডেঞ্জার জোন দুটো ডাউন এদিকে রয়েছে মেকো Unbelievable early shutdown. Fluxo, the number one team off of game one, has gotten eliminated so early by not put it up. Five Flux eliminated. You did mention earlier the eliminated all the hate. Oh, 11 team with 0 kill. Well, Oh denied my now God. They want some payback, but seems like Team Falcons একদম paying back heavy. জিরো কিল জিরো মানে 0 পয়েন্ট একদম 0 points. ভাই এটা খুবই হার্ড করবে ওদের From the players of Falcons. সময় টিভি লাইভ করতেছে ওয়াও আরএসকেরা হোল্ডে আছে ভাই ওদের খুবই হার্ড করবে এটা খুবই হার্ড করবে ভাই একটা ম্যাচে 0 পয়েন্ট I think it was just too many seconds of second guessing on the side of Fluxo. They should have definitely used the grenade launcher, the M79 in hand would have, if not stopped, it would have slowed down Buriram and they could have protected themselves a বাট little প্রথম bit ম্যাচে better. যে But of পরিমাণে course, পয়েন্ট নিছে ওরা mistakes 30 have been point, made yeah. early in the knockout stage so আজকে that the teams are able to 20 point clean up আবে the হান্ট খাইছে না mess they দিছে still have in terms of their rotation দিছে as well as খায় নাই, how ওরা they হান্ট do দিছে। before we Let's get go, into boys. the grand finals. Let's go for the hunt. 36 games out of which each squad Bladed will খেলা have to play দেখাইছে, wow. 24. So 24 games to qualify in the ভাই, ও top 12. ক্ষমা দেখা যায় I না। think it's more than sufficient. Mistake in one of the 24, nothing much to worry about. Yeah, I mean, on day one and game, the first half of the day, I guess. এখন একটা But করাটা if you হয়ে lose যাবে দেখো out on all the games, Why are you cursing them, man? bro, I mean, I just want to throw some truth in the battlefield because we've seen that so many times. Yes, there is some hope, but the moment that they get cursed, and I'm not talking about us cursing them cursing themselves because of all the failures that's not being corrected. But speaking of that, Barros right now taking down Kirono, and we've seen that What a earlier, headshot that was Team that? Falcons is already lost. It seems like it's still the curse is still following them. Yes, speaking of curse. Valiant dash in, breaking down two blue walls and an easy elimination, but on fire, still on fire. Bye. Bringing back his team members one কসম after the খুদার other. ফ্যালকন জোন পুশার নিয়ে খেলতেছে PE Sports and Team Solid. Really? ফ্যালকন জোন পুশার নিয়ে খেলতেছে ওদের টিম প্লেয়ার মরতেছে নগদ রিভাইভ Looking for a little bit of না, information, জোন but পুষার না, PE side does একটা backup not থাকে। want to stay and play. Back ওটাই জোন পুশার looking for a rotation তাহলে তো towards আর the আজকেরা left. কি কয় ফ্লিকার জোন There's a big বুঝতে probability here. WAG comes swinging Flicker by. John Paul This দিবে। is trouble time for Vietnam. কুট্টুসের দেওয়া উচিত। WAG versus PE Sport with a little bit of interference out of Team Solid could just be a possibility. Yeah, let's see. I mean, the vehicle, the noise vehicle, Come might on, have boys. pull in PE Sports or probably have them on their toes. The same goes for We Team need Solid. ranking, As the top minimap 3. or the minimap. They are getting Ooh. close, a little too close for comfort into PE Sports. The same goes Bye. for Red Hawks. ব্রাজিলিয়ান একদম hang কর্নার back ঘুরতেছে a little কিন্তু bit. ওরা They don't want to be part of this if they want to survive ব্রাজিলেরই কিন্তু longer, দুই তিনটা unless they team। have the firepower to do so. But speaking of firepower, like এখনই কিছু ঠাসা একটা না খায় হবে। ঠাসা না খায় ঠাসা দিতে পারলে ভালো ঠাসা না খায় দুই মিনিটের মধ্যে কিছু একটা হবে। until now, they're still in trouble. Yeah, he's got the Superman on him though, on fire. The Falcon. Okay, it's just a blue wall melter. But nothing much to worry about for now. But you gotta admire how Team Falcons has managed to quickly recover their squad. Everybody's got a little bit on them, but not much of cash because multiple revivals have been pulled so far. AG Global kind of putting themselves in a disadvantage by splitting up here. Limit has to take advantage, but Dew is still alive and kicking. Has got the VSK in hand alongside the Car 98. Deep Freeze will not find anyone. Kororo down to half his health, but has got the time. এদের সাথে ফ্যালকনের অনেক আগে থেকে ফাইট হতে ওরা কি UAV লাগানো জোনের মধ্যে ঢুকতে হবে goes in for the shot. Still not হ্যাঁ finding any অনেকক্ষণ ধরে connections onto দেখতেছি Team SR. They do have the Ooh. electro. Kororo straight into the fight in a 1v2. The Okay, Super sir. get erected. Huh? Kororo not giving up with the Max 7 has the confidence and the Ooh, rate of what fire. it? Damage is What there as it? well. Breaking down all the defenses is Pina. Valiant dash. Takes Falcon out come those back. blue walls, Oh, but it's 1 all versus 2. alone. 1 versus Surviving against two players and Dew takes the Ooh. fight straight up against Last one. Pina survives that. Can he come in clutch? Glue wall erected. Dew back up on his feet. 1 versus Pina 1. Try this side. flies in, but Ooh, can't see the ooh, reaction. oh my god! But the Valiant effort taken out by a Oh, double re. revolver of all things.
ওরা কিন্তু এত আগে ওয়াইপ হইলো ওদের কিল পয়েন্ট আছে এজি জাস্ট আরেকটা লিটারালি পুরো কিল হোল্ডিং ফার্মিং করতেছে এজি কিল ফার্মিং করতেছে 9 কিল অলরেডি বুঝতেছ already 9 kills will push through, but will they be able to make the time? We're already close to the 10-minute mark, and it seems like a দুইজন lot দুই of এসপি kills নিয়ে is নিছে already being taken by the team. বোঝা হয়ে গেছে And ব্রাজিলিয়ায় লাস্ট is ফাইট হবে viewed. ব্রাজিলিয়া There's no কি হবে more that the agent সবাই will be নিয়ে able to নিছে tell whether the land, হয়তো whether ও the জোন house, পাইছি জোন পাইছি জোন পাইছি everything is booked. আমরা জোন পাইছি My goodness me, that battle between সবাই AG পাইছে। and Falcons, it was just too hot. And of all weapons, the M1917 coming in clutch at the very end. Imagine having to Hey, pull out man. the secondary, but it was just big brain stuff, right? You run out of bullets, you still need to stay in the fight. Fight, It's not fight, just fight, running fight, away, fight, fight, reloading. You pull out your secondary. I think the presence of mind there was just supreme on the side of AG Global to manage that situation. They've also gotten a double revival now, so we do expect Top them 9 back এর মধ্যে in the fight in a little চলে bit. আসছে Heavy on the other hand, ওদের একটু ফাইট টাইট করা circling উচিত in, ওদের কিছু looking কিল for the নিয়ে নেওয়া zone. উচিত কিল উঠাই নিবে না ভাই বাইচে থাকলে লাস্টে কিল উঠবে Out in the বাইচে open, থাকলে লাস্টে they কিল do উঠবে get caught by some long range shots. They'll have to use up a lot of those precious glue walls early. Now let's see though if they'll be able to use that. But look at Bremen United; they're not rushing, crossing to the river. They do have a launch pad, but where will they land? I think the Is- ridge would be a best option for them. I think that's what they're going to take. But Heavy Have they has spotted them, and shots by Kabi. I think it missed a little bit, but I think with the information that is gathered by Heavy, they might be backing away, taking a few more cover before they go for the fight. But that was a very good jump pad usage here by Buriram. Granted, we've updated AG the game. 9 You kill get ভাই to be much ওদের more সাথে কি accurate now with your ফাইট jump হচ্ছে pad নাকি কারোর location. না ও But ফাইট they করলো না don't- কেবল ইসের সাথে ফ্যালকন ফ্যালকন ওয়াইপ আউট করলো That's the প্লাস্টিয়ান biggest ফাইটার factor. ওয়াইপ Heavy আউট could করলো not take full advantage of it. Clearly, not Don't all is of the very players much playing on the marksmen and the snipers. So, and of all teams, Heavy would not want to make that mistake of engaging early. when the চার lobby আজকে still পুরো has got হোল্ডে আছে 9 squads ওই available ঘরটা সেই প্রথম থেকে as we approach দেখছিলাম our 12-minute mark. AG সাইফ You know, I mean, Do is flying solo at this point. So বাবা, এখন by a lot of positioning নিবে। teams, I guess Just it's just more information ব্রাজিলিয়া that ব্রাজিলিয়া they need স্ক্রিমিশ to gather before they কিচ্ছু করা take নাই পজিশন নিয়ে বসে থাকতে হবে at this point. But পরে shots একটা ফাইট from ভাই Red এইটুক Hawks জনের ভিতরে blade 35 right জন now এলাইভ onto, I believe, এটা the কিচ্ছু না middle এটা কিচ্ছু না and, ও জোনের বাইরে আমরা ও Breaker, even E1 Sports ব্রাজিলিয়া এই is আমরা doing র্যাঙ্কেও their এর থেকে best বেশি আমরা at them. ক্লোজ ফাইট Now, করছি that's the 40 জন problem. নিয়ে We খেলছি still have a lot of teams remaining in this part of the circle. In this part or face of the circle, there's a lot এই of যে জোনে shots নক that হয়ে you গেছে might receive, and that's not a problem for Bremen United because they are hanging way far ও away. ডেঞ্জার জোনটা সুন্দর একটা ডেঞ্জার জোন Flame ফেলাইছে zone time once again. Riptide Rhythm breaking down. A couple of glue walls up on the এই roof, ডেঞ্জার but জোনের no কিল গুলা কি body ওদের hold. পয়েন্ট হবে হ্যাঁ DOW কিল ওরা পাবে যারা ফেলবে তো যারা তারা ফালা ফেলবে আছে তারা গ্যাস ভাই না Another গ্যাস bet, so nothing much from that Ui, situation. ui. GOW on a little bit of a rotation route to the right hand side, looking for a good flank. But overall, they've got a Heavy দের উপর very কিন্তু decent প্রচুর spot in অত্যাচার this হয়েছে। next circle. There's nothing much for them to worry আর about. আজকে অনেক overall. কিছুটা রোটেট করছে মনে হলো Flame zone. Looking at it, it's just করতেছে, rotate nostalgic. করতেছে। Remember Zone the আসতেছে। danger zone that we had from the past? It Yeah, is yeah. just bringing এবার a ভাই lot ভালো of কিছু একটা memories. করুক But let's see if there's something that they would avert because all the noise might be distracting as বা এরাই তো well. সবচেয়ে সেফ খেলতো এই যে, Also জোনের some বাইরে noise আর that একটা you might যাচ্ছে, not be able বুঝলাম। to hear your opponent get ওই clear. ওই 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 Face at all, আর সে jumping পিছনে। behind Red Hawks, and I don't think Red Spot Hawks না করলে is কিন্তু খাবে ready একদম। for that push. Shit, But shit. unless they will be moving out, that Spot. might be it for Red Hawks. A great position of the glue wall by but Nejat. Nejat. Manages Oi. to walk away, but Jonah Flicker down. with the grenade launcher. Blade on for the save. Nejat dropping by as well. Kutush has to use the medkit. Can't get into a fight just yet. And Wasana takes advantage. ভাই by কি shooting রাষ্ট্র from It's the a corner fucking of the window. massacre. Pops on in M590. The trade out is there. Aske Split 3 down. finds Wasana, but Aske Jonah is 3 doing down. the damage from outside. Put it up Ui. overall. Oi. Cap. Oi. Unbelievable. Areska won. As Red Hawks backs away. Areska got 3 kills. আজকে And all of the Areska alive. Blade alive. to get when you mess with Red Hawks, but they ওরা only ওয়াইপ করে দিছে three eliminations. Yeah. না না ওরা Yeah, Blade আরে Zero shit. did take বুড়িরামরে down বুড়িরামরে ওয়াইপ আউট করে effort দিছিল from আরেস্কে ওয়াইপ করে Red Hawks. তারপরে ওরা Sample হ্যাঁ from Heavy as well as PE Sports,
ভাই ওখানে ভালো খেলছিল stupid push by Buriram, man. Stupid push. Stupid. শুধু তোরাও ভালো ওরা পজিশনে লাস্টটা দিয়ে পুরো ওদের পজিশনে খাইলো নিজের পজিশনও নষ্ট করলো অন্য টিমের পজিশন Stupid. আচ্ছা আচ্ছা ব্লেড খাইছে কেমনে ওদের হচ্ছে স্কিলে মারা গেছে না সবাই তো অলরেডি ড্যামেজ ছিল হিলড আপ হইছে এক স্কিলে তিনটা কিল পাইছে এক স্কিলে manages to get the final elimination and potentially a save here as well. Lao Ho taken out, so E1 Pao জিতবে মেবি gets that বিকজ point ম্যান for পাওয়ার the ওরা squad. PE Sport will not be able to walk away with the booyah on this. ও ইওন একদম মিডলে ভাই To make it all the way পজিশন here. পাইছে Once again, we've মিডলে got ম্যান an equal fight পাওয়ার between the দেখো West and the চারজনই East আছে as far ভাই as squads are concerned. আর এজি আজকে ঢুকে ওদের ঘরের একখানে বসে আছে আর আজকে বেরোনোর জন্য রেডি হইতেছিল এই টাইমে ওরা It's going to be a Durval. Western game. ভালো খেলছে Western dominance by the start or by the end of this game too, I have to say. Yeah. Team Solid looking so solid right now, though they lost Knicks. They still have the numbers advantage against E1 and AG, but a shift of the zone. You want to rack up there, broke them off, Yes, sir. and Pau has already taken down 21 blue walls, and there's still a good chance এজি they নিজেই can ড্যামেজ continue খাইতেছে this on unless এজির একটা প্লেয়ার হে আবার নিজের গ্রেনেডে নিজে can ড্যামেজ heal up, can survive, and get away from those from that carnage, and take down a few players of 17% win rate. He needs that distance. He needs his long-range weapon. That is what he is best for. Yeah, and now do you just সবাই নিজের ছাদের উপরে উঠে বসে আছে পোলাপেন here? Best case scenario, he out-survives one of the two squads out there that he's going up against. But Trap quickly repositioning. This is trouble time for Dew. Trap will be able to quickly take him out of the equation with this position that he holds on to now. But Dew moves in a little bit deeper. Potential to spot out Pau. Dew out, has the mini Uzi in hand, gets into the car instead. ওই But spray Oi! not there. Dew Oh! tries to get away, but Trap with the grenade launcher will take him out, and it is Team Solid picking up the second booyah here on day one for the West. And for the time being, the East is able to smile, but it is the West laughing all the way to the bank, at least a little closer. Well, Brazil represent. First off was Fluxo, then it was Team Solid. And even E1 Sports survived a little bit longer, so it seems like they will be Of taking course, the the top Brazilian forward team once won. again. The booyah being grabbed by Brazil, and I'm just surprised on how this coming up, because from what I remember, Brazil or what Latam Brazil, everyone from the West is very much in a passive state, but not this time around. They know how to time their game. They know how to choose their engagement as well, and it seems like they studied a lot of regions to get to where they are right now. Yeah, I mean, no doubt at all. I think Brazil has just been doing a lot of homework because they understand that it is going to be a slugfest out there by the end of the day. If they're not prepared for the fight, they are going to go down without a smile. But for now, Brazil can smile. The West can smile because they are absolutely Well played, boys, well played. with ভালো খেলছে consistency. But the ভালো question পোলাপেন ভালো is, খেলছে it is কিছু just করার the নাই region আনফরচুনেট bringing পুরাই into আনফরচুনেট consideration. স্টুপিড We've only gotten স্টুপিড two ডিসিশন wins নিয়ে in here so far অপোনেন্টের because স্টুপিড ডিসিশন if নিয়ে you all remember, Flux নিজেরাও got ই করলো massive booyah after game one. In this game, they got caught out by Buriram a little bit too early. Yeah, Hard party ঢুকে though they পুরো বাস are মারে number one, 9-point lead. আজকে নিয়েই নিছিল নিয়ে নিছিল তো United want to reduce the lead between them and Fluxo, but they were not expecting this end result as well as a takedown against them. So let's see though on how high or how low Garena United has brought themselves. এই যে after আমি game এই ব্যাটার number কথা one. কইতেছিলাম One thing's for sure, Team Solid after 10 points from game number 1 and a massive game in game number 2, they might be taking over that number 1 spot. Team Solid, looking solid. That's exactly That's what we the expect out of 0 them. point. And they're delivering on the expectations. You gotta like it, you gotta love it. But once again, you've got 24 games. If you're one of the teams that has messed up 2 of those matches, you've got 22 more. So it's not about messing up, it's learning from that experience and making sure you've got the capability to bring in the adjustments.
Now, on the global stage, that is a little bit easier said than done, because even if you know what the adjustments are, even if you go out there with those correct maneuvers, with those correct adjustments, you still got to look at the capability of your opponents on the opposite end. And once again, we're on the world stage. This is not the creme de la creme of a region, of a country. It is the best of the best across the world. And this is as good as it gets, man. Let's take a look at the standings off of that matchup and see exactly how well did the squad do for themselves through those numbers. 23 points in total for Team Solid, so this should get position বাড়ছে, এইটা ছিল 7 এ উঠছে। because they were Let's not go. too far away from the number 1 spot earlier. All gamers global, 10 eliminations, 8 placement points for a total of 18, and equalized by E1, who are right behind them as they survived a little longer. পজিশন পয়েন্ট পাইছে 4, এলিয়েন্স পাইছে 3, 7। আগের পয়েন্ট ছিল 4, 11, আগে 3 4টা কিল পাইছে আগে। I'm quite surprised who is the coach who is taking the lead in heavy side, because they are doing quite well, putting themselves in the 3rd spot after game number 2. That's good. That's good. That's good. To that number 2 spot, but I did mention 7-6 I'm okay with. Finally উঠতে হবে just finally উঠতে হবে। Booyah being taken from that purgatory map. Yeah, I mean, this is looking really good for Buriram and Heavy. But props to Team Solid jumping up to the number 1 spot. Unfortunate for Fluxo, because after performing so well in that first game, they pick nothing up in the second matchup. But looking at how they did at down we are fairly confident that we can expect a little bit more from them. But overall, Brazil doing very well for themselves. Let's take a look a little bit at the team stats here. You've got the combination of Oscar, 0, হ্যাঁ হ্যাঁ আগের ম্যাচের ওই বুয়াতেই ধরে রাখছে, নাহলে তো একদম নিচে চলে I আসে। am not complaining, right? 3 of them walking in here with the tactical market as well, Neptune. Only Nick's walking in with the team booster, since he's going up and close, up against all of his opponents. He's got that extra backup when it comes to the defense out of Joseph, J. Beebs, and Ford. So we kind of see exactly where all of the aggression is coming from. But the MVP, though, is still hacked. He got a triple on that final engagement there earlier. Yeah, definitely. And I was looking at the skills as well, because yes, the team booster is only being used by Nyx, but Hack has that Olivia, so it counters whatever is missing in terms of the loadout, and he can use tactical market freely at that point. So again, it depends on the play style and the mix and match of skills, the loadout, and whatever everything else, like plus the weapon. But it brings Hack to a different reign when it comes to taking the lead, because he did mention a triple on that final elimination, and also in terms of damage, he put in a few more, and that's one reason why he is the MVP right now. And his favorite weapon is the M590. We've seen that being used, those swings, those jumps, those hits being done by the Brazilians, and this weapon is just pristine. Yeah, and like you said, right, he walks in here with the Olivia. He also has Joseph as well as Ford out there. Even though Ford had a little bit of a nerf recently on the OB51 update, these teams are still making him one of their favorite picks. We all understand why you're going out there, you activate your active skill, you get a little bit of extra boost. Sorry, you activate the active skill, you refresh the capability out of Ford, so that recovery helps you stay up on your feet a little longer, and clearly it helped out greatly in that final engagement. And let's take a look at the weapon progression here as well for the squad. Yeah, I mean, as we look in what weapons has been used in Circle 3, we've seen a VSK as well as AC-80. So at this point, you still have distance from the rest of the team. And then as they move into Circle 5, Nyx has switched from the AC-80 to M590, anticipating that close-range encounter would happen, and it's stuck until Circle 6. But Trap right now, using that M79, I'm loving this. We've seen that in the first game up until now, that it can still bring on a lot of damage, especially for teams who's not using that Steffi. So you can take advantage of that if you don't see that gold circle around it. But if it's not available, or if that shows up, then you need to switch weapon. Yeah, absolutely, man. I think, some of the teams have been very proficient on the M79, especially on the global finals. You're going to be expecting a lot of these grenade launches, and both Trap as well as Hack
did very, very well in that final circle with these close range weapons, right? You've got the M79 to get a area of, effect damage, as well as the M590 with a little bit of an explosive damage at the very end of the shotgun connections as well. But Buriram did well up until this point when they engaged with Red Hawks. I think Red Hawks were being a little bit too passive in here. But when they stood up and took this fight up against Buriram, my jaw dropped. I could not believe what I was seeing at that point. Again, from the moment I saw Red Hawks, it seems like the movement is emulated from those like Buriram United in Southeast Asia. So I know that they can move in close quarter. Plus, the update gives you more chances of surviving. The glue UAV, most instance, with the glue UAV out of the picture, those glue walls could have fallen already, and Red Hawks could have been taken out. But probably that is what threw Buriram United off their game for that final moment, giving advantage to Blade to survive even longer. Yeah, absolutely. E1 did do very well this time around. Both E1 as well as Team Solid in that final circle, kind of making Brazil very, very proud once again, because Brazil's literally carrying the West in this lobby. We all saw what happened to Movistar R7 in the past 2 matches. They've only managed to pick up 1 point in total, not even 1 point in each match. So Movistar R7 not having a good day at all. It could be the spicy food in Jakarta. Or it could just be the first day jitters. We all understand exactly how it is. It's quite nerve-wracking to fly all the way out to another country, to sit down on this massive, beautiful stage and try to do your best against some of the best around the world. So Movistar R7, they haven't found it just yet within themselves, but they've got 4 more games to play recovery. Yeah, I guess it's the mindset as well that needs to be changed for the side of Movistar R7. If you remember, from the beginning of the game, they are targeting Buriram United, and they did. They managed to at least get knockdowns, and they got eliminated. And I think they're just trying to do the same, catch up with the points, instead of just slowing down. And that's one thing that they need to change. Get that rivalry away up until the moment wherein you're already recovered with the points, and then bring it on. But let's see if that's something that they can do in Kalahari right now, because yes, hot drops is possible, but the long range, the getaway might be difficult because there's so much open area in this map. Yeah, absolutely, man. And I can't wait to see how some of these teams play this recovery on Kalahari. Take the data that we have collected from all of the past competitions, throw it out of the window, right? Only because it's the global finals, and the heat on the stage is a little bit different. The confidence on the stage as well is a little bit different. We saw how Fluxo could go from that most dominant team with massive eliminations in game 1 to getting nothing in game 2. Things can change around, time and time again. And a quick player quote here as well. When we checked out what Wasana had to say for some of their opponents, actually for Buriram, from time to time, we do have our bad days. Yes, Buriram, we all know that. And if we have to choose a rival at our lowest, it'll be Red Hawks. Hashtag Red Hawks #1. So, and we understand why he's saying this as well, right? Because the Red Hawk fans are some of the loudest fans we have ever heard, and they are in every single broadcast, every single comment section. But we love you guys for that. Yeah, definitely. I mean, Red Hawks #1 coming from Buriram United, and that was a double-edged sword coming from Wasana at that point. But hopefully for those who understood, then you will be getting the picture of what Wasana meant. But for Red Hawks, there's a lot of fans out there really looking forward for them to perform. It's just up to the team. Hopefully the pressure, as well as a little bit of failure that has happened from the past, would make them a little bit more hype at this point, because they did move up a little bit after game #2, and if that progression continues, they might be in the top 4, if not top 5, by the end of the day, unless everyone else follows through. Yeah, no doubt at all. I'm still waiting for Red Hawks. By the way, a quick shout out to Bangladesh. Ami Tamoke, Ami Tomake Balobasi. Make sure you hit that like. Make sure you share the broadcast as well. Call all of your friends in to see if or not Red Hawks can play a little bit of recovery in the next 4 games. I mean, they did show us a better version of themselves in the second game through the placement points. Eliminations a little bit as well, but it's not enough for me just yet, man.
Yeah, let's see though if that's something that they can change at this point, because we are getting into the heated map of Kalahari, where Let's go. high ground is important, a long range is even more cautious that need to be taken by the team. But it's more of the drop spot as well, and needs to be considered by everyone at this point. Whether flight path is fair or offset, they would need to be on their toes, whether they're dropping in on refinery or into the edges of that map. That would be the priority, would be on survivability. টিমরা কানবে তবে আমরা ম্যাচ শেষ করে বললাম না একটা ম্যাচ শুরু স্ট্র্যাটেজি বানাইতে বললাম Question is, do we see some hot drops? Because ফ্লিকার নামছে R7 এর সাথে ফ্লিকার নামছে R7 এর সাথে as well as Buriram shared the same drop spot. But thank And goodness we had those cribs, Flicker because it dead. doesn't seem to be happening anymore. I think কিরে Red নেমে Hawks ওরা were ফাইট like, শুরু okay, করে guys, দিছে you know what? Flicker একা Let's নামছে just respect the Thai giants and move away. Flicker And I think নগদ that's dead. faring them quite well so far. ও কি ওখানে 1v4 দিতে গেছিল There'll be a time that মনে they হয়। will challenge them the moment that they get a groove Kill on উঠাইতে their গেছিল মনে হয় rotation as Crystal well খেলতে as গেছিল। the opponent's rotation as well. But Trap and Tikui on the না আমার standoff, পরে মনে হয় more আকাশেই likely মেরে to দিছে go for a surprise, but Nyx will be waiting. So I love this patience, the patient gameplay. Time turner a little bit too early, and Tikui receiving a little bit shots, but not so much of damage though. And again, your weapon as well as your armor is not that high just yet in this first half. Even the backup without its X4 is in trouble, so seems solid. Might be this time around. Wow, beautiful backup by Tikui, but he asked for trouble and he received it. Nick turned around, headshot straight up with that AC-80, and now Nick has the opportunity to once again focus on X-Ball, but Nick is not the only one X-Ball has to worry about here. A 2v1 situation, and Nick should be able to open, but X-Ball, unbelievable AUG counter. এই R7 could কিরে R7 কি And we also have a little bit of a spot here on Red Hawks, having a Nita little কি heat knock out করে there, দিছিল, but দিল। rhythm breaking down the defenses. Wait, what? By hack. R7 মিডলে ছিল এই কোনা আসলো কি করতে Time VSS straight to the না Yeah, nick of time, pun intended, I'm supposed. Oh! Now taking down Kutush. The rest of Red Flicker দূরে Hawks is আছে nowhere ও to be found. আরে Well played. Blade down. And great Blade shot উপরে, from আরে Kutush यार even before Hack Blade managed down. to jump on. Now, let's see though. There's still a few R7 এর players সাথে so হুদাই far on করলো Red কেন Hawks বিফ right নিল now. কেন আমি বুঝলাম না If this ফ্লিকার continue, if this ফ্লিকার নো pattern continue, it might be the end আরে for the team once again in game নেজাত number বাইচে two. আছে Let's only see if that's something that they can change from this moment on, or কি ল্যান্ড follow করলো চারটা এবার চার জায়গা কেন Buriram cheated. What? Sana cheated us. কেন They কেন told us কেন they কেন love কেন Red Hawks, কেন and now কেন they took down another one. And we've got a final survivor out of Red Hawks here, the one and only Nejad. Poor guy has to pick up enough coins to bring back all three of his team members. So at ভাই least ফ্লিকার ওই জায়গায় নামলো কেন আমি বুঝলাম না R7 এর সাথে নামেই But now, a skirmish ফাইটটা between লাগাইলো Star R7 and Buriram as Captain Jonah goes out for a stroll. R7 all লিটারালি alone. হার্স Is this মানে the কুইতে bait? কুইতে Is মারছে he bringing them straight into his squad of Buriram players? You have to wait and see in a little bit as GOW has a little bit of a standoff here on Refinery as well, up against Esports. Let's see though, it is a Vietnam civil war at this point, and GOW just hanging into the vending machine. Not sure what the plan is right now, but that damage will push them away. Blue UAV being gone, and Demon will be down. M590 coming from Nolan. LBT will shut down hands. The pickup is not possible. Now Rip would be the next target, and the rest of GOW might be going down. That was one of the best Valiant Dashes 180 M590 connections we have seen in a long time. I'm sure he was practicing that quite a number of times. It was too smooth, Neptune. And RIP says RIP to myself as he gets taken out of the equation as well. But GOW still standing. One more survivor. Deanne all alone as he tries to look for a vending machine. Limit finding Kabi. Falcons up against Team Heavy now. It's not going to be too good for the squad, but as they close in on him to eliminate the player from the lobby, the rest of the Heavy players will be able to spot that out and back away. Yeah, and GOW would be first GOW team to be eliminated. taken Okay. out. Dealing with Brim United, though a knockdown has ensued, but no elimination just yet. So command post would be the next stop for Brim United after their drop
from their initial area, but এই একজনের রিভাইভ দিছে seeing that Red Hawks are slowly recovering, but compared to that, Team Falcons managed to pay Red Hawks back একজনের to রিভাইভ what Heavy has done to them from the previous map. So I guess this might be the rise Revive করলেও of loot Team তো ওইভাবে Falcons পাবে না। after a faltering game from the first two. Electrotherapy connecting Cypher. Sadia আমি নামতে করছি Question is, oh, Team SR, very smart play here. Puts down the trip mine, baiting Oh, out the WAG players as what they a quickly flank grenade. around. Now giving the vantage point to WAG. This is a very smart play from AG Global, but they put the trip mine on the wrong blue wall, so it's unfortunate. But it's okay. Mistakes happen. Yeah, definitely. I'm quite surprised though on how WAG Global finds themselves, and Cypher with AC-80 takes down X4. So they lost the long range power, and Barros will be able to go for the push, but he is losing Team SR behind him. So he needs to wait, he needs to double back, but PLS won the divide and conquer approach by আজকে AG তিনটা প্লেয়ার আছে ওদের Global. তিনটা প্লেয়ার নেজাত কুতুশ ও আর আজকে চারটা প্লেয়ারই এখন অ্যাক্টিভ লেটস গো At all for these boys. Barros almost got taken down. Ooh. Did manage to get Blade the down. elimination first. Blade down. Red Hawks up again is heavy. Riptide rhythm from Oh, third far. party খাইতেছে It's third Team party Solid খাইতেছে shutting all of them down, and Nejad just brought one player in, has to revive the exact same yet again. Since those two players that he did manage to pull the revival on got আবার revive eliminated, দিয়ে but দিছে looks like he found enough cash once again. Full squad for the full Bangladesh squad let's go Teams are Lock back in, boys. in play. Now let's see if they can put in themselves in a number for later. Because I'm not forcing Red Hawks to go for the engagement right now, because it seems like it's a little bit too heated at this point. They need to gear up. They need to be ready before they go for the fight, but Habi might not be that ready, because it seems like Team Falcons would stop them in their heels. Kabi plus one more that would spell elimination for the entire Heavy squad. Yeah, absolutely. And it's unfortunate because Heavy just keeps being put on the recovery this time around. Just like Red Hawks, I'll have to say. But it's very impressive that Red Hawks have managed to find the full recovery. Not এজির সাথে this lobby. But now, as we can see, just on the top and right এজি রাজ দিতেছে hand, AG Global slowly circling in. Nejad has been using that compound to play the revivals, but if he gets caught out, it's going to be a little bit troublesome for the rest of the Red Hawks squad. আবার Trouble has found him, and Kutush would be running away. Mammoth would not be a place that you stay. Again, I did mention that the exit strategy is what they need. And Kutush right now with being taken down as Team SR, but unfortunately has him আবার রিভাইভ ফ্লিকার আবার রিভাইভ দিয়ে দিছে ভাই ফ্লিকার তো জোন পোস্ট দিতেছে মনে হইতেছে Very solid play from AG Global, just going in this buddy system, splitting off opponent the point squad of পাচ্ছে four, just getting into two different smaller combinations. A 2-2 combo seems to be working perfectly for them as they flank around, and I think this maneuver has been used multiple times now and has proven to be very effective. Even against Falcons earlier, they managed to effectively do this. So clearly the squad has been practicing this for a while now. AG Global used to be a very soft squad, not looking so Yeah, I mean, I heard from Lil Bird that সিনভাই ডিসকর্ডের মাইক কি ক্যামেরাতে শিফট হয়ে গেছে নাকি হেডফোনে ধরো অনেক দূর দিয়ে শোনায় হেডফোনে দেয়া এখন ঠিক আছে মনে হচ্ছে কি দূরের কোনো মাইক from Really? South Asia Fall up until this moment. So hopefully this continues. I'm loving that pace, এখন ঠিক আছে pace of AG Global. But for Movistar R7, well, আমার still তেলে need মনে to হয় see ক্যামেরা them শিফট হয়ে move up, গেছে because at the bottom is where they are in the leaderboard compared to where they are in the sub. Yeah, great vantage point for Movistar. A perfect defensive spot for Team Solid in the sub. But that also puts both of these squads in আমাদেরও দুই তিনটা টিম এলিমিনেটেড লাগবে the circle drags them away from the sub. ভাই Because কথা obviously হচ্ছে Movistar কালহারি R7 এত will বড় have a ম্যাপ vantage point at the এত top. বড় ম্যাপ
Team Solid will have a perfect aim up towards their heads. It's not going to look good for either one of সহজে them. প্লেয়ার আর ই করে না, Circle is এনগেজড হয় না, not আমাদের ই kind কই আরে on this next move. Fluxo down স্পিকার at the জোনের আমি bottom বললাম here. না হালাই জোন পজিশন আছে জোনের ভিতরে ভাই Don't দেখ have to worry about a lot of these engagements. নেজা তো জোনের ভিতরে Again, কুতুশন if I জোনের say ভিতরে that ভাই if পুরো they move টিমই তো in জোনের towards ভিতরে the players of Movistar R7, they'll have to deal with not just R7 Solid, but also E1, and to make things worse, PE Sports approaching the sub as well. Yeah, let's see. I mean, all those would be সময় happening টিভিতে in দেখাচ্ছে a কেন? few seconds. For Heavy, হ্যাঁ they open up the arsenal. গেম খেলতে Arming গেলে অনেক themselves টাকা a লাগে little bit more, but they বলবে না need to they are tanking the blue গেমস as of খেলতে this হলে moment. অনেক I mean, টাকা similar লাগে to what we've আম্মু seen আব্বুর some of the কাছ teams থেকে delaying their টাকাগুলো নেই approach, আম্মু আব্বুর and it's তো still সবাই early. টাকা না Third to যদি the জোর fourth করে টাকাটা would নিই be happening in 50 আবার seconds. আবার So that's আবার weird আবার damage would be even more. But for AG Global, they spot জোনের মধ্যে আরে ফাইট another করবে player ওরা from Red Hawks, and Flicker would be না এই revived যে by জোনে শিফট Nedshot. করতেছে But this is what I'm talking about. They keep hanging back on the same spot. Probably it's because of safety. Probably it's because the scout has delivered that there's no opponent. এই But তো AG জোনে Global 40 is জন এলাই staying back বাপ রে to বাপ make sure that they have sight on red. আর Yeah, I এসকে thought যদি এবার AG কামব্যাক Global না made a করতে পারে mistake here শেষ because আর we don't see the 2-2 buddy system anymore from AG. Baros is running way একটা তো too বইয়া far কর ahead ভাই from the other team ফ্লিকার members. ঢুকতেছে ফ্লিকার And ঢুকলে getting সামনে আবার caught ডেল্টা out পড়বে obviously ভাই would not be great for them, but thankfully nobody were spotting out AG Global on that rotation. And now in the Danger zone. flame zone, ডেঞ্জার জোনে ভিটামিন দাও two squads getting caught out. E1 squad Danger as zone well টা as মারছে কে? Gorilla. Jonah gets tagged up a little মার্চ bit. হচ্ছে এই Captain can play বুড়ি the recovery here, বুড়িয়া but they are in the next safe zone, so not a lot of Buriram rotations Master. needed out of Buriram. But this doesn't look like the safest spot to play because when the circle, if the circle moves away from Buriram, Come they just on. got open lands in front of them, and a lot of those blue টিমটা walls have to be দেখো used. এগুলা কি বানাচ্ছো Yeah, তুমি definitely agree with এই that. কুতুসোর মধ্যে কি করে Find their position. But for E1 Sports, the position এখনো জোনে বেরোতে পারে নাই the না না target সব is জোনের on মধ্যে them, আজকে দেখেন এগুলো especially কি when বানাচ্ছে they're এই dealing করতেছে with ওরা Team Solid. But ও PE ওয়েট Sports is করতেছে also throwing a few on them. But it needs to finish now. কুতুস Otherwise, a জোনে lot of ঢুকছে teams will be stepping in, flying করার তো in, similar জিনিসটা to what we're seeing Falcons, and কুতুস that জোনে ঢুকে গেছে position that with limit X7 and সাদিয়া আপনার নাম কিন্তু AWM খারাপ might be able to Come take down bella either con- E1 Sports or PE বুঝছেন ডিজাইন এগুলো in কি this বানাচ্ছে আপনার নাম manner. খারাপ But হচ্ছে they will stay silent at this point, and if they move to the left, it's Bremen United that they will meet. একটা বুইয়া Definitely crunch time for the movements. As we আর mentioned, এসকে Buriram, টিকতেই পারতেছি না they'll have to কত deal নম্বর? with a lot of pressure as they look for this next circle. If it moves away from them, and unfortunate for Buriram, it does move ব্রু away ভালো খেলতেছে towards the তারপর side. ইয়ন ভালো খেলতেছে E1 টিএস ভালো lots of খেলতেছে pressure on আর আজকে এটা নক this time round. A little আজকে civil ক্লিয়ার war within the ফ্লিকার Brazilians. আবার আর7 এর সাথে It is Movistar hacks with massive damage this time round. Movistar great recovery after getting down. to ভাবিরে only ক্লিয়ার 2 hits. কর Heavy facing a little bit of a heavy challenge from the back. The rotation by Falcons absolutely sublime. Snuffing out two আর of their আজকে players. ফ্রি And don't প্লেয়ার cry বাঁচায় রাখ about বাঁচায় রাখ Cry প্লেয়ার as they বাঁচায় try to রাখ pass away. প্লেয়ার বাঁচায় রাখ Seems like Heavy would be crying a lot because it is Team Falcons who's bringing them down. পাকসনের দুইটা প্লেয়ার নাই Than one, but very close to PE Sports right now. Still the দশটা noise that they squad. made, they Obviously, will be ভাই, targeted by এটা a lot of কালাহারি, teams, man. and with that Dreki, as he heals আরএসকে up, জোনে no জোনে cry আছে would be জোনে a আছে target by এখন PE জোন ড্যামেজ Sports. খাইতেছে Bremen United, though, moving on to যেই left, সাইডে আছে ওই সাইড Falcons ফাঁকা on the যেই সাইডে right, আছে ওই সাইড ফাঁকা E1, You well, got chance, they boys. are focused on উপর থেকে the রাশ দিলে long ওদের প্রবলেম range, হবে but I don't think they've spotted Bremen ওই just পাশ পুরো yet, ফাঁকা তো unless shots will be made, they will be সেভেন able পুরো to squeeze them. এর মধ্যে দুইটা স্কোর তো যাইবই Spotted out by ফ্লাক্সের দুইটা প্লেয়ার অলরেডি ডেড looking straight at get high looking at FT7 and Jonah. বুড়িরাম এটা নক Big mistake. জোনা নক জোনা নক Freeze takes জোনা him নক out, and they do not give them an opportunity to recover. And now Asana under pressure as well as the Riptide Rhythm breaks down his defenses. Blade mark. ব্লেড ড্যামেজ খাইতেছে Shuts down ও Neja. কুট Redhawks are still alive. নিয়ে যাচ্ছে ওই Red Shit. Hawks ও alive and উপর taking উপর the উপর tools. থেকে ও মারতেছে। কুটু যাও Taking the bucket. It is Hacks from ও ব্লেডে পুরো স্কোয়াড রাশ দিছে Love has been নো occupied by R7 for long. Well, it seems like Red Hawks will not Zero kill. surviving that আরে long. यार For AJ, Zero great kill. position. এরকম কেন Seven. কি এক পয়েন্ট The only পাইছে question is, how will they move বডি up সিস্টেমটা later সুন্দরভাবে on ইউজ once করছে they বাট step in, ভাই especially ফার্স্ট those এর players খেলাটা involved আমার will be একদম waiting. ভালো লাগে না কেন টন্ট করার দরকার ছিল টিমটারে পুরো হোল টিমটারে টন্ট করছে Again, I mean, they started off super hot. This could be a plan. Maybe they want to show others that they are maybe Huh. not the most
fearsome team this time around until the grand finals, of course. E1 loses their double barricade with those glue walls. Aye, Flux on dead. Flux on dead. Flux on dead. AG puro hataitese. 9 kills by AG. 9 kills by AG. Come on. From this vantage point on top of the sub, but they'll have to move towards the opposite end of the sub now. AG 9 kill 8 kill হচ্ছে red off. It's rotating down from that lower ground to potentially encounter Burinam, who made a double nader out of the M79 courtesy of Fittin. Boom. E1 Sport Dead. shuts down Burinam. Fittin XP with a double. Now let's see if they can recover and deal with both heavy as well as the Falcons. কি আমার বান্ধবী কই আমার বান্ধবী খেলতেছে না এই ম্যাচে Wall melter and glue UAV as well to protect themselves, but Mufasa would be in trouble in Oi, bhai, জীবন ভিক্ষা দেন ভাই। get away. Unfortunately for Lion, এই he has কি been মারামারি knocked down and হচ্ছে, there's sound little হইতেছে, no chance দেখো, for him to চোখে be বাই E1 about to get down. আজকে লাস্ট ফাইট পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারছেন না। সাদিয়া ভাই জায়গা যদি এমআইটি থাকতো এমআইটি প্যাক করে ওরিয়ন চালাতে পারে ইন্ডিয়ার সাথে। They have the big advantage here. Full squad. ভাই এই জায়গায় ইডা মারছে কিডা As the players look for a little bit of cover. এই জায়গা বলে ডেঞ্জার জোন আরে শালা ডেঞ্জার মারছে এরা উঠবে কিভাবে ই গান হুগান ভাই গ্লোবাল মেল্টার গুলো কামে আসতেছে সেই কামে আরে নেডিং দেখ ওরা বেরোতে পারবে না তো জোনেতে ওই এজি একটা চাপ খাবে সেরকম চাপ এলিমিনেটেড হেভি ডেড ফ্যালকন এজি আর7 আর আমার ইয়ন আরে আমার বান্ধবীর স্পটেড পজিশন ভালো আর7 এর পজিশন এখন ভালো এজি ঢুকছে এজি দিছে ওরে ভাই জীবন ভিক্ষা দেন ভাই ওগো জোন ঠাসা দিয়ে মারবে ওগো জোন ঠাসা দিয়ে মারবে আর7 ফ্যালকন এজি ঠিক আছে ছক্কাই মতো তাহলে একদম প্যাক করে জোনে তিনটা এলিমিনেট ভাই with R7 quickly, otherwise Team Falcons might take them down. Sandwich in between the east and west would be AG Global. এজি পারবে না এজি একদম পজিশন একদম বেকার than forward. Now they are putting in the blue UAV. Not quite sure if that's a good plan, because earlier I saw someone trying to break down a glue wall, but it's ভাই স্কাইলার আর মেল্টারটা কি rhythm delaying those R7 breakdowns, but still R7 survive as they fall down. Yeah, I mean, thank God they were in this spot. Early rotation gives the advantage to R7. They played the edge of the cliff perfectly well there, dropping down to the lower ground. But now making their way back up to the top is going to be a little bit of challenge. But Falcons will have to deal with AG Global first. So this is a big advantage. AG রা যখন সামনে আগাবে না নিচ থেকে R7 রা দিয়ে দিবে to back booyah here. The first 3 games all for the West. There's no better way to start off this grand finals. AG Global now this time get a little bit of a peek at the Falcons players. But how many small glue walls do they have? R7 finally shows up into the fight. And Falcons rotating over towards the left-hand side. AG Global should be able to aim out at them. But R7 helps out Falcons to take down AG Global. Yeah, it seems like in a bit we'll see R7 going Is to it? Falcons. It's a 4v4 situation, but favor is still on Team Falcons. Hacks right now, M590, but misses that shot, will be taken down. And Falcons would be flying high. Booyah will be taken by the Southeast Asian champion. I believe that's
got to be the Falcon, record just of being the day, Falcon. the record of the global Falconদের finals manpower for অতিরিক্ত ভালো 2025 so far. With the number একদম of মানে points কড়া the একটা team position ছিল। Falcons have Yeah, picked up strategy for ভালো themselves. ছিল। At the start of this game, Team Falcons were placed দেখো এটা একটা 10th পিচ্ছি, on দেখো the এটা overall পিচ্ছি। leaderboard. They have only কোনটা? picked up 10 points যে। off of the তিন first নাম্বার two position games, an ওইটা? average of হ্যাঁ, 5 হ্যাঁ। points per ওটা game. cheating pong এর But লগ they've এটা। definitely increased their ওই যে- average after this match number 3 নোটিসে on সেমাইয়ের মতো Kalahari. চুলের পাশে যা, Falcons ডান are পাশেটা। back, baby. Yeah, definitely. I mean, they know how to get themselves back up despite of how low you push them. আমার মনে হচ্ছে Let's see, সবচেয়ে they're ওই able to overtake পুরা টিম তো them আমার to the top because it seems like পাঁচ Team টাকা। Solid, cheating yes, pong. they No, that is- were surviving so much That's a rod longer in like spite of the pressure coming from above. Ah, But rod it's not like that that. well. Like- Falcons, on the other hand, Tera. taking every step And of it- the that's way, so good. chasing against heavy, and Like it. still Rod like it. managed to give, get a full Tasin bhai, অনেক squad মজা না? into the final circle. Yeah, absolutely. And of team. course, valiant effort from AG Global overall, but it just wasn't their day, wasn't their game specifically, I have to say, as Falcons just had the better spot. And when Falcons tried to rotate away, Movistar R7 started rotating at the same time. That was just a little bit too much of pressure for AG Global to deal with. And to make things worse, instead of AG Global and Falcons focus fire onto the players of Movistar R7, it actually turned on them, and the attention paid to AG Global early by the two squads was just absolutely disastrous for them. But of course, Falcons picking up a lot of those eliminations, sneaking those points to themselves. Yeah, definitely. I mean, that's what they need right now. And we know how it is. Despite of being down in the early parts of the game, they just know how to switch it up. And that's one thing that we ask, like most instances for the teams that are failing in the first few matches, especially in the knockout stage. And we did mention about like learning from those mistakes, and hopefully a third game, if you still make the same mistake, I don't know what else to say. Well, it is what it is, man. This is the global finals. This is the place where teams make right decisions and teams unfortunately make the wrong decisions. And like we said, even if you do have the right decision in your head, executing out there on the lobby, on the global finals is just not a easy task at all. I think the nerves are just on the very edge here, just waiting to break, and it has broken for quite a number of these squads. But it's still very nice to see the recovery from many teams. But this lobby এই was ছেলে কাছে stupidly দুটোই আছে difficult, ছিল না okay? মনে We হয় had the final circle with 6 Yes, squads. Sports World Bro, Cup. how do you even do that? There is just no way. There is no ওরা way সবাই you ছিল। get to manage that chaos without breaking, right? And I think the teams that did manage to play that very well Neptune. on the rotations was Movistar R7. I think their rotations were very timely, and even when they were put in a sticky situation, they still managed to use the terrain to their advantage. Unfortunately, they didn't get the booyah. I would have loved to see the West pick up 3 in a row to kick off the global finals, but the East still has a little bit to say, I guess. Yeah, let's see though if what else can be done. But in a bit, we're going to see the game standings at this point, and we'll be able to anticipate how high the teams has moved. 29 solid points coming from Team Falcons with 17 elimination. AG Global did almost the same with 12 elimination, but in terms of placement, they were gunned down before Movistar R7 was dealt with. So they tied it up with 20 points. PE Sports, though we didn't see them that much, when it's only on that final battle where they tried to survive that well, but that's one reason as well why they only got 5 elimination. Quite surprised why Team Solid only had 5 elimination, because they have good cover. It's only R7 that they need to deal with. It's more of how the zone is pushing them, and they couldn't push through against those already in front. Yeah, my bad, man. I thought they had Bro, 18 those eliminations to set the record, but unfortunately, they only picked up 7. Look at me saying, unfortunately, they only got 17 এটা হচ্ছে এই ম্যাচের স্ট্যান্ডিং 10 নম্বর 1 পয়েন্ট কিলই নাই ভাই তিন ম্যাচে টোটাল পয়েন্ট দেখাবে কখন up the day with 29 এরপরে points. But of course, দেখাবে this is যে going to allow Team Falcons to jump Ego, up time quite a getse little bit 12 on the নম্বরে। overall leaderboard. From the 10th spot, আরএস কেমন খেললে আর সি কই themselves যাব into the top 3. আর How 10 নম্বরে insane গেছে is that? 10 number!
part is ভাই ভাই না কথা হইতেছে আমার একটা ভুইয়া করে ফ্লুক্সে টপ 7 এ থাকে ভাই বাডি সিস্টেম খেলাটা আমার কাছে ভালো লাগছে দুজন করে যে খেলাটা দিছে সুন্দর খুবই সুন্দর খেলছে কিন্তু ফার্স্টে কেন আর 7 রে টন্ট করার দরকার ছিল ওদের সাথে নাইমা ফ্লিকার পুরো ওদের লগে নামে গেছে একসাথে Global consistency overall. We've seen the change from Southeast Asia fall, and now it's still following through. Yes, they only get 8 points from Alpine, but when Purgatory happens, they got 18 and then a 20, and it seems like it will keep growing towards the end of the day. And the move to get due away from calling the in-game maneuvers, I think is a huge deal, right? Because usually this is too much of responsibility on his shoulders. He can't really focus on being the best sniper out there as the in-game leader. But now I guess he can focus a little bit better, and the rest of the team members kind of feel more comfortable on those rotations as well. You can see that through the movement out there on the battlefield. And then of course that launches the team stats off the team just walked away with a 29-pointer. They've got the Chrono, Skylar, Oscar, Tatsuya on the combo here, Neptune. Yeah, well, Fire and Pina is prioritizing on not only being beefed up, especially with Pina, but also with the healing the teammates. Yes, they have the team booster in play, but they can back it up with a passive skill with Olivia in play. So it's not just on Fire. Focusing on being the support. Pina will be there as well, and this helps quite well when you go with that 2-2 split. I mean, you can have Limited 7 from behind as a sniper, and then that would push Pina in the middle who can move front and back just in case needed, giving more opportunity for Guerrero and On Fire to be in front line. And it's important to note as well that they play a double Olivia and a double Shani. It's all about the recovery. It's all about getting that extra layer of shield points on yourself through that Shani, and Olivia just spreading out all of that healing capabilities. This is what keeps Falcons in the fight, especially when it gets a little bit heated out there in that final engagement. These passive skills definitely came in clutch for the squad, with Pina walking away with a total of 7 eliminations. Can you believe that, man? I mean, this was a great game overall for the team, but when it comes to the assists, On Fire and Limit just continuously pummeling these players with a lot of those shots, and Limit walking away with a total of 3,861 damage. And I mean, no surprises there. As the sniper of the squad, this guy is lethal. Yeah, definitely. I mean, we've seen him dominate the game, especially in Southeast Asia region, and it's just a statement that he is bringing up onto, I would say, MT7, because MT7 is one of the best snipers, and that is what Team Falcons need right now. That's one reason why they acquired Limited 7. And at this point, with the progression that Team Falcons and Limited 7 has shown, they are a good contender against the defending champion. So going back, Limited 7, the sniper, AWM in hand, Skylar, Moko, Maro, and Suzy, similar to what we've seen some of the players did, like MT7 used earlier, but tactical market to give them a little bit more options in getting more of the utilities into play. I mean, no doubt at all. And of course, you've got the Moko-Maro combination here, dropping out the Raphael from the mix of the sniper build, and picking the Suzy instead for the extra coins, because we have seen Limit sometimes double down as the support player of the squad in charge of hitting those revives. So having the Moko combination on Suzy, marking up those players, getting the extra coins off of that as well, surely gives him the extra advantage when it comes to the resources in the game through those free vibes. Not the craziest number that we've seen so far. In fact, some of the other team members in his squad do have more eliminations, but the damage is just ridiculous, and the impact that Limit brought into this game overall was just absolutely perfect. Now, let's take a little bit of a peek here as well into the circle analysis, Neptune, because there was so much of chaos, and Movistar R7 had a great they just stuck to there in the sub, but I was taking a peek of Team Falcons. I mean, they moved into northeast and then rotated on the edge
of It's প্রায় টাইমই জোনের বাইরেই ছিল before they headed হ্যাঁ এই জন্যই বাইচে ছিল into the final circle. And we did see that initial run when that shift to the circle moved on. But I was expecting R7 to make that move, take down Team Falcons. It's a good thing that Team Falcons had great cover to deal with AG and then turn their position or their attention to Movistar R7. And look at the number of squads still alive and kicking up until circle number 6, right? This was just unbelievable. I mean, it's Kalahari. Yes, you've got a lot of elevations there, so you can kind of layer squads into a small little compound. But it was just too many in that final circle for sure. And circle 7, when the zone started to move away, that was where Falcons had the greatest of advantage because they were in the best spot. Circle said, you know what, Falcons? I want to smile at you a little bit today. Extra advantage to Falcons, and the dual champions of Southeast Asia managed to use that advantage and pull away the booyah. But it wouldn't have been possible without the support of Movistar R7. Movistar R7 helped Falcons take AG Global out of the equation, and AG had, I dare argue, the best position to fight against these two there. Yeah, definitely. I mean, they had the higher ground, but the circle is against them, pushing them onto Movistar R7. But let's see, though, on what happened to the game through the highlight. And I want to see more of these engagements to favor Red Hawks, because it seems like, again, they're sticking to the same problem, same mistake. They've spent so much time in Mammoth, they tried to push through in the sub, and they're still taking the area where the number of crosshairs are on them instead of rotating quite far, similar to what we've seen Falcons has done. ওরাও বলতেছে যে আরএচকে সেম মিস্টেক বারবার করতেছে ভাই রোটেট করতে পারতেছে না ওরা এমন জায়গা রোটেট করতেছে যেই জায়গা সব ক্রসের ওদের উপরে from the side of Movistar's R7, and great teamwork between R7 and Falcons to take AG out of the equation, but in a fair 4v4 fight, is where the biggest of difference came to come be back to সুন্দর ছিল বাট the skill combination of this top team 3 from bro the just East. top 3 Falcons I don't need focusing much more from you on guys top recovery 3 guys and come on skills, and that just gives them the extra layer of confidence to rush in at their opponents. Movistar R7 just couldn't deal with that. Yeah, definitely. I mean, that's one thing that they need to consider as well, and hopefully they can make that adjustment before this next game, because yes, we're done with 3 matches already. We are up to see the remaining 3, and I believe the next map would be in Bermuda, where you know that it might be slow, even more chaotic towards the final circle because of the over-familiarity of everyone in this map. Yeah, I have not been getting my hot drops. I think we will find it in the next map. Bermuda is where everybody's comfortable and they kind of don't want to let go of their, preferred drop spots. I'm expecting the ego to play a little bit more here. Many teams think that they are dominators on this map, so I want to see them take a little bit of action towards those feelings, right? Get out there, get a few aggressive engagements, but again, easier said than done on a stage like this. I do expect, of course, although I say that, to see a little bit of, passive plays out there as well, because teams who have started aggressive haven't really fared that well. Yeah, let's see though on how well they can change things around. But, well, halfway through into the day, and it seems like a lot has happened already, but we will see a lot more later on as we go in for a little bit of content before we get into the continue of the game. Huh? The battlefield of Free Fire is evolving once again. OB521 isn't just another update, it's a full-on meta shift. Starting in Loadouts redefined, arsenals upgraded, and the rules of revival rewritten. This is the new landscape every FFWS finalist must adapt to, or be left behind. Let's break down the ultimate game changer, Loadout 3.0. The shift from solo gear to team economy is absolute. Enhance Hammer lets you instantly upgrade a teammate's weapon. One red tier gun can determine who wins that early scramble.
Tactical Market introduces bolt maker zones for smart control, and the Super Leg Oh. combines essential survival items into one resilient tool. The old meta is dead. Coordination is king. Triple kill. This meta was practically built for the aggressive Next match roaming 5 মিনিট giants. পর Teams like RRQ and Buriram United thrive on early momentum, and now they have zero excuses. The weapon rack guarantees a gun off the drop, and the enhance hammer ensures their first rush hits lethally hard. They will dominate the kill point race, setting the pace for the entire lobby. But the mid-game masters, the teams that are start safe but always ready for combat like Fluxo and R7, get their own safety nets. The Super Revival Point allows for riskier mid-game fights because a revived ally returns with a much better chance to stabilize. They can leverage the gold accumulated from safe rotations into the upgradable arsenal, ensuring their late-game inventory is overwhelmingly superior. Now, let's talk defense. Survival-focused squads like heavy gain endurance from the Super Leg Pocket and new glue mushrooms that add healing to their fortifications. But there is a massive counter. The new character Nero is the ultimate anti-fortification tool. His skill generates a field that prevents all glue wall placement and drains health inside. This is the new key to breaking up stubborn late-game holds. Survival teams must adapt or they'll be defenseless. In Loadout 3.0, the Team Booster stands out as the most strategic upgrade. It will be a must-have item for all teams. Each Team Booster user can choose up to 3 of 6 buffs, with the first slot being free and the next 2 being unlocked with coins. These buffs can increase healing, movement, or team coordination, making the team economy a key part of mid-game planning and opening up a myriad of new gameplay combinations. Commanding concluding. So who benefits most? While every playstyle gains a new tool, the pure early game consistency provided by the weapon rack and the enhance hammer turbocharges the aggressive approach. Our final take? RRQ and Buriram United are best poised to ride this acceleration to the top. They'll dominate early kills, and the new resilience tools will secure their late game push. Get ready for an FFWS Grand Finals where the early birds definitely catch the win. What's your prediction for the FFWS Grand Finals? Let us know in the comments below, and don't miss the action. Oh, guys, come on. Stop with Hello the- everyone and Oh, welcome hello. to of What the hell, Pressure, like this? First Doubts and Burn Bright. Right next to me we have 2 candidates from the Vietnam region. Here is Kabi from Heavy. Bhai, Imar have a cute can, bhai. So let's have a little chit chat with me right now. Alright, so we will start with the we first. Alright, so during the media's day, a lot of teams saying that Vietnamese teams here is just like the fillers to the tournament. Only 1 or 2 teams will make it to the grand finals. So how do you think about this? Sorry. Xin chào tôi quý vị, đến với câu hỏi đầu tiên là ở trong ngày làm media của chúng ta thì có rất là nhiều đội tuyển khác bảo rằng là những đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay có mặt ở chung kết thế giới lần này tại Jakarta thì giống như là chỉ là tô điểm thêm thôi, chứ cao lắm là sẽ có đến 1 tới 2 đội có thể tham gia vào chung kết. Thì bạn nghĩ như thế nào về ý kiến này? Theo em nghĩ thì Việt Nam mùa này chắc cả 4 đội vào chung kết luôn nè. Và đâu ra Hello, là chúng ta baby. đến như thế. 4 Hey, Bolo. đội đó là một con số chiếm cũng khá là nhiều đấy ạ. Đây là lần đầu tiên Bolo. trong lịch sử FIFA Việt Nam có 4 đội đi tham dự giải thế giới à. Alright, Maybe. so for the translation, the She didn't say it back. Vietnamese can having such a crowded places like that in the grand finals, so we do believe that we have the power to all of us qualify to the grand finals. To our next question will be Kabi. So as we can see, the Vietnam region right now has the most dominating teams in the global finals this time in Jakarta. So হইলো do you আজকে feel win pressure, হইলো হ্যাঁ tired, stressful, or Huh? even this is your motivation to push up কে you win further? করলো Bởi আর vì đến HK với chung kết কি thế giới lần করলো này, আমি khu তো vực দেখলাম না Nam তো chính কে là ওরা পর 3 match đội বয়ানিস góp mặt nhất. Thì không biết là Khabi có cảm Oh, thấy bị red. áp lực khi mà có nhiều đội dòm ngó đến hay không? Hay Hả? đây là một cái động lực để cho mình thúc đẩy đi xa hơn তাও vậy তো ạ? তাহলে Em nghĩ ওরা পর 3 match bất cứ điều gì hết. So for him, he said, I don't feel any pressure because it's really easy to understand. Heavy achieved their second place in Baby. the FIFA World Series
fall last time in the তুমি কি grand এখন ফোনে finals, and they আছো? did a very good job. So maybe that's why they are hunger তুমি more for the পিসিতে victory. It's really আমি তো easy to পিসির understand. জিনিসটা জানি না Vietnamese কেমনে region is ট্রান্সফার করে not ফোনে ইজিলি বল a place আচ্ছা that আপনি you বলতে can পারবেন bully at অনার্স all. And ফোনে I'm so পিসিতে proud কেমনে of them. ট্রান্সফার করে This is the end of our interview. লাইভ শেষ Thank করে you so দেখবানি much for listening, and আচ্ছা লাইভ let's শেষ করে দেন head out. তুমি তো এখনো লাইভে আসছো আর লাইভ শেষে আমরা প্রেম করি আমাদের মনেই থাকে না অথেন্টিকেটরটা অন করে দিলে আরো মানে সেফটি থাকবে I was enjoying, guys. Very দেখে ভালো লাগছে খেলা দেখি মজাই পেয়েছি Welcome back, Dude. survivors. I don't know what was that, Yunsu, but you know, I have received whatever you threw at me. This is the best start that we have had. এত কিউট একটা মায়া দেখতেছি German boys and girls, আমি welcome খেলা দেখে কি করবো খেলা তো ভালো পারফরমেন্স দিতে পারতেছে না যে খেলা দিয়ে মজা পাবো ওর থেকে আমার পোস্টারে দেখে মজা পাইতেছি for the day and for the time কত being. কিউট It's still আমি কেন এখানে নাই the West when it comes to the Booyah victories. Oh. Falcons pulling one back for the East, but it almost went মনটা to the চাইতেছে West. টিকিটটা কাটে জায়গা যাক Yeah, definitely. Baby, But in terms of baby. numbers, in terms of points, it seems like it তোমার is ভাই balanced এই যে because বড় AG ভাই এরকম Global did দুষ্ট manage to put themselves in number one spot, but that would depend আমরা সব on কবির how ফ্যামিলির well লোকজন they can treat. Would it continue on with their consistency, or will they falter after this, similar to what we've seen Team Fluxo? Because Fluxo, তাসিম they ভাই কি got that first somehow তোমার Booyah ফ্যামিলি and মেম্বার fell down না in না seventh place after 3 games. Yeah, and of course, Falcons climbing up from the 10th spot all the way into number 3 after আমার just ভাইকে দেখে one রাখ এই good কি game. সব বলতেছি The ভুল previous two মানুষ এই games were কয়দিন also পরে in বলবে solid, আমরা took their আসলে victories. লেসবিয়ান They only ঠিক scored আছে ভাই 5 তোগো points average per match, which was really কিরে not ভাই Falcons at all. আরো তো 20 মিনিট আগে Remember, ম্যাচ শুরু you হওয়ার and কথা I predicted that Falcons were going to be number 1 by the end of the day. It wasn't looking good after the first 2 games, but of course, with Falcons finding the recovery on game 3 here, you know exactly what your casters are expecting. More of that Falcon flying high, but is that going to be easy? Is that going to be possible? Will the West allow the East to steal away their great বারমুদা start to the day? এবার তো কিছু করা উচিত Another contender would be Team Come on, Solid, Bermuda who guys. is doing quite well after getting that Booyah. They managed to survive a little bit longer, especially in Kalahari. But the only question is, will they be able to do it in Bermuda? Because it seems that other teams might be able to like take advantage of this map, the familiarity that they have in বাসা this বলবেন map. ভাই মনে হয় আমার সিরিয়াসলি মনে হয় যে আমাগো কয়টাই সবচেয়ে বড় মানে বুইরা At the map performance of Team Solid from the previous tournaments, like the qualifiers onto this, Bermuda is not their first pick. They're not their top choice in terms of elimination as well as total points per match. So hopefully that changed this time around. Yeah, I mean, no doubt at all. I think we have got some of the teams here who are very nervous, right? Yes, we do praise Vietnam for coming out of the gates very confident and capable, but very specifically, that's only going towards heavy and PE sports. Yeah. GOW and WAG, on the other hand, have been taking a severe beating game after game after game. And you see WAG down at the bottom, and this is the most popular team out of Vietnam when it comes to the fan base, Camera global when it comes to লাগছে their আমার social media skills. Camera use They are করতেছে। absolutely killing it. And sometimes when WAG does get activated out there, they do very well. But just today doesn't seem to be that day. WAG has not been able powder to মারে play মারে the খেলতেছে। victory, and alongside them, GOW has been doing quite badly as well. Yeah. And you know, well, to the delight of the Red Hawk fans, Red Hawks doing slightly better than these two teams that I just talked about. Yeah, I mean, speaking of WAG, first off in Alpine, they were taken down by Fluxo, and then once we go into the next map, they were eliminated by Team Heavy, the team from আমি the তো same কালকে region. ভাবতেছি And কি then হবে we আরএস saw কে earlier in Kalahari আরসি দের that they আমি were সেটাই eliminated ভাবতেছি যে আরএইচকে এর অবস্থা আমি তো কালকে Their ম্যাচ দেখতে rival, পারবো I না would আমি say, কালকে in most কাজ instances, রয়েছে not in Southeast Asia. Yeah, I mean, it just isn't faring well for them. And out of the West, ইনশাআল্লাহ we ভালো do কিছুই have হবে one team দেখা যাক that is struggling, and that is আমি Movistar আর আর ম্যাচ দেখতে পারবো this একবারে time round ফাইনাল in that previous game that you just saw at Kalahari. Was their recovery play? They got close, but not close enough. Unfortunately, they had to get taken down. Falcons ripped it away, but that was a decent recovery for them, right? Yeah. Or else they would still be somewhere down in the depths beside GOW as well as WAG.
Fluxo, after a great start, has been dropping down quite drastically. This is a surprise because it was a 29-pointer bomber. And after that, collectively in the past 2 games, they've only collected 3 points. It was just a bomber. It was just a bomber after that 29 points bomber. ভাই এই ম্যাচে যদি ভালো কিছু না করতে আমি যাবো গা Depending on সকাল probably সকাল because ভোরবেলা of the উঠছি আমার progression of ঘুমও some of হয় the teams right here, because we've seen that they were slow in the beginning. 4 That's ঘন্টা where ঘুমায় আমি Fluxo took advantage, লাইভে but it's fortunate for them they couldn't adapt to what the other teams Okay, in the finally, region can Barmo bring that. into the game. Let's go, So guys. hopefully this is saving grace for them going in Bermuda or in Hello. can't stress enough on how familiar everyone is. Earlier we've seen in the game a circle where a lot of teams are still surviving. The same might happen in Bermuda. Yeah, I mean, I don't want to see that again. হ্যাঁ But at the same time, I want to see Hello? that again. তোমার কারেন্ট আসছে There's so much of chaos. স্যার so much of আমার confusion, স্পিকারে যাচ্ছে because সাউন্ড there's এক just no way সেকেন্ড to really তোর কথা control কাটা your কাটা। rotations in that situation, which is why I really love. ভাই ব্লেড অলরেডি ফাইটে নো 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 Early on here, we see a battle. কি আরএসের সাথে নেমেই ফাইট তিনটা স্কোয়াড একসাথে নামছে মিলে Caught sight. ভাই সিরিয়াসলি নো 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 ভাই আমি কসম খোদার আমি যাবো গা আমি ওরা কি ঘুমাইতে কোনো অ্যানালাইসিস করেন নাকি প্রতিবার সেম কিভাবে If in case Red আর Hawks কসম fail, খোদার ভাই আমি ঘুমায় পড়বো ভাই if আমার they আমি would বাল be দেখবো the না first contender, then they need to move out. That's the first condition that they need to do. Otherwise, that would be lost. Kutus dead, fast blood. Going on 1v1 Blade against dead, game second stage, blood. has been taken down, Flicker. and let's see if they'll be able Flicker to is- recover. Flicker Flicker is- a little bit Flicker is- delayed in the action. AC80 এটা ভাই এটা কেমনে কি ভাই Bella just jumps with the G36, moving in, flying in like a G6 at that point. 2 elimination already for our ওয়াইপ নাকি একজন একজন আছে নাকি ওয়াইপ টিম ওয়াইপ হয় না একজন আছে ভাই একজন আছে তাও মিলের মধ্যে ও ভাগতে পারবে কিনা সন্দেহ Team Solid player still alive and kicking up on his feet. Get high, gets caught, but they pull out. ভাই their own তিনটা counter. টিম এক জায়গায় নামছে Those shots. Wasana 3 back fucking that teams time. are you fucking Level kidding 3 me MP5 in hand, and they're running circles around the কি place. কোনো অ্যানালাইসিসই করে না গিয়ে কোথায় ল্যান্ডিং পয়েন্ট কার কোথায় PS white out Has an MP5 as well. তো এমনি কি PS হবে wiped out To use it, but the battle ain't over. কুটুস নিজের দুটারে রিভাইভ দিয়ে দিচ্ছে Careful, GOW drops by to say hello. Hell, নিজের let's দুটারে see রিভাইভ though দিয়ে if GLW can put in some damage. নিজের রান বেরোবে এ, এত তাড়াতাড়ি নিজের বেরোতে পারবে না It has been healed নিজের by বেরোতে পারবে ওকে না টোকেন নিজের কালেকশন Players has been revived, but unfortunately নিজের Nejad will be taken down. বাট For দুটারে Jonah, রিভাইভ he is দিচ্ছে healing ওরা up. Rip is already down. Dender And Jonah there goes the Pick him up. combination of Jonah and Moshi. Before picking him up, he managed to bring Wasana back, and they're a আরে full সে দুটা squad. প্লেয়ার ভাই আছে আরেককে কি Yeah, this করলো is a beautiful 12 play নম্বর from Captain পজিশনে Jonah, making sure to দুইজন বেঁচে আছে prioritize the revival before the pickup. নিজের তো And মরছে obviously, আর they'll keep the তাদের team রিভাইভ surviving a দিতে little bit longer if, in any case, the battle does go south. But they do manage to Ooh. overcome Sound the needed pressure. double drag, The then GOW sound brings in miss here. Demon করতেছে। has a great gun, but up against Ooh. two players. Demon still gets the headshot onto Moshi. Unbelievable. সাদিয়া লাইভ করতেছো The numbers still হ্যাঁ playing লাইভ against তো them. করতেছি GOW picked on the আরে wrong ক্লিন spot this ফিট time দেয় around, না but they এজন্য আমি did manage to play their জানি না own আর game থেকে through কঠিন those একটা মারা revives হয়েছে আর as well. So this সাদিয়া could be হ্যাঁ a হ্যাঁ snap. ক্লিন ফিট দেয় না এজন্য আমার আর ইন্টারেস্ট শেষ 11 নাম্বার না আমি দেখছি ওটা দেখছি আবু ভাইয়ের 56 ওয়াচিং ছিল না আমি বলছি আমাদেরকে তো ক্লিন ফিট দেয়নি ক্লিন ফিট কাস্টার সহ দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ তা কাস্টার সহ লাইভ করে তো কোনো ই নেই They need to be passive and get away from a lot of engagement. It's still early. First and second phase, there's still plenty of room to wiggle. সবাইকে দিছে হচ্ছে কি One team lost in the sauce at this point of time on this Bermuda map. Unfortunate for Team Solid, their performance this time was not as solid as they would have liked it to be, and they just pull a fluxo on us because they climbed to at least close to the top, just 2 points behind AG Global. বাঁচায় ফেলায় ওরা বাঁচায় ফেলতে পারে বাট ওই ফার্স্টে মরলে লুট তো থাকে না এটাই মিলে ভাই আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম ভাই ভয় পেয়ে গেছিলাম মিলে যদি তিনটা ওখানে স্কোয়াড শেষ ভাই আর इसके जो ম্যাচ আছে আর দুটো দুই ম্যাচে এই ম্যাচে পয়েন্ট উঠাইতেই হবে বারমুডাতে যদি পয়েন্ট না উঠাই কি কোন জায়গা পয়েন্ট Out of this lobby, they want the points off of them in their pockets. Grenade from the side of PE flying straight towards the players on the side of Falcons. Is that a frag or a glue wall melter? We'll have to wait and see. But Pina's already.
And on fire finds the connecting with the Winchester, and they rush on in to shut down the rest of the PE players. Pina now with the Bye, P. Raj diye bolo doya gese. annihilating PE Sports. পিয়াদের রাজদিনে I love দিকে that ফ্যালকনরা can play as a meta weapon, and a lot of players has been utilizing the fire rate Wait. of this gun. But Lao Aresh- moves arekta away. আচ্ছা ও রিভাইভ করতে He is ভাগতেছে on the crosshair. He is on the map right ওর now. উপর The hit list হচ্ছে is গিয়ে on him. So hit he list wouldn't be able ও তো to শেষ get away that easily, but with the amount of coins he has, he will be able to bring back the rest of the team. So, well, তাও তো valiant effort for তোকে him. না He স্যার will রিভাইভ দিয়ে survive. দিতে The পারছে rest of the teams can fly away far from that area to survive long. Yeah, he just told his team. ওরা members, এখানে "Don't না worry, আচ্ছা guys, you ওদের guys can get উপর তো eliminated again. I can Facebook revive stream you." just died. No issues. Off হয়ে গেল কেন? This You one's have on coins. me. You have coins up until the next lobby. This one's on me. Don't worry. অপিনিয়ন আসছে All you can revive buffet. WAG. Now, oh my lord, he quit with at the highest 50 of all guns, taking hacks out of the equation here. And Movistar backing away from WAG, who has scored 6 points already. That's a great start for Vietnam and for the team that's literally dead at the bottom in the 12th spot. And let's see on how long they can go. At আর this এর সাথে আবার rate. ফাইট United 8 elimination already, Flicker especially dead. with Carnage at peak that we've Set up seen player আবার earlier. And পুরা they are revive এর moving উপরেই away. আছে। For Decoy managed to take down Della, increasing the 8 points that they already have, or the 6 points rather that they already have. And there's still more to spare for R7 if in case WAG managed to spot them. But Launchpad is available. They can either move in to where the gunshots are, or they can just choose to stay at the edge. And they can be safe. GOW are the only contenders in their way. Yeah, since we've slowed down the pace here a little bit, I just want to say, because I'm looking at the comment section on this YouTube page here, our official esports YouTube page, to be specific, I see a lot of trash talk from the other regions up against Red Hawks. We have to remember, at one point of time, that used to be Vietnam. You know, we had teams like Team Flash, and they were just bottom feeders. They could do nothing in these lobbies, but they were teased, they were challenged, and this is what they're doing. So you guys can make fun of Red Hawks, but you better be careful what you say, because the comeback is going to be sweet out of Bangladesh eventually. But for now, Buriram getting a couple of claps here. AG Global caught out Barros. What a nade sent towards Moshi. The Steffi was popped, but all of those players outside of the Steffi circle. Yet another nade tossed on in. Doesn't find anyone from the side of Buriram. They all flank around from the left-hand side, looking for the reposition. Osana up against Team SR could be a possibility here, but Buriram pulling a U-turn as they do not want to get stuck in a open fight up against AG Global. They retract and looking for the retreat out of the compound, looking for the safer side of things instead of a all-out battle up against AG so early. Yeah, again, the plan for Brave United is to end an engagement quickly, and if they cannot pull that off, they just move away. And it's a good thing that they pull away as well, because in a bit, Ju will be coming back, and because the area was clear where he falter or we fall down, he will be gathering his resources once again. But let's see if E1 will be able to take down Movistar R7 Masaki Strip. Though the hit list is on Lion, but they're not afraid to move out in the open because they do have the weaponry to play with. Yeah, absolutely, man. And of course, we feel bad for Team Solid, but they've already picked up some solid points for themselves, pun intended, to make that mistake in this Bermuda map. So 2 more games to go. Nothing's going to stop them from aiming for the #1 spot by the end of the day. E1 Sports, on the other hand, they are doing fairly well for the East, aren't they? In the 4th spot right now, quite decently average with eliminations. Not the best, but they are up there with the rest, right? So that's good enough for them. But what's more important about E1 is the placement points. They seem to be able to maneuver themselves around in towards these final circles very efficiently now. Yeah, definitely. I mean, they are just playing with the basics. Survivability is one of the basics of Battle Royale, and that is what they're trying to do. If in case they go in for the fight, lose a few players, they move away that quickly, but
It's not the case for GOW. Despite of them moving away, they drop into the open, into the sights of Team Falcons and Riptide Rhythm. Despite of a few of those shots, it doesn't break down those blue walls. GOW right now will try to fire back, but 2 against 4 from Team Falcons is not enough. So they need to revive their teammates or probably make a way to where Rip is, because it seems like that area on left is a little bit safer. But Kuro says, no, I'm going to gun you down. Yeah, I mean, Falcons focusing on GOW, but here's the thing. You have got WAG in the vicinity on fire, might stop them out, or, yep, he definitely sees them. Takes the rotation straight up towards them, but I think that was a little ballsy of on fire, because he could have gotten clipped right there and then in itself, but WAG doesn't take the first shot here. They will choose to retreat from this battle. Both teams outside the circle, tanking the damage from the blue. Of course, it's not too hurtful at this point of time, but it will eventually start clipping you just enough. Grenades, courtesy of WAG, and now they move on it. Tikui and 590 first does not find the connection, but the second shot does manage to get the clip. Demon brings in Diane as GOW looks for the recovery. In the meantime, Tororo found, Export traded. Vanvo has to turn around, looking for the pickup as well. Time turner pulled out by On Fire. Tikui gets away with the Valiant dash, pulled out defensively, catches up with On Fire as well. WAG just with 2 more players on their side, looking for the shutdown, taking On Fire out of the equation so nobody else can get picked up. And now, Pina, what will you do? Electrotherapy has its connection here. And Tikui with the grenade, just making sure Pina does not catch up with them. Falcon only 1 player left. Now is to pull them away into the open so that Limit will be able to will be picked up. But it seems like Limit is already in the ground and managed to move away. But unfortunate for Tikui, couldn't recover that quickly. Let's see if the pickup can be done by PLS1. Third to the 4th phase. This is going to hurt, and I don't think they have enough to be able to heal them. Yeah, Pina just gave up on that fight a little bit too early. He had a great opportunity to pick up things around, but of course, you know, we can't blame him for making that decision. They just didn't want to take any chances. And now a battle between Red Hawk and PE Sports. PE Sports in Let's go, boys. Lock in. Better weapons, highly probable. Garena mai se matha upre. Now monster truck pulled out as a defense on the right. Third party. You can see the glue wall UAV coming up as well. But GOW could just serve to be that threat that takes Red Hawks out of this equation now, because as they rotate in, they've got a great line of sight. And from the right hand side, Fluxo rotating in as well, looking for the circle. Red Hawks in a lot of trouble. How do they deal with this? At this moment, this is where I'm hoping the teams are using Nero's Cryo Mine, because PE Sports is stuck in there. If you use that plushie, if you have Cryo Mine, they will chip in the damage on there, and they couldn't even put in so glue walls. But before anything else, let's head into Team Fluxo against AG Global. AG Global managing to survive a little bit and defending, fortifying their defenses. But unfortunate for them, Bobs managed to pull out an M79. It seems like AG full squad clear. Yeah, AG Global, #1 on the leaderboard right Played now. down. Red Hawks got a little lucky here as Falcons took the right hand side rotation instead, allowing Red Hawks now Come on. the connection up against Come on. Are wall. Triple, quadruple glue wall to protect. Bereja, Bereja. Not your fight. Move it. Nejat trying to play the game of recovery, pulls out the time turner, hops into the monster truck, tries to move it, Flicker, move it. Let's go. Let's go, my boy. Flicker বের হয়ে গেছে. Oh, Red Hawks still alive, but heading into Team Heavy, and unfortunately, no! Hits him with an AC-80. Valiant effort, but it took a little bit more time for them to take PE Sports down, giving time for GOW. এত টাইম নেই একটা টিমের সাথে এত টাইম. Both only Lauho remains out of PE Sports, but the next contender would be Heavy, and Civil War continues. Yeah, man, I mean, it's unfortunate for Red Hawks because
They should have been a little bit faster on that engagement. They should have just rushed into PE Sports. You know, like you pointed out, if they had the narrow, could have been a little bit more easier. But even without, they just needed to take that decision because standing outside the assault bunker in a circle like this, just a terrible idea. And GOW made them pay big time for the decision that they made. Tasin bhai কাস্টটা দেখাইতে কোন এই কাস্টটা to take their defensive spot as well as a great this is big brain play coming in 12 number position 0 ki and we have got 4 3 of them here from the side of the west. Yeah, let's see how E1 might be taking R7, but it seems like the movement এই ফাইটটা অতিরিক্ত পির সাথে অনেক কম ধরে এই ফাইটটা নিতে অনেক heavy damage from both sides, and unfortunate for them, they can survive. GOW পুরো এই যে কামব্যাক মারলো এরা মার খাইতে খাইতে এই যে কামব্যাক মেরে দিল ধাপ দিয়া Between R7 and E1 would be the next contender in that fight. Yep, E1 now has to deal with shots from all around. Fluxo focusing on them. GOW looking for the shots as well as E1 will get eliminated from the equation. Movistar R7 taking advantage of that situation, and GOW taking a fight up straight to Fluxo, but they have to be careful here. Trip mine laid out by Box, so GOW circling straight into them will be absolutely. ওই জায়গা ফাইটে নিজেদের গ্রেনেডে নিজেরা ড্যামেজ খায় বুঝছস কি খেলা দিল that Fluxo gave GOW if they didn't get knocked লিটারালি নিজের গ্রেনেডে নিজে ড্যামেজ খায় এত খারাপ পারফরম্যান্স বলার বাইরে নিজের গ্রেনেডে নিজে ড্যামেজ খাইছে 100 in a safer place as opposed to Team Fluxo, but the এই যে বল ফালা নিজে ল্যান্ডম্যানে নিজে ড্যামেজ খায় মানে হইতেছে might take the fight up to them next. Hell, let's see though if Movistar R7 moves left for Fluxo or right for GOW, but either way it would be happening in a few seconds. Fluxo বাঁচতে হবে না এই স্ক্রিমিশ Fluxo a lot of attention from both teams. Buster already down, MC7 is out, and the teams left to Buddhistine, who has nowhere to go. Supermed in hand, would there be enough for him to recover, or will he be taken by the blue? But given the fact that GOW has more numbers than R7, it seems like the East might be getting a booyah in this point. Yeah, the East looking for one back here to play a 50-50. GOW কি কামব্যাকটা মারলো কি কামব্যাকটা দিল দেখ অবস্থা with the FGL shots ভাই ওই একাই চারটারে অবস্থা খারাপ করে দিতেছে GOW knows that they do have the advantage here. কনফিডেন্ট দেখ একা চারজনের মধ্যে রাশ করতেছে আমি বলি একটা জিনিস দেখে গৌরা কিন্তু সবার নিচে ছিল এরপর ওর একটা কিন্তু বুইয়া নিয়ে নিচ্ছে কামব্যাক দিল ওই না গৌরা নিবে না পারবে না আর পারবে না আরে কিল একটা কিল বের করে নিয়ে আসছে এই সিচুয়েশনে বুঝতেছস কিল বের করে নিয়ে আসছে এই পজিশনে এক পয়েন্ট অনেক ক্রুশাল বুইয়া বের করে নিয়ে আসছে দেখছস অবস্থা এরা ছিল লাস্টে বুইয়া বের করে নিয়ে আসলো how amazing was that GOW from the 11th spot managed to conquer this map of 11th spot literally 11 আরেজকের নিচে ছিল great decision making, and they were not taken on chump squads. They were taken on some of the best from the west, and they still carried the east to the top. Yeah, definitely. I mean, GOW, a comeback is real for this team, and you did point it out, coming from 11th spot, followed by WAG, and well, seems like Vietnam is making ভাই তোমার কি রেজুলেশন বাড়ানো যায় না earlier it was heavy, now it's GOW. PE Sports, yes, they are on a like the half or midway of the leaderboard, but survivability is not yet on them. So 2 out of 4 already from Vietnam had show up, and hopefully this continue for GOW. Otherwise, the curse might still be the same. Every time they get the booyah, they falter next game. Yeah, true enough, man. But I again want to stress the comeback level, bhai. This is the nation that Bangladesh needs to look at as inspiration. There was one point of time where Vietnam was only feeders on the global stage. They could barely survive long enough to get into the grand finals. The flames were disastrous for Vietnam. But look at them flying around. Look at them dominating. Vietnam এক টাইমে আমাদের বাংলাদেশের মতো ছিল খালি মাইরি খাইতো out there
গ্লোবাল স্টেজে এসে খালি মাইরি খাইতে আর এখন from the ভিয়েতনাম কি bottom, ডমিনেশনটা দিত but this is the hustle, and this is what happens when you never ever give up, Neptune. Yeah, definitely. I mean, never give up. Make sure that you improve better than yourself from yesterday. 11 নাম্বার টিমের তে ডাইরেক্ট বুয়া মাইরা দিছে Right now, and Heavy has been one of the motivation. ভাই পাশে একটা টিম বসে রইছে Well, the storyline সেই টিমরে is ইগনোর করে পুরো ওই যে আর্সেনালের টিমের উপর ফোকাস ভাই and now that Heavy is showing up, everyone প্রত্যেকটা ম্যাচে থার্ড পার্টি ভাষা খায় মুক্তাছে ব্রো কাম অন and in a different country and still performing slowly and better than they have in their own series. Yeah, I mean, this has been by far the most exciting global finals opener that I have ever witnessed, that I have ever shoutcasted, because of the quality of the squads in there. Even the teams that are supposedly supposed to struggle are doing really well. And we just saw a perfect example of that. How in the world did they manage to conquer this, you know, from surviving long enough to being the final team in the lobby and then walking away with the booyah up against Western squads? Because this squad that just managed to get the victory, people call them bottom feeders. People call them a team that is there to fill in the slots. Yeah, there's a big battle for slots here on the global finals, all right? এই স্কোয়াডে সবাই বটম ফিডার বলে লিটারালি Yeah, definitely. I mean, especially in how they লোয়েস্ট মানে play in স্লট Southeast ফিলার Asia স্কোয়াড all যদি series. বুয়া নেয় I'm loving how they manage to push four of their teams in প্লট ফিল করতে আসছে যে স্কোয়াড তারা যদি বুয়া নেয় এদের মানুষজন বটম ফিডার বলে The comeback, man! 11th place to that dominating victory. 14 elimination. আরে আজকে 14 fucking elimination. No. কালকে আমাদেরকে কি বলে সাদি গেমিং এর টিম একটা ভালো গেম প্লে দেখাবে আমরা আশা I think it was a ইনশাআল্লাহ huge jump for both সাদি গেমিং Come এর টিম on. একটা নাম্বারে 0 পয়েন্ট নিয়ে পড়ে I think থাকি props to এটাই both squads. This was the Sorry, best bhai. game for Movistar R7 after getting tortured for so long at the start of the day. Fluke still finding the recovery. এদিকে But if you look down towards the bottom, Team Solid messed up big time. But you know, in a lobby like this, there's that eventually Fluxo even still the best hurt. of the best will এটা কি sometimes রিজনের end up at ফ্রেন্ড the নাকি bottom. বাপ That just happens to be the case this time Fluxo round. still point উঠাই Still নিছে struggling. We are not going to have hold it too hard against them. It's still one of their debut. But into team the solid পুরা international মানে stage. fucked up So করছে we're পুরা gonna fucked up get একটা some কিল time to নিয়ে rise to the top. জিরো But পজিশন all gamers global and Falcons getting taken out early in this Bermuda map is a huge surprise to me. Yeah, well, ভাই বাংলাদেশ আরো নিচে নামছে এবার Global being taken out a little bit early. Bro, look at the point gap. 16 পয়েন্ট আর ওই জায়গায় 37 পয়েন্ট ভাই PS Sports 37 ব্রো আমি বলি আরে ভাই আমি বলি আজ দুটা ম্যাচের পরে দেখবেন যে আরএসকে 12 তে চলে গেছে are intending. But ভাই ডিফারেন্স তো দেখ পয়েন্ট সিস্টেমে পয়েন্ট ডিফারেন্স there's still hope for the team coming আর from the এসকে এরকম east ভাবে right মারা now, খাচ্ছে আল্লাহ but জানে আর it সিরে seems কত like প্রকার the ভাবে top মারে four আমার মনে will হয় be 10টা dominated টিম মানে by দুইটা টিম mostly হচ্ছে the গিয়ে top three একদম would be mostly কি আর বলবো by খুবই US. উইক But going into the team stats of আরে Team 10টা টিমের ফাইট FFWS, হচ্ছে one of the team that has brought in Nero in this game. ভাই And I পিস didn't সাথে ওই see ফাইটটা that আমার কাছে much একদম ভালো লাগে the Nero, especially in the নাম final সে moment where তিনটা he স্কোয়াডের used মাঝখানে ভাই that বুঝছো skill to take down the final one of the player in there. But I'm seeing so much hope in using that skill আর right এসকে now. ওরা especially for those ওরা who ওরা are just বাংলাদেশের hiding প্লেয়ারকে out in পিটা the একটু corner. ভালো ছিল Yeah, absolutely, man. I think we I haven't was seen the thinking best about use of Nero just yet. But একদম ভালো লাগে না like ভাই the lineup of active skills here. You've got the Steffi, Oscar, Coda, Nero combo. Even Coda, you don't এটা really ভালো লাগে see না that সেকেন্ড used ভাই too often পিস by সাথে a number of these কতক্ষণ squads. দশা হইছে But GOW understands where their strength ইভেন is. কাস্টাররা বলতেছে ওরা বেরোইতেছে না On কেন their side. ভাই Usually, কাস্টাররা they are পর্যন্ত able to বলতেছে survive তোরা a little বেরোস না longer. Even if you look at their passive skills, look at the stack of Shani as well as Olivia coming on through here. They're really focusing on the defense, really focusing on the recovery as well, focusing on bringing in Susie, extra coins, just to recover, just to revive their players when things do go south. And I think all of those elements came in perfect for GOW to score the victory this time. Yeah, definitely. I mean, a total of 14 elimination, and most of it's coming from Hans
NRIP. And 14-11 even the nation damage এরা বলে is লাস্টে ছিল almost even for everyone. Everyone has put in their ভিয়েতনামিজ hands টিম into getting this আমার কাছে win. মাইর খায় Nothing বেড়াইতো but আগে pressure for আগে যত GOW, কটা but FFWS হইছে hopefully it সব কটায় continues মাইর because খাইছে it might be map specific. Going into Bermuda, everyone's familiar with it, but GOW has stick to their plans to survive compared to the others who focus on other maps as well. But let's see though on what the MVP has in store for us in terms of weapon. It is an M590, and what a better ভাই use of আপনি this শর্টগানটা gun, এমন ভাবে especially if ডমিনেট you করে have a little bit of strength plus the healing factor of Olivia, and you can put the Steffi in just to get away from all those throwables. Yeah, man. I mean, I really like the fact that he actually has the Rocky in here as well. Reduced cooldown for the active skills, and I think this is perfect because Steffi is integral for this particular meta. You need to block out all of ঢাকায় those ওয়াচ vehicles. পার্টিতে There are a lot মানুষ of যাওয়ার lanes কথা that we know 500 out there, a গেছে lot of 2000 frag grenades that মানুষ we have নাকি to গিয়ে deal with ভাঙচুর in the করছে fight ঢুকতে দেয় circle. নাই So this is a very Seriously? approach coming through from Han. Very GG's. rare. কত কাহিনী হয়ে গেছে GW ভাই has really thought this out Like very the ভাই well 500 দিয়ে because কেমনে the হবে meta ভাই is not 500 দিয়ে necessarily the ইম্পসিবল best for your squad এই based on সামনে the play দেখি style. সাইড And I বাই think লস GOW is one of those squads who have really Okay. ভালোই exploited খেলা understood চলতেছে that, and they're ওয়াচ playing পার্টি this অফ to their advantage. And I really like the fact that they have recovered with আমাকে this খুলনায় যে one সময় game হসপিটাল alone. গেছিল ওই But I have to সময় তো say, we ঝামেলা did take হয়েছিল a peek at the overall standings খুলনা earlier, ঝামেলা হইছে and it's insane, Neptune. We have the first ভাই two খুলনায় on 50 points. আমি থাকতে The ঝামেলা third হলে and fourth team মায়ের 48 ফাড়া লাইতাম points, সব but that's করে not the impressive part just আরে yet. খুলনার তো The পুলিশ team এসেছিল in জানেন the 8th spot is খুলনায় পুলিশ Movistar এরকম R7, আসছে and they have 42 পুলিশ points. মার্কা। Movistar R7 from nowhere can jump up to that number 1 spot in this next game if they just don't drop the ball. 8 teams could get that number 1 spot ওই আমি if তো they just নিউজ try hard in this দেখতেছি next game. Yeah, I mean, with all the back and forth, everyone is so আগে close কাছে to each শোনো বাবার other. নিউজ Someone else out of that list would be able to move up. But looking at circle analysis right now, seeing how GOW just took the edge and making sure that they have a great cover as well. Even in the final circle, we শাহেক will ভাই see আসবে that on কবে? the highlights in a bit. আজকে রওনা দেবে They একটু took পরে advantage of their position, not move carelessly against Fluxo, and that's where they managed to push Fluxo to be taken out, to be dealt with by R7, and then they just dealt with the finishing blow. And GOW, I mean, they've like circle 4 is where they really pop off with 6 elimination, and then everything follows through. And আপু তো পুরো ক্লিন ফিট পাইছে রে circle 2 and 3. অফিশিয়ালরা সব ক্লিন ফিট পাইছে That is the slowdown for everyone. অফিশিয়াল যারা বিদেশে গেছে তারাই ছিল So again, to put it into context, AG Global is at the top of the leaderboard, followed by E1. But Fluxo, Buriram, Falcons, Heavy, Team Solid, Movistar R7 are all in contention at the same time for the number 1 spot. This is what we mean by this is the most balanced that we have ever seen. চারটা সার্কেল বাঁচতে পারছে এবার আগের বারটাও তো 5 সার্কেল পর্যন্ত গেছিল এবার 4 সার্কেল Professional players out there and the squads. We have never seen a global finals that is this close in the past. I am mind blown right now, Neptune. বাই পজিশন দেখা আমি With this performance, স্যাড হয়ে they'll গেলাম be able to ease the pressure because from earlier we've seen in the room of pressure there's a lot of things that they need to think about going into this battle, going into এই ওস্টারে দেখা এই বল দেখো না ওস্ট দেখা like game style and mechanical skills like can be done with practice, but many pressure being done by তুই দেখ বাবা it's very আমি তো এই সুজুকারে দেখবো কই সুজুকারে বের কর here as well on how the team is going to deal with those pressure. But before we go in, let's bring in to Conchita Caroline to enter for the interview on the room of pressure. Survivors, you are now live with me from the room of pressure. I'm here to give you a quick update from the 4 matches that we've seen today. এটাও কিউট পাড়া যা এটাও সুন্দর লম্বা আছে এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে লম্বা As you all can see, Brazil is for sure the region to watch. Fluxo and Team Solid have claimed the first 2 booyah. তুই আসতেছ স্কিল লেগা E1 has not secured a booyah, but they for sure have been hovering around the top 5 as well. And one thing is that the 3 Brazilian teams are adapting
adapting very well to the hyper early aggression meta. Here in the room of pressure, we can see some of the comments that the community has written to us about the team that are competing today, and what surprises me is that a lot of people from the ভাই খরগোশের দাঁত দেখো community সামনে দুটো খরগোশের মতো দাঁত দুটো might crumble. Fluxo might do the same mistake that they've been doing in EWC, and they will not be proving them wrong today. So now I'm asking you, survivors, what do you think? Can they push to আপনি be ভাইয়ের team পছন্দ up কি today? বলবো শুধু দয়া Write your comments in the comment section কিসে? below, but for now, সবই ভালো let's লাগে go and see the highlights. আমি কি করছি ভাই তোমার সবই ভালো লাগে আমি কি যখন করছি যারা ভাই যেখানে থেকে তখনই সবাই কিছু আমার একটু জাপানি স্পিড একটু বেশি ভালো লাগে এই যে এই যে They আমার দেখলে রাগ উঠে স্পিকার গাড়িতে নাকি নিজে গাড়ি উঠে গেছে are all absolutely in আমার love with দেখলে গাড়ি নিয়ে গেছে and picking one তা মোর ছিল কই যায় দাঁড়া really going to be a really tough choice, but of course taking a look at the এই গাড়ি নিয়ে জোনের বাইরে যাতে জোন দিয়ে ঘুরতে চস্কিল লাগা pulled off a জোর গাড়িটা ফাটাই দেব on this matchup with the rotations, with the capability, even shutting down Team আবিয়ানে Heavy, পাঠানোর being দরকার ছিল integral in the পিছিয়ে বসে takedown একদম of Team Red Hawks as well. আউট বাজার আমারে দিতে পাঠালে দেখো ওই যে চোখের সামনে একটা ক্যামেরা ওইটা আমি I'm ভাবতাম যে very বন্ধু impressed with ধরে what রাখবে Vietnam has been able to do with their squad. Yeah, definitely. I mean, তেল লাগে কলম আর এইজন্য ওরা ওই জায়গা হাত কেনে যাবে শুধু ওই জায়গায় আপনি শুধু জায়গায় কি বলে সাউন্ড বোর্ড বাজায় আর কি ওই যে লাস্টে যে সময় ফাইট হবে ওই যে মানে পুরো ধাম ধুর ওই জায়গা সাউন্ড বাজে যেতাম জীবন ভিক্ষা দেন ভাই just jump into the open way, and that's where they dealt with each other, and GOW was just chilling like a villain until that booyah. So I'm really impressed on what the GOW has done right here. In terms of points, it's a little delay in getting all those points, but the booyah definitely will help. Yeah, better late than ওরা never, টেবিলের right? উপর As যেভাবে long as থামাচ্ছে টেবিল তো GOW ভাঙে যাবে manages to do something out there টেবিল to কি ওরা climb ফোন up মন the আসার মারে leaderboard, I am going to be more আমার এখনো মনে happy. আছে But you know, 2000 even if I যে say ফার্স্ট that down to the 8th FFWS spot, they can still contend for the number 1 spot, right? World Movistar Series R7 এ তখন is মনে কত currently, as you can see on your screen as well, 18 as the team that's in the ওই যে 8th পিচ্চিটা spot. যে Right স্নাইপার below them is পিচ্চি যে GOW. স্নাইপার They have 30 ওই লাস্ট points একদম in শেষ বুয়াটা নিয়ে ওর হাতে If একটা they আইফোন do 6s well প্লাস back-to-back কইনে in মারলো 2 আসা games, they can be in the top 3. It Gosh, is such shala. a Ora, good bhai, ora. leaderboard on this day 1 opener. Yeah, definitely. I mean, 37 to 50, what AG and E1 has a great taken is only 13 points. Well, given the fact that both না teams ফোন তো have স্পন্সরের 8 ফোন points, নগদ then they ধইরাই will দেখলাম মারলো আসা easily, but I do agree. তো আরে ওরা ভাই ওরা From the top up until the 9 or 8 as শাহিদের well. বংশের Even তো the ওইটা 10th place, 2018 ভাই able to move up to the বুঝছো? top 5 even after the next map, which is next era. So it's just mind blowing. শাহিদ ভাই I ওরা was expecting as কালকে low টিম ইউএস এর খেলা আছে only a few teams, কালকে আমি টিম ইউএস এর সাপোর্টার especially with the entry that Fluxo has showed us right now. But it was just everyone. না আমি কালকে টিম ইউএস First Fluxo, Team Solid, Team Falcons, and then GOW. And expect that কালকে আমি প্রথম 2 ম্যাচ দেখবো প্রথম 2 ম্যাচ দেখার পরে যদি দেখি আরসি আরএস এর মতো কাম করতেছে আমি কব আমি টিম ইউএস এ The West initially showing that they are here to dominate, and then the East came out the toss and said, "Calm down, buddy. We are here as well." Falcons and GOW making sure they represent the East over all. It's not going to be easy because Brazil is making so much of noise out there, especially with 2 squads, E1 squad and Fluxo. Yes, না আমার আইডি টেস্ট হয়ে গেছে booyah, but I feel like the consistency-wise, E1 and Fluxo have just been a little bit on the upper side, right? Yes, Fluxo did kind of falter in 2 games, but when they do strike, they do claim a lot of points out there to climb the leaderboard. Performance as well as their position on the leaderboard. In fact, even if they messed up 2 of their games, they are still in the 3rd spot, which is a testament to how good ওই যে খেলতে গেলাম না একটা এমওআইটির মতো আমি মারা খাইছি ওই লঞ্চ প্যাড মারে ওই জায়গায় ঢুকে হ্যাঁ ওই দিনের ওইটা মানে দেখতেছি ওই জায়গায় 4টা আমি ঢুকিয়ে মারা খেলাম ওই লঞ্চ প্যাড দিয়ে ওই জায়গায় পাকসন পুরো চিল ভাই পাকসন পুরো চিল করতেছে আরে আমি তো ঠাস করে গেছি যাই আমি আবার সইরাও আসছি কিন্তু তাও পারি না
there করলে from the champions. wait The করতে only হবে। question is Maybe who will take it away or এটা who তো will বুড়া ওরে beat এটা তো দেখি them এক রিজন in আব্বুর those বয়স three aspects. এর শালা It's going to be Clarkson a পুরো chill challenge করতেছে। for sure. And now, as we take a look কান দেখে? Musana's crying, man. Musana's like, কান না দেখে? না let me না get না the কান্না booyah করে already. ওয়াসানা Yeah, you guys better get the booyah, Buriram. I put you on my আর list, একটু man. কান্না করে দেবে এখন আজকে আমাকে কান দিতেছে নিজের একটা কান দুক। By the end of this, very নিজের specifically, কানবে I want them নিজের to be in the second place আগের মতো because how nice কাশি it আসি would বুকে be জ্বরে when নিবে you predict the top three in sequence of 1 to 3 and then খারাপ it ends up খেলতেছে just না like একদম that. কিন্তু ভাই কিছু কিছু ডিসিশন নিতেছে ইজ লাইক Once again because of how good they and are how Ah. these squads are to each other. in ভাই play, পুরগাটরি in style, আমি বলবো পুরগাটরি ম্যাচটা ওদের বেস্ট ম্যাচ ছিল but you বেস্ট know, ম্যাচ ফ্যালকন এর আগে people দুইটা do get জিতছে lucky with the predictions. And a quick fun fact পুরগাটরিতে here, মানে ওরা একদম three পারফেক্ট খেলছে players, বাট including our স্টুপিড seventh Della, টিমটা আইসা from RC Red को Hawks पावे, as RC well as को Cyber पावे। বুড়িরাম Eight টিমটা আইসা overall. পুরো বাস মেরে দিল Pina as the এটা most না বাচ্চা underrated রিদান player at হ্যাঁ FFWS 2025 and এটা I অনেকটা আমার cannot মামাতো ভাইয়ের agree মতো more. Pina is কি a রিদান দেখ এটাই তোর monster. মামাতো ভাই Clutch একদম gameplay একদম is রিদানের মতো দেখায় unbelievable. অনেকটা। এটাই তোর এই মামাতো যে ভাই কিনা তাই ফ্লুক্সের দেখ। এই যে ফ্লুক্সের বুড়া আঙ্কেল এটা পুরো Dual রিদান আপুর champions out of Southeast Asia. Yeah, Nah, definitely. nah, I nah, mean, nah, bro, once come you once he get that N590 or ACI 80 in hand, he will make all those shots count. And it might not be an elimination, but at least the damage would help, and that is with the just the battle today. But I'm really loving that it's only not Tasin bhai, Pina live tag who's box করে making way in the Team Falcon মার side. ভাই Even কি the rest of the বাজে teams ভাবে যে are ঘুমটা আসছে তোকে already বলে in the বুঝাইতে পারবো না spotlight. And probably that's one reason why Pina has তারপরে আমি been লাইভে বসে রইছি titled as the underrated because he helps so much on Carrero's way to be the champions from Southeast আরএসকে Asia. এরকম Yeah, I mean, খেলাটা this কিভাবে is আরএসকে exactly what you need. Players in your squad that are capable of RSK dominance হচ্ছে and just কালাহারি carrying ম্যাপে the পুরো squad all 70% alone, সময় although ছিল it's জোনের a ভিতরে। team play overall. ভাই because, পুরগাটরি you know, ম্যাচটা ওদের বেস্ট ম্যাচ situations ছিল are টু বি always অনেস্ট just around the corner, but এবার কি off নেক্সট্রা the corner, right up ওটা Let's ছক্কা go! দৌড়ায় কেমনে দেখো Terra. ছক্কা Yes, দৌড়ায় Mr. কেমনে Wagger, cute as hell as he runs towards you. Let's kick off game number 5, baby. Give me some hot drops. Let's see on where the hot Gimme, drop gimme, will gimme. be. And if everyone is targeting Purim United, they might be dropping in Museum. লেটস গো গাইস Unless Purim এবার কয় United টিমের সাথে নামবে দেখি গাইস ট্রিট করো আমি ট্রিট করতেছি এবার 5 টিমের সাথে নামবে have put a cross here on the backs of Purim United. এবার নামবে And আরএসকে রা even from পানিতে earlier, we've seen them move away from their usual hot drops, ওই especially দেখো if Team Falcon or Team অলরেডি পি এর সাথে is নামতেছে involved in পাশে this জিওডব্লিউ play. But আরএসকে so একটা far in the early part দুইজন মানে চারজন দুই টিমের সাথে নামতেছে মনে হচ্ছে এখন দেখো বিশ্বাস কর না একদম পি এর সাথে একদম পি এর সাথে হাইলি ফাইট লেটস গো plan an approach to Mara get খায় নাকি away দেয়? quickly. Yeah, a quick shout out to our production team because I dare say this is one of the best produced Free Fire World Series competitions I have ever been a part of. I mean, look at how clean the action has been so far. And a shout out to the observers as well. No idea who is on the observers lineup, but they are doing one heck of a job capturing all of these heated battles that I do want to see out there in the game. Demon, Dian, GOW circling around. They have to be really careful because the curse of getting a booyah and then getting knocked right out in the following game has been plaguing Vietnam for a long, long time. And it's also been plaguing us here on day 1 of the global finals. They just have to be a little careful. Yeah, definitely. And let's see though if that is AG same thing for কিন্তু- AG because they are with R7 Haxo almost being taken down with double vector টিকার পি রে নামাই দিছে would make that blow make that blow worth it. Now let's see if AG Global can get in position because it seems like battles এই would লবিতে be the আমার same মতে এজি way ডমিনেট and করে খেলতেছে paying মানে for বুইয়ে ছাড়া what ওরা কিন্তু R7 টপে আছে has received from AG. Yeah, It's James so King with the kill from- distraction and the pressure, allowing Joker to get the elimination onto Sir, Brown. T-Rex damage. Great flush out there for the side of Movistar R7. So it's a 1-for-1 trade thus far.
ক্যামেরা রোটেট হয় brought নাকি right back in. AG Global has to be careful though, because R7 UAV moving straight towards AG Global. They haven't shot it out the skies just yet, so information gameplay on the side of R7. Team SR gets back. They got them circled, but the approach is going to be very dangerous. There's a lot of distance between AG and R7, but that can be sorted out by the jetpack. Joker now breaking down his defenses, but a double glue wall protection by Cypher. Click on revive. From the back, Cypher still has Revive it on to से him, click कर but the Bison will be not on his side. Cypher with the headshot off the vector. Unbelievable play. Yeah, let's see it. Double vector रे मारा दिसे इथे उसी जीजी डॉक्टर पूरा ओपी अटैक खेला How the approach of Movistar R7. Oh yeah. They are in boxing gym and they boxed out a couple of AG Global. If it wasn't for Cypher's double elimination, double knockdown, that could have been the end for AG Global. Unfortunately, battles already down. TS Hawker বসাই দিছে ব্লেড Hopefully they ব্লেড তো বসাই দিছে TS scrap Okay, now it's Team Solid. কুটুস নগদে ব্লেড রিভাইভ দিয়ে দিছে Trap takes Blade out of the equation. As we spot out a little bit Click of engagement here. PE spots in the vicinity as well. Will steal that point. Go. ভাই দুই পাশেতে মার খাইতেছে ভাই আরএসকে নেজাদ আবার ফ্লিকারে নামাই দিতে A ton of coins in my pocket. In fact, it's too heavy. Get একা একা বসে রইছে দুইটা নেজাদ ভাগতেছে on the rush. Looking TS to get পুরা another players surviving on the side of Red Hawks here. কুট্টুস একদম But বসে they রয়েছে have to লড়েও না focus on সরেও those না revivals, or else it's gonna be over before they know it. Written down on the ground. The pickup is easy. Team Heavy getting cooked. One heavy গুডারে বসাই দিতে Yeah, I think there's only one more player remaining for Team Heavy. Mufasa brings the Don't Cry back that easily. But E1 Sports right now, good start for the team, maintaining their reign as a number 2 or equalize with the number 1. But if they continue this on, if they keep a little bit of a switch up in the passive and aggressive, they might be taking this booyah all throughout. But for Team Fluxo, well, the slowdown hopefully is done. The hiatus should have been done, and they can move up, take their reign in the number 1 spot, because they're getting very close. No doubt at all. I think Fluxo is looking for exactly that. The number 1 spot finisher by the end of the day. TS Hawk I didn't put them in my top 3 predictions, so I'm feeling a little bad. এ ভাই কি ভাই এজি ঢুকছে ভাই এজি ঢুকছে এজি তিনটা প্লেয়ার ঢুকছে কুতুসা নেজার ওপেনে দৌড়াইতেছে In my top 3 prediction, take that. Come ভাই on, এটা Red কি Hawks. স্ট্রিম স্ন্যাপ করে Show আসে me নাকি something, man. Give me a booyah. ওপেনে দৌড়াইতেছে ভাই Let's see. I mean, it's tough, especially with how they're treating it. But I'm seeing a little bit of improvement. প্লেয়ার নামাই দিবে ফ্লিকার গাড়ি নিয়ে ঘুরতেছে ওয়াই গাড়ি নিয়ে ভাগে As well in the পানিতে global যাইতেছে to Free Fire Global, we're in. Give Blade them knock. a couple of years, and they might be able Blade to dead. show up the same. I'm thinking that it might be less if they continue to improve themselves, and this is a good way for them to improve themselves. Like learn from আরে their আজকে চারটা প্লেয়ার চার জায়গা emulate what the other regions are doing, especially the champion regions are doing, 12 number and position work on their tactics quite well. A lot of homework is needed, especially with the নেজাদার years of কুটুস গাড়ি নিয়ে experience that has been done from both those coming in from Thailand as ফ্লিকারের well as কাছে Brazil or ফ্লিকারও other গাড়িতে regions এরা from গাড়ি East নিয়ে or ভাগতেছে West, and that is what Red Hawks need to do. Yeah, I mean, no doubt at all. Again, they are very new. Okay, They're okay, in I can the say. global stage. So it's going to take some time for them to really wake up in the competition. I mean, Vietnam took Let's go, many years before they turned out to be dominators of these lobbies, right? So, yeah, we're going to cut them some slack for sure. I can't wait for one day India to join the fray as well. Oh, can you imagine, man? That would be explosive. But of course, speaking of explosive, nades back and forth between E1 Spots and Buriram. Frags tossed up to the top. No glue wall melt is just yet, as Buriram does not have any intention of rushing into the compound of E1 Spots. But as I say that, it looks like the Mad Squad is going to do exactly that. Jonah, what a nade. Pow 7 down on the ground. Vitin hops on out. Jonah's going to meet him M79 coming into play. Up against him just yet. Moshi with the connection down at the bottom. Ooh. Does the glue wall in the nick of time. And Jonah gets taken out of the equation because of Vitin. He has the grenade launcher. Turn around. And Buriram, I did not expect them to make that mistake. Buriram.
Yeah, it seems like also R7 is joining R7 third party E1 করছে Sports need to be picked up that easily. Buriram Joker Moshi right dead. now, Ritside Rhythm, and E1 Sports back on their feet. Recovery though needs to be fast, otherwise R7 might bring them down. But I think the deed is done. The only question is, will Brave United be able to get back up? But speaking of getting back up, Team Falcons needs to get back Let's get up because full WH squad is alive. number Let's 7. go. Hey, come on, man. I what was that move by Buriram? ভাই দুইটা স্কোয়াড এখন ওয়াইপ আউট হওয়া দরকার দুইটা স্কোয়াড আই নিড ওয়াইপড আউট কাম অন By some grace, they are still alive and kicking. I was going to say still alive and kicking, but they're still alive and cooking. Get high. Just got a double. বুরিরামের একটা প্লেয়ারের অবস্থা ভাই কেমনে বেঁচে আছে Brought the interference into the battle between E1 and Buriram, kind of saving Buriram for a second there. But the problem here is there's no vending machines around him. There's a revival platform. If he chooses to use the revival platform, E1 is just going to run at him. Buriram just made a big boo-boo, and I am not happy, man. I've got them on my top 3. Well, let's see though. Let's see. I mean, Brave United is not their usual way. Most of the time, they're passive in the beginning, and then that's slowly build their way on the 10-minute mark. But this time, I think they plan to change this because of how aggressive some of the teams are showing up. And let's see if this is something that they can stack up. Probably not in next era if they get eliminated. Probably the next map will do. But all hopes for them. The final survivor can bring them back up. Ooh, M7 এটা কি মিস করলো Stepping up and M7 এটা কি মিস গেল this year. Nolan, the sliver of health left. GOW taking the fight up straight to them. First elimination, not enough just yet. Hans looking eliminated. Buriram eliminated. Buriram eliminated. Is going to be denied. LBT on the roof. And at this point, P Esports is just trying to avoid GOW at all costs. All thanks to the flame zone. Maybe they get a chance to run away, or maybe they get hit down. Hell, let's see though. GOW saved a little bit, and with all that noise, it could have pulled in E1 Sports, but unfortunate for them, or for Brave United, he moved with the rest of E1, thus being eliminated early. So the first team to be taken out is Brave United. Now, let's see who will be winning the next battle. B Esports with only 2 players on. Rook beta. আজকে ফাইটে ওই 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 দুইটা স্কিল মামা তিনটা প্লেয়ার ডাউন কেমনে ভাই only one remaining. Lickar, come on. But if the pickup can be done, একটারে তো রিভাইভ দে একটারে রিভাইভ দে ওকে নিজা রিভাইভ Don't you do this to me, Red Hawks. Come on. No. No. No, Nijat alive, Nijat alive, Nijat alive, Nijat alive, Nijat bero. No, 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 no. Play the game of revival. They were just standing No, over man. the vending machine, but could not get close enough to it. And Red Hawks will crash and burn again, unfortunately. আগেই বলছিলাম ভাই A lot more experience is needed with the Red Hawk. And, well, let's see if that will happen onto the next game. For Nick, though, he will need to be silent. He has view and information on WAG. ভাই সকাল 9টা বাজে 5টার সময় ঘুমের থেকে উঠছি রাত 1টার সময় ঘুমায় মাত্র 4 ঘন্টা ঘুমের পরে আমি ঘুমের থেকে উঠছি for this shit bro is letting me down. Going into the other side, we have 2 teams বললাম তো ভাই from ভাই the দেখে west কোনো right লাভ now নাই going in for the fight. Tasin almost swatting one out and taking them down. Oh, pow. Sends one straight to Bobs. Down on the ground. Picked right back up. Joker went in for the finisher, but couldn't get to him in the nick of time. And now Bobs and Butch is in quickly rotating around. Very, very smart recovery coming through from the Footstool players. And they don't put themselves in trouble as they do, kind of gearing up for a backup as well. As they stood around that house, close to the windows, waiting for a all-out battle. But thankfully, nothing happens. And R7 away. Falcons rotating right behind WAG. This is going to get a little nasty shortly as Team Solid watches. একটু কথা বলিস Yeah, well, it would be another team to watch out for, which কি কথা বলবো খেলা দেখে পুরো ডিপ্রেসড হয়ে in যাচ্ছি their mids, a little bit of a FGL action. চা বানায় আসে এতক্ষণ তো আমি পক পক করছি কথাবার্তা বলিস না হলে স্টিভে পোলা প্যান দেবো And well, this is what we often see
in Zip আমার প্রচুর ঘুম আসছে 4 ঘন্টা ঘুম বললাম না 4 ঘন্টা ঘুম আমি এই লাইভ দেখতে আসছি ভাই আমি স্পিচলেস একটা ফাইট সার্ভাইভ করতে পারছে এত ডিফেন্সিভ খেলতেছে যে একটু অফেন্সের সামনেই মানে মরে যাইতেছে গা অতিরিক্ত Yeah, Team Solid now dropping down to the lower ground, taking the fight straight up to WAG. Now they have to be really careful because Falcons are in shooting distance here. One wrong move, Falcons will not think twice to hop on into the battle as the third party. GOW though, up against PE Sports, a little civil war between the Vietnamese squads. As GOW wins out the initial bout, but AG Global from afar, Team SR taking aim at them. Sneaking away a point here as well. GOW outside the zone needs to play some sort of recovery. And those revives are crucial here. But it looks like AG is going to make this really tough for them. Yeah, there's no breathing space for GOW right now because AG Global has them on their crosshairs. And it's a good focus right now for AG Global. They are top eliminators in this lobby. And they're not really focusing on what's happening in Zipway. But Team Solid getting headway against the rest of the teams like WAG and Team Falcons, and they might be going in for the gatekeep. But let's not take R7 away from the picture because they are the ones waiting for the opportunity for the takedown as well. Team Falcons still alive, Guerrero on the ground, and will be taken out by T. Kui on fire in a 1v2. Will he survive? It would be tough. It's a 1v3, and on fire will be down. But that was some fantastic, fancy footwork out of On Fire in combination with the time turner. Unfortunate that he was outnumbered. Oh, and in fact, the third player was the difference maker there. Limit with a massive triple revival. And we were talking about how he rocks that Susie as the sniper of the squad, connecting those extra coins. And now Peanut does get taken out from the skies. On Fire as well. Those revivals in a lobby like this, in the circle this small, is just absolutely deadly. Falcons are being shot out of the air. Oh, let's see now if Falcons can still fly. Only one team or one player remaining at this point. Judo is struggling to survive, healing up, and Kororo is on his way, but did have the full HP right now. For Team Solid, they are dealing with Team Fluxo, and both of these teams not out just yet. TS might be able to survive, putting in the Steffi, and they are just being taken by that zone. The HP would be crucial, and BSB will be down. Yeah, man, I mean, unfortunate. Bob's, oh, goodness me. Usually you should fish in a barrel as they're inside the compound. This one was the opposite. They were in the compound, shot out through the window, finding those connections. And Fluxo is the winner of that battle. Going into this next circle, full squad. In fact, final circle time. Zone is about to move in favor of the Vietnamese squad. But look at the problem here. Vietnam is on all the way to this high ground. And their only opportunity to reposition will be that monster truck so as to not take any damage. Let's see though. A1 Sport, at least they are protected by this huge compound, but they will be in the target of Team Fluxo as they reposition, and heavy right now. Well, they're not too heavy because of the monster truck saving their way, but let's see if they can survive the onslaught coming from the other side of the map. Yep, and now E1 Sports taking aim at Team Heavy. Kabi finds the connection of bullets to his back, but a instant recovery coming on through as well. Inhaler is used as they rotate around towards Fluxo. And this is out of the pan, straight into the fire for the Vietnamese squad of Heavy. Allen takes the initial shots first, but manages to return fire to Butches in, who backs away. Circle's now going to put pressure on them. The glue UAV thrown out here by Team Heavy, but Fluxo's not even going to be shooting at their defenses. Heavy needs to focus on staying alive, and this is going to give them the advantage as Fluxo now focuses on E1 Sports, and Heavy attacks from the back. Oh, let's see. We have E1 Sports already very close to Team Fluxo. If they can deal with each other, that would open up the floodgates for Heavy. But it seems like Heavy has shown up a little bit too early right now. Lion would be going in. Both of them pulling out a time turner and saving both of the squad.
And E1 once again distracted by Fluxo. Butchison pulls the distraction, pulls the attention, and E1 Sports takes the high ground, allowing Heavy to recover, allowing Heavy to find a better position, and now E1 Sports will have to jump off of this platform, and that might just give the advantage to the Eastern squad. Team Heavy, they've got the jump pad, they quickly reposition. But E1, can they make the best use of their high ground here as Heavy, like trolls under a bridge, refuse to move? This reminds me of one of the final battle in Southeast Asia, where Onyx Olympus was just at the bottom of AG Global. E1 Sports is on the top. If there will be a closing up the circle, all they have to do is wait, unless Heavy has something on their sleeves right now to throw off A1 Sports away or like below them, and they will just be an easy target. But there's also a way up right now if in case Heavy chooses to do so, and Vidin makes the mistake. Alan take advantage. Mufasa very quickly laying down the trip mine here. Glue wall melters laid out around Witten to make sure nobody else drops in for the save. Witten about to expire. The rest of the E1 Sports players not taking any moves towards saving him. Alan gets to confirm that elimination. Circle's going to be closing in, and E1 Sports just put themselves into hot soup by taking the position on that high ground. Circle's going to be pressuring off, and on that drop, that will give Heavy a massive advantage. Inhalers and medkits used by E1 Sports, but it's a matter of time before they hop on off of this bridge. Yeah, E1 Sports, wrong position to take. They have the center, and Heavy would be taking advantage of this unless they think Cook would be taken by Heavy. Oh, time Turner to save them. And this is it. Heavy. GG. Heavy. GG indeed. Grabbing the Booyah in there where E1 cannot do anything at all. Yeah, bye-bye Vitin, Team Heavy says. And Heavy is in shooting distance for the #1 spot. And the East is in shooting distance from overtaking the number of booyahs they have. Heavy carrying the East ahead. And this is one reason as well why Heavy is on our crosshairs of being a team that can turn things around. Heavy for a booyah. You did mention that East has most of the booyah already after 5 matches. Let's see though if the West can take it back, because it was very close for E1. If they have taken that, then it would have been the West leading the fray in terms of booyah. And this is what I respect about Vietnam. It's not about just getting into the international stage the first time and then dominating, because that's so difficult. And this nation has struggled for so long in the world of free fire, and this is their year. For the first time ever, they're squeezing 4 teams to the global finals, and it's not about just a game of numbers. Just because you've got 4 squads from your region doesn't mean you're going to be able to do well. You can still all be bottom feeders. As a matter of fact, 60% of the squads during the interviews on our media day thought that Vietnam was going to be bottom feeders. Well, Heavy doesn't think so. Heavy is really flipping the script against those teams or all those players. We're expecting them to pop out. But, well, Heavy right now, quick decision. At least Heavy stayed in there with a better cover. I was expecting them to move down a little bit faster, but Hidden 9 was just without backup. He is just leading in there with the stairs available. If he had a little bit of backup or any glue walls to cover, he could Vietnam team. I'm surprised that E1 made that mistake, because this is not Kalahari. You can't just use your hook gun, get off of that top spot. You maybe could have used a monster truck, but in a just 2 squads in that final circle, even a monster truck can put you in a little bit of a pickle as you take that drop. But some magic could have still happened with a monster truck from the bridge taking the landing. A quick glue wall or a time turner could have saved the day.
clearly E1 did either had no resources to play with, or they just did not have that strategy in their backpack to pull out when it was truly needed. They almost made the right decision. They got off of the bridge, and then they got distracted by Fluxo. They still had one more survivor. And in order to win this one battle against this one survivor, I think it was Butches in at the top, they sent all 3 players back up onto the top of the bridge. And that was the moment where they lost it to Heavy, right? And obviously Heavy very happy to pull that Booyah away and finally bringing the East to the front. 24 points, 12 out of eliminations, 12 out of placements. Heavy manages to score decently well. AG Global will still be able to put up a good fight to maintain their #1 spot. And remember, there were 2 points difference between Fluxo as well as E1, but E1 was points of AG Global, so they would have officially overtaken them through this game number 5. এটা তো দেখলে বোঝা যায় ভাই কোচ না ভাই আমারে নিয়ে গেলাম আর ভালো it's just so much that you can do, দরকারে নিয়ে যা ধর এগুলা সবগুলো আমি এক 1v4 still on the top of the game standing. So it's still a long Teaching journey Pongo হাতে for the এরকম team, ফুটতে and it's আছে। only one map remaining. So Heavy needs to be consistent at this point. They need to take that Solara with a decent amount of points, if not a Booyah, to be able to take that #1 spot by the end of the day. But again, we're still in knockout stage. #1 would be a great prestige, a great trophy to take in the beginning of knockout stage. But everyone is just targeting to survive up until the 12th spot by the end of knockout stage to get in the grand final. So not so much of pressure for those on top. Yeah, absolutely, man. And of course, towards the bottom, you've got Red Hawk still struggling. PE Sports not doing too well this time around. Falcons, Buriram, WAG crashing out. Movistar R7 at least getting 10 points. But Heavy, did they get to the #1 spot? Ladies and gentlemen, boys and girls, they do! With a 1-point lead over E1 Sports. Can you believe it? Not just the fact that Heavy is on the #1 spot, but it is representing Vietnam, baby. And they are the ones we are definitely looking out for in this season. E1 Sports right behind them. All Gamers Global will be pushed down to the 3rd spot. Fluxo Team Solid right there. But we have to acknowledge the West is still dominating. Oh, wow! Wow! 12 number! Wow! আমার কথা সত্যি হইছে না আমার কথা সত্যি হইছে না Move a little bit, wow, hips a little bit, and they would be 17 points. top 3. Now, Heavy total 17 is coming from the 6th spot. ভাই ওয়াগ 12 নম্বরে ছিল, ওরা উপরে উঠে গেছে আরএচকে ভাই। পয়েন্ট ডিফারেন্স দেখ 17 21 40 একটু পিছনে নেন ওয়েগের উপরে যারা ছিল কি বলেন না আরেকটা ছিল না যে গ্রিন কালারের ইয়াওয়ালা That could have been ওরা পর্যন্ত আরো অনেক উপরে উঠে গেল আরে এটা কি imagine teams in the corner hiding out away from you. You pull out that a skill from Nero, and everyone will see point প্রথম ম্যাচে তো ডিসকার্ড করতে any blue wall, and it's just a shooting gallery for him. The total 17 and even if Heavy was on the bridge, drop down to the bottom, total 17 Fluxo ফার্স্ট ম্যাচে 29 পয়েন্ট নিছে এক right? And হ্যাঁ this is the kind of lineup you definitely ওটাতেই বেঁচে আছে, ওটার জন্যই বেঁচে আছে। তুই তো মার খাইতে তো ভর sticky situation. Not just about the aggression. Have I lost but AJ Fluxo লাখ হচ্ছে but well, continue on. Team Heavy grabbing that Booyah, taking that #1 spot is just phenomenal for the team. Now, I want to see more of what the team can do, but Heavy right now, especially with Allen, is part of the mix, would be deadly. Though Cabby, don't cry, and Mufasa would bring in so much more into this engagement. Now, I'd love to see more of what Heavy can do on how well can they maintain this, because we've seen so much curse coming in from Vietnam, and আরসি আছে না stop or like শোনা যায় আরসি কাট টিম আমার ছোট ভাই কি কহনে আরসি কাট টিম still maintain that #1 spot by the end of the day. Yeah, absolutely, man. Allen, 6 eliminations, 3,200 on the damage. Man was ওই আমরা লাফে লাফে কয় on আমি a আরসি limb there আরসি কাট to টিম আমি grab জানি those, কাট টিম তারা points for the squad, and you can see that through So right the now, knockout and well, the assist know for as a fact well. that Allen would be at MVP, 6 eliminations, 6 knockdown, 3,000 on damage. I want to see what weapon he has brought in
AC80 is in play. Not only that, we have the Coda on him, plus a Maro and a Luna. And not everyone has been using that Luna into the game. It's most of the time, Luna has been used in Clash Squad, but this is where that would be very useful. If you need a little bit of, increase for you, then there you will be able to bring yourself back up. But yeah, hopefully this continues on for Alan and the rest of Heavy AJ. Yeah, no doubt at all, man. And one of the players who actually brings the Luna into play as well. It's quite a rare situation to see Luna being rocked out there, but we do understand why as well in a situation like this. And obviously, playing the favorite on the Coda, this is absolutely standard out of Allen, and this is exactly what we need to continuously see out of this squad if they want to dominate on behalf of Vietnam. Heavy is definitely one of those squads that the other teams are assuming will be the scary ones, even though Vietnam as a whole is a underdog in the competition, Neptune. But of course, as the teams kind of navigated through the circle analysis, you can see the number of early engagements in that first circle and down towards the very end when it was E1 up against Heavy managing to run away with the Booyah. But E1 Sport still keeping up the pressure. They are now just 1 point behind Team Heavy, and this is the closest that we have seen the leaderboard on a particular day. It's unbelievable. Just between the first to the fourth spot, there is a difference of 5 points. How close is that? Anybody would be able to grab it for themselves between Fluxo, AG Global, E1 Sports as well as third Heavy. circle And did. I do count Oh, them out. প্রথম তার পাস I do ফিফথ count সার্কেল them পর্যন্ত in, but বাঁচিয়েছে, you also তারপরে have ফোর্থ teams সার্কেল like এবার Team থার্ড Solid সার্কেল। R7 who could still jump into the number 1 spot, Neptune, if they get a massive one. But of course, it is a interesting situation here for the teams down at the bottom. PE Sports WAG, I can understand the struggle that PE and WAG has had when it comes to the question of consistency has always been there, even in the Southeast Asian lobby. But to have Buriram join them at the bottom, this is a shocker. I did not expect it. I expected the fight for Buriram to be a tough one. I expected them to be challenged. I did not expect Buriram to be in the bottom 4 by the end of game number 5. Now, I don't know how long is it going to take for them to really jump back in here and conquer the day, but they need to dig deep and find out somehow, or else it's just going to be warning bells for all of the Buriram fans out there. But this is that battle which was just so delightful to watch, and this is that mistake as they went back up to the bridge to catch Butches in. That was the point where they ended the run for them. They could have recovered maybe with a team effort to get off of that bridge, but Vitin made that approach towards the stairs first, got knocked down, and a great follow-up from the players as well of Heavy, throwing all of those glue wall melters, making sure that if anybody hops down to pull the save onto him, they are going to get sprayed down as well. And that was what stopped the players of E1 Sports, saving their buddy Vitin. And at the end of it, Heavy securing a great booyah to claim that number 1 spot এ ভাই এবার কিন্তু একটা গালাগালি বেরোবে না, ম্যাচ স্টার্ট হয় না, কতক্ষণ বসে পক 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 পক। Opposed to the West, who initially started the day with a double booyah. Ladies and gentlemen, boys and girls, make sure you have hit that like already on the broadcast, wherever you're watching online, whichever platform you are watching on, and share the broadcast out as well, because this is the kind of free fire action nobody should miss. I think both the East and the West have been having a great day out there. Of course, some teams might be struggling, but even then, it's a learning process. There's a total of 24 games that all of the teams have to play, and that means you've got 24 chances. For the teams that faltered today, for the teams that are unfortunately at the bottom today, making that recovery is not a thing of impossibility. And once again, East managing to pull it back, in fact, rip it back away from the West when it comes to the total
booyah counts. Fluxo, Team Solid, definitely looking to climb up again alongside E1 Sports. And who would have thought that E1 Sports from Brazil, without a booyah, would still be doing better than Fluxo as well as Team Solid. For the time being, no booyah, no pro. But of course, they have to kind of keep things a little bit realistic as well. If E1 Sports cannot secure these booyahs, and if we get to the grand finals, on that champion rush condition being activated, I think it's going to be a huge problem, Neptune. চ্যাম্পিয়ন রাশ হইলে আর চ্যাম্পিয়ন রাশ হইলে আরএসকে মার খায় বক্তা হয়ে যাবে the problem would be happening. But a little bit of player code right now coming from Dew on All Gamers global chances this year. He is 100% confident that they will qualify for grand finals, and if they don't, he will end his career. ওই যদি গ্র্যান্ড ফাইনালে কোয়ালিফাই না করতে পারে ওর ক্যারিয়ার শেষ করে দিবে And Dew, I'm so glad to see Dew back in the game. I'm so glad to see AG Global back in, and it's the perfect time. Imagine finding the recovery in terms of how you can find the synergy out there on the battlefield and have things go your way just before the global finals, and then you go on to become the world champion. I mean, it's a Cinderella story that I think Dew and squad definitely deserves. Yeah, definitely. I mean, they're hopefully they can push through and achieving what they want to get right now. Again, it's just qualifying to grand finals, so just reaching the top 12. And I just don't want to see Dew out of the picture just yet, because there's a lot of promise from AG Global. They haven't even achieved a champion just yet, not only in the global scene, but also in local region, in Southeast Asia. So hopefully this is a time that they have, because the showing that they have right now from Southeast Asia up until this moment, it's still very good that they will be able to make it to grand finals. Yeah, and let's not forget, right, Dew was also the MVP of the global finals in 2023, where he played with EXPS. It wasn't the best run of all for Dew, but at least he was very aggressive there, and he was honored for his capability as a sniper. That's where we all fell in love with him and his long-range capabilities. But he's kind of been on a downward dip right after that. The recovery from Dew, I have to say, has been phenomenal. All thanks to the fact that they removed the responsibility of leading the squad in-game, giving it over to Barros. And I have to say, Barros has been doing a great job overall. He's done the Let's go. But can they do last match once again on this 12 map? team. Pretty mean to quite a number of squads out there in the introduction. Yeah, let's see though. I mean, yes, it is mean, but some teams are taking advantage of how new it is. Well, it's fairly new. A lot of teams has already been familiar of this, but because of the dynamics of Solara, there's a lot of teams that's being thrown off, especially with the movement and slide rails, and then some of the teams just taking advantage of some of the position drop spot in this ঠিক আছে এবার একা নামছে এবার পাঁচ টিমের মাঝখানে নামে নাই অবশ্য সোলারা বিশাল এক ম্যাপ তো জায়গা পাইছে ভাই দেখা যাবে এখনই আরএসকে ওই জায়গায় নামে কোন রকম লুট নিয়ে এই যে আর7 এর সাথে মারামারি শুরু করে দেবে কি করবে ওদের তো পয়েন্ট লাগবে এখন ওরা তো হোল্ড করলে লাভ নেই ঠিক আছে বললে শুরুতে মারবে নালে কিল করে পয়েন্ট বাড়াবে তাও খারাপ কাজ নাই ওদের একটা জোন পুশারের খুবই দরকার ওদের একটা জোন পুশারের খুবই দরকার আমাকে অপরাধী কই অপরাধী ভাই যাও Gabi right now, good position to take, good hiding spot as well, and don't cry on a flank. But hopefully, how they put themselves a little bit too thin against Team Falcons would not be downfall, because as you can see, Team Falcons is regrouping, stacking themselves against each other, and that's what Heavy they versus can Falcon. Throw off Heavy right now in this game. Heavy versus Falcon. The medkit though to work off of this, to be back to full health in a little bit. Don't cry, taking great advantage point with the P90 up on top. With the Vector though, Alan is on standby. It's a standoff for sure. Pina caught out and don't cry. Fishes one fish out, and the fish's name is Pina. Unfortunate, your clutch god on the side of Falcons taken out of the equation. Now Heavy
Needs to be really careful on this rotation. Don't cry with the P90. Great rate of fire. Damage is decent Last in match the টা early parts, in অনেক the সেফ early খেলতেছে phases of this game. Kabi meets one. And ভাই Corona আরেকটু যদি এবার যদি পয়েন্ট যদি না উঠাতে পারে আর কিছু বলার নেই Good position being taken by Chikadoro and আরে great. কেবল day 1 Double shot coming from the Winchester really can take that headshot quickly, and Kabi couldn't survive. Woodpecker coming from on fire, and Team Falcons is just putting a number on Team Heavy. One managed to get away. Mufasa will try to follow, but don't cry. Will he survive? He does, and 3 of Team Heavy will be able to move away. The only question is, would be anyone in front of them taken down. Nani on fire out in the open. Yes, Heavy is scrambled all around. Limit does manage to put Alan down onto the ground. Mufasa had the time turner on him, all thanks to the chrono. So he survives a little bit longer. But don't cry though, it's going to cry. They're all gonna hope and pray Mufasa manages to save the squad. Final survivor looking for a vending machine. I don't know how many coins he's got in his pockets, but On Fire is trying to make sure he's gonna get snuffed out before he buys his buddies back. Hey, flicker dead. বলছিলাম R7 এর সাথে ফাইট করবে। Because of damage that they are receiving coming from Movistar R7, but that's not the end of the story. GOW ঢুকছে কি রে ভাই ফাঁসা খাইতেছে কেমনে? 4 টিম ঢুকছে। And seems like trouble is just following the নিজের dead কুটুসার blade বাকি। Get the fuck out of there boys, get the fuck out of there. একটা knock করছে, একটা kill comes from. Ooh! Heavy রে clear করে দিছে, Heavy রে clear করে দিছে, Heavy রে clear করে দিছে। Come on, get out of there, boys. Please get out of there. Please. To first of all save the East from a total annihilation out of the West through those booyahs. Get the fuck out of there. 50-50 by the end of the day, because this is the final game. Even if the West pulls one back, we are all equal. But I have to say, there's more teams from the West in the top 6 as opposed to the East, which is a big concern. Yeah, definitely. I mean, only AG and Heavy are taking the top 6 spot for the East. But let's see now if this is something that could change. But unfortunately, Heavy is already out of the picture. Rip right now will be ripped apart by Games King, and the follow through will not happen. But it seems like GOW can still with 3 players live. Already plus revive coming. Ooh, knocked down. Flicker knock. R7 will take their fifth. Flicker. Okay, Arishke full squad back again. Full squad back again. Let's go. Let's go. Looking for the number 1 spot. It's going to be fairly impossible, I would say, for Movistar R7 to reach up to the number 1 spot, unless of course they get a massive booyah through this game. They were on 57 points before we started this matchup. Main idea বাইর করে দিছি সেতে। So even to catch up, AFK করে দিছি। Is it going to be a big problem? But to collect more points as opposed to the rest of the squads is going to be a great challenge. Games King though, I think that we don't even need to do the math by the end of this game, because Falcons are looking to snuff them out right here, right now. Falcon 7 kills already. Falcon is going for the kill points. Good position by Limit. Falcon is going for the kill points. Even those from Revive can survive. And 8 elimination already being taken by Team Falcons, but they are tanking the blue right now. For E1 Sports, Fit9 will be taken out. XP rather will be taken out. Fit9 will be on their side. AG Global, who spotted them? It was who spotted them? Out and open and two. VSK in hand, dealing with them, taking 3 eliminations. A match is trending from the sniper. Yeah, RSK, come on. RSK 12 মানে 12 পরে থাকবে। এই ম্যাচ বুইয়া নিল 12। না এই ম্যাচ বুইয়া নিতে পারলে উঠে যাবে। বুইয়া নিল 12। That's true. 17 আর যা 40. Oh my god. A punching position for the number 1. Oh my god. Having 6. তবে Heavy 0. They just need 3 points to overtake Heavy on that number 1 spot. And that's Heavy number 1 spot রয়েছে। Heavy number 1 spot রয়েছে। Kicking all the way to the final circle. Come on boys, we need a booyah. We need a booyah. Off the day if they do manage to do that, because
আবার E1 এর কাছে যাইতেছে E1 এর কাছে যাইতেছে আরিশকের উপর হিট লিস্ট আছে Oh yeah, I mean they want to show up right now. You want a Show up full that squad Brazil count. would be #1 beginning knockout stage. But let's see though. Team Fluxo, zero elimination, staying on the edge of the zone. The usual tactic from Fluxo. So I love this approach. Not too aggressive, but we know that they can bring in the aggression if needed. They just don't need to rush this. But speaking of rush, E1 scores, rushing into Red Hawks, caught off guard and forced to fly away. Hit list is on hacks right now from R7, but Rush, Kutush and Blade rushing in onto E1, and quite surprisingly, I mean the aggression is still not being lost onto Red Hawks. Not quite sure if it's a good thing or a bad thing, because despite of the failure, they're still using the same gameplay, the same energy from game #1. Don't you dare doubt my favorite team, Neptune. Don't you dare. All right. I'm not doubting. I'm just putting in a question out there for them to answer. I like the aggression, but please be careful, Red Hawks, all right? FGL shot, Butch is in. Wanting to find the connection. Ooh, what a nade! But a great time turner. As they get struck. Boom, boom, boom. Out they go. Jump at Boom. you. Final one to get a heck out of there. Oh! Third party. Down as AG Global spots out Fluxo from afar. And it looks like the trouble is not over, although the Arishke 3 flame kills. moves away. Neja, the vitamin knockout. Neja, got knocked. Cleared vitamin. To WAG. It's a good thing that they did manage to jump out of that area. Now, P Sports right now. They have Arishke is in fantastic full-on off the fighting mode. of having someone Let's go, named. boys. This is not the first time that it happened. Bring it home. But Bring it home. Not the moment the team pushes against them, that's where they fall. Vitamin again, knock. As we look at elimination leader, it's Team Falcons as well as overall elimination. Eon, leader I think so. for Eon player eliminated. Eon is totally eliminated. AG Global. I mean, the rusher, the frontliner of that team, the game Yep, changer Eon is of eliminated. the entire squad. Arishke full squad is really still the threat. standing strong. The battle between the East 3 and kills the in West, back. as far as eliminations are concerned, is currently being won by the East, at least from the count of the players themselves. But we'll have to wait and see all the way down 3 to the kills very in the end. bag. Falcons picking up 10 points already is very impressive. Motherfuckers got 10 They're kills. definitely gunning for the #1 spot. If they do, of course, I'll smile a little bit because that was my prediction. Both of ours? Yeah, exactly. Both of ours. As long as they don't pull a Buriram on me, I have no idea what has happened to Buriram today. They are just not looking the best version of themselves at this point. Yeah, I mean, again, the target is top 12. If they can probably not get the #1 spot, the top spot at this game, hopefully get knowledge or wisdom out of the gameplay that they've done so far. Like more information that is being provided not only in the usual scene that we have. Remember the game analysis, really good position, the circle analysis that we have. That's something that everyone needs to watch, needs to review for But the they need to following rotate. days, and hopefully Soja those dore gela on মানে rotate Group করতে হবে। A has their eyes peeled not only in these games but also on those segments in between. Absolutely. And 10 minutes in, 10 teams still alive, but every single squad is full. I'm not full. I'm actually a little hungry at this point of time. Bro, we're in the past right now. Don't think hunger. Sorry. So, if you guys didn't know, Neptune has been fasting for 2 days, which is quite a miracle for this uncle. So, I just finished my fast for 2 days the other day. I wanted to go for 3 days, but food. That bit unfortunate. And as I speak of being tempted, Falcons are tempted by Movistar R7. Falcons got 11 kills. They have a feast. They pull 1 point off first, but they want to make sure they finish this all-you-can-eat buffet of Movistar. Come on, get R7 out of here. Get R7 out of here. The timing is perfect as Della gets caught out. Time turner Delta knock. working out. Hex now running straight. Hexus knock. Oh, Hexus knock. And
And he will Limit is the last player take more standing. in Come a on, big come on, way. come on, R7 come just on. unable to snuff out Limit, changing their mind at the very last moment. Come Instead of taking on. a 2v1, Oh no. they both get capped, and Movistar left with Where's only Limit? one final. No, why is RSK here? Why? Bro? Why are you guys here? For Red Hawks right now, they need to deal with Team Falcons. Going into the other side of the map. Kill leader এর সাথে fight কেন? Global and Oh, Buriram is here. The timing was off, but the rest of the teams are ready for the push. Now, let's see if they will be able to end this in 10 seconds or less. There goes Wasana for the Joker run, cleared. but unfortunately, he receives the damage. Aishka Blade knocked. Pina is knocked. Falcon Flicker দুইটারে নক করে দিছে। Flicker দুইটারে নক করে দিছে। I'll gladly take it. Cypher M590 down onto the ground, but the pickup is not going to be impossible. Team SR there for the নেজাত Falconের লিমিটে নক করে দিছে। পুটুস পিনারে আবার নক করছে। And the knockdown is going to get as well, and Fluxo Buriram eliminated. My goodness me. They get eliminated way too early, and AG Global will be smiling here. Aishka Blade again limit knock করছে। Limit cleared. Challenging them for the #1 spot, but on the rotation though, AG RHK Global right beside Fluxo. 4 kills. Yeah, definitely dangerous, and they sense WAG near them, thus forcing one player. Come on, boys. As well as a takedown onto another from Fluxo. Now, one has been left Falcon behind. Falcon তো kill farming করতেছে। Kill farming করতেছে totally. It would hurt this HP, but if they can squeeze away. ভাই RHK একটা করা ফাইট দিছে, আমরা দেখতে পারি না, বাট একটা করা ফাইট দিছে। Falconের সাথে একটা করা ফাইট দিছে ভাই। দুটা প্লেয়ার একদম নেজাত নক। ড্যামেজ খাইতেছে ব্লেড। ওকে, Falcon ডাউন। Falcon একটা ডাউন করছে। পুটুস নক। নো! টিএস থার্ড পার্টি খাইতেছে। outside of the circle, so this is going to be Putus Blade dead. Oh, eliminated. Taken out in the 8th spot, although they survive up. ভাই খেলা দেখতে পারি নাই, বাট দেই too many players in here, so অনেক সুন্দর একটা খেলা দিছে এই ম্যাচে, অনেক সুন্দর। But Fluxo right up against WAG. এই খেলাটা যদি ফার্স্ট এর রাউন্ডে তো হইতো রে। Phenomenal glue wall erected. Yeah, definitely. I mean, glue wall still up, plus the glue UAV that fortifies those glue wall, and he's knocked down just yet. Unfortunately, T-Koi is already down, and WAG is left with only 2 players now. Fluxo is in the lead, and none of them is going down, and they might be able to take advantage of this area as well as the position on the high ground. Fluxo's definitely looking for the #1 spot, and it is most definitely reachable. The East looking to save themselves. They need to get this Booyah to make sure as a whole the East wins this battle of Booyah up against the West. But clearly the West has got just enough numbers and power. Oh, what a riptide rhythm! And the glue wall UAV coming out just in time just to give them a few seconds, and PE Sports from the East says not for you, Fluxo. Out you go. Yeah, GLW dealing with the final blow with help of PE Sports. Now, there's another team coming from the West that could take advantage. It seems solid, but they are dealing with Keroro right now. But Keroro can pull off a clutch, but unfortunately, Guaksa up close and personal with an AWM will take him down. 3 teams remaining. It is 2 from the East, 1 from the West. Team Solid can be that solid team if they can deal with PE Sports first before going in against the Wolves. Oh, this is insane, man. I think Fluxo might have just been able to successfully secure that #1 spot for themselves, because Team Solid was nowhere close to the #1 spot, and neither is PE or GOW. This is just a battle of the underdogs now for the points, and obviously Team Solid wants the most out of this, and they run outside of the circle to take the jump pad, but gets met by a couple of grenades, and Deanne finding the connection with the AC-80. Great play by GOW to snuff out Team Solid. Oh, full squad, 9 elimination, and wiping out Team Solid. Now it's Battle of Vietnam right here. A knockdown has been done by Nero with that AC-80 onto Rip. GOW hands in trouble. Pulls out that Steffi. No glue wall to say or to be used on that glue UAV, but they still have 3 strong players on their mids
but unfortunately, they have an overwatch for PE Sports that they need to watch out for. Absolutely, man. PE Sports has got the numbers here. It's all about the maneuvering. Demon down on the ground. The play is perfect from Nolan. Finding Hans as well. PE capping the players of GOW. And Last match ভালো খেলছে। PE Sports secures their first booyah of the day, which is going to launch them up towards the mid part of the overall leaderboard. But as for the question of the battle between East and West, if it is concerning the booyahs, PE Sports just put the final nail on the coffin. East wins it out. But we still have to look at the overall leaderboard in a little bit to see how many teams do the West still keep in the top 6. Yeah, definitely. I mean, before that Solara map started, all of the 4 teams from the West is on that board. Well played, boys. Well played. Well tried. Nice try, guys. ভালো ছিল, ট্রাইটা অনেক ভালো ছিল, ভালো লাগছে ট্রাইটা। লাস্ট ম্যাচে রিকভার করার একটা সুন্দর একটা ট্রাই করছে। কিছু করার নাই ভাই, it's sad. Not taken away from PE Sports, LBT, Lauho, Nolan, Nero, as well as Jonah for that booyah in that final game in day number 1. Yeah, this is such a solid day, I have to say. I mean, not talking about Team Solid, but it's such a great day because we got to see so many of these teams. Oh, guys, কষ্টদায়ক, some really great games. বেদনাদায়ক, and every যন্ত্রণাদায়ক has had a unique booyah winner. Exactly why It was a nice try, bhai. Nice try. On this number 1 day nice try ছিল। You've got so many of these এই ম্যাচে ট্রাই করছে কিন্তু লাভ হইছে কি? ট্রাই ছিল ভাই, থার্ড পার্টি খাইছে লাস্ট ম্যাচে। কিল ফিডে ট্রাই দেখলাম তো সববারই খাইতেছে। না, তবে এই ম্যাচে অনেক ভালো ট্রাই করছে। It was perfect. But PSA থার্ড পার্টি না খাইলে ওই জায়গা ট্রাই তো করছে ভালো, ভালো তো ট্রাই করছে, কিন্তু একদম লাস্ট মোমেন্টে এসে লাস্ট ম্যাচে ট্রাই, এটা তো তোমার ধরো আনসাকসেসফুল হইতেই পারো, একটা বেস্ট ট্রাই তুমি করছো, একটা তো আনসাকসেসফুল হইতেই পারো না, ওইটাই হইছে। ওরা এতক্ষণ তুমি 5টা ম্যাচ দেখছো, শুরুর 5টা দেখছো? হ্যাঁ, সবকটা ম্যাচ দেখছি। প্রথম 5 ম্যাচের উপর তোমার এক্সপেরিয়েন্স কি বলো? প্রথম ম্যাচ ওভারঅল বলো, মানে 5 ম্যাচে জাস্ট ওভারঅল একটা এক্সপ্লেনেশন দাও। লাস্ট ম্যাচ তো বললা ভালো খেলছে, লাস্ট ম্যাচ অনেক ভালো খেলছে। পুরগাতরির ম্যাপটা বলবো আমি, ওদের ব্যাড লাক। বুড়িরামের একটা স্টুপিড ডিসিশন নিয়ে নিজেদেরও খেলা নষ্ট করছে, আরএসকেরও খেলা নষ্ট করছে বুড়িরাম। ওটা আরএসকের দোষ, ব্রাজিলিয়াতে ওটা বুড়িরামের পুরো স্টুপিড ডিসিশন। আমি ওটা আরএসকে দোষ দিব না, পুরো স্টুপিড ডিসিশন নিছে বুড়িরাম, কারণ পুরো 3 দিকেতে মার খাইছে, ওরা 2 টিমই মার খাইছে খুদাই। হ্যাঁ, ওরা তো এলিমিনেট হইছে আর কি। হ্যাঁ, নিজের এলিমিনেট হইছে, আরএসকেরও এলিমিনেট করাইছে। এটা বুড়িরামের স্টুপিড ডিসিশন, এটা ওদের। আর হইতেছে বাকি ম্যাচগুলা, আমি বলবো যে ভাই ড্রপ স্পট, কি ড্রপ স্পট ছিল এইগুলা? হোয়াট কাইন্ড অফ ড্রপ স্পট ওয়াজ দিস? হ্যাঁ, এবং তুমি যদি দেখো ওদের যে মানে ওদের যে ছন্ন ছাড়া গেম প্লে, না ওরা হচ্ছে বাডি সিস্টেমে খেলছে, 2x2 খেলছে, বাডি সিস্টেম খেলছে। বাডি সিস্টেমটা অনেক ভালোভাবে ফোকাস করছে, কিন্তু ওরা এত বেশি ফোকাস হয়ে গেছে ওই সিস্টেমে। তুমি বাডি সিস্টেমে খেলো মানে তুমি সিস্টেম যেটাই বিল্ড করো না কেন, বাট আমি বলতেছি যে তোমার এই লবির উপরে স্টাডি করেই তো ওরা সিস্টেমটা বিল্ড করছে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এই সিস্টেমটার তুমি সাকসেস কতটুকু হইছো? তাহলে তুমি কি সিস্টেম বিল্ড করলা? এটাই তো কথা, এই সিস্টেমটা ইউজই করতে পারে না ঠিকমতো। 12th নাম্বার পজিশন, আর ইউ কিডিং মি? 12th পজিশন। তুমি 2x2 তে খেলতেছো, তোমার 2x2 তে তুমি তো একটা ফাইটও বের করে একটা প্লেয়ার ডাউন করতে পারো নাই। একটা প্লেয়ার ডাউন করতে পারে না, সেটাও না। বাডি সিস্টেমে খেলে লাস্টে যে কথা হইতেছে বাডি সিস্টেম ওয়ার্কস টিল দ্য থার্ড জোন। তারপরে যে ওরা একসাথে যখন হইতেছে ফাইট নিতেছে না। হ্যাঁ, সেটা তো তুমি 2x2 পজিশন নিয়ে হোল্ড করে খেলতেছো, এরপর তুমি যখনই দেখা হইতেছে তখন তুমি শেষ। ভাই আমি ইংলিশ টিমটা দেখতেছি, বুঝছো? ইংলিশ টিমটা দেখতেছি, বারমুডায় ওই ফাইটটা, পিইর সাথে ফাইটটা ভাই এতক্ষণ ধরে বসে রয়েছে। কাস্টাররা বলতেছে তোরা এই জায়গাতে বেরোস না কেন, ওই জায়গাতে 2টা টিম আরো আসতেছে, কাস্টাররা চিল্লাইতেছে বেরো বেরো বেরো। এবং হ্যাঁ, আমিও ইংলিশটা দেখতেছি। এবং আরো একটা মজার কথা বলি তোমারে,
ওই ম্যাচে কিন্তু ওরা থার্ড পার্টি একদম ইজিলি পুরো মানে ইয়ার মতন মরছে। পুরো ফাউ মরছে। থার্ড পার্টিটা খাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। মনস্টার ট্রাক ওই জায়গা ছিল। থার্ড পার্টি যখন চলে আসছে যাতে বেরোয় গেলে হয়। সেই মনস্টার ট্রাক নিচে ফ্লিকার সবার শেষে ফাইটটাও করলো না, ওদেরও ফাইট করতে দিল না, মাঝখানে নিজেরা ঠাসা খাইল। মানে পুরো মানে একদম মানে আমি কি বলবো ভাই, আমি পুরো আর কালাহারির ম্যাপটা হুদাহুদি ফ্লিকার ওদের এই R7 এর সাথে নেমা ওদের টন্ট করলো। হুদাহুদি ওদের সাথে নামার কি দরকার ছিল? আবার তুমি কালারি ম্যাপটা দেখো, কালারি ম্যাপটা যে বারবার যে ওরা না, তুমি একটা জিনিস দেখো, তুমি যে 2x2 তে খেলতেছো, তুমি প্রথম 3টা ম্যাচে আনসাকসেসফুল। প্রথম 3টা ম্যাচে কিন্তু তোমার বলার মতন তোমার কাছে কোনো রেজাল্ট নাই আছে না। তা তোমার কি প্ল্যান বি নাই? এটাই আমি প্ল্যান সি নাই? আমি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। মানে প্ল্যান বি, প্ল্যান সি, তুমি একটা প্ল্যানে খেলতেছো, তুমি একটা ম্যাচে ব্যর্থ, 2টা ম্যাচে ব্যর্থ, 3টা ম্যাচে ব্যর্থ, 4 নাম্বার ম্যাচে গিয়ে কি তুমি প্ল্যান বি অ্যাপ্লাই করতে পারলা না? সেম স্ট্র্যাটেজিতে খেলছে, পুরো টাইমটা সেম স্ট্র্যাটেজিতে খেলছে। পুরো একদম তুই 1 থেকে 6 নাম্বার ম্যাচ পর্যন্ত তুমি 2x2 তে খেললা। পুরো সেম স্ট্র্যাটেজি ভাই, আমি কোনো স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ দেখতেছি না। ইভেন কাস্ট ভাই আমি তো কিছুই না ভাই, আমি অ্যানালাইসিস কি বালের অ্যানালাইসিস। এই যে কাস্টাররা যারা এখন কাস্টিং করতেছে এরা তো আমার থেকে এক্সপেরিয়েন্স। কাস্টাররা বলতেছে why are you still using the same strategy? ওরা জিজ্ঞেস করতেছে অন লাইভ why are you using the same strategy? এবং শুধু এইটা না, তুমি দেখছো লাস্ট পর্যন্ত এরকম একটা কথা বলছে যে তোমরা ভিয়েতনামের টিমটা যখন ভুয়া নিছে ফার্স্ট টাইম, তখন বলছে যে টিম বাংলাদেশ তোমরা দেখো যে এরাও ফার্স্ট টাইম অংশগ্রহণ করছে, যে আর এরাও কত সুন্দর গেম প্লে করতেছে, তোমরা কি করতেছো? এটাই ভাই, কাস্টাররা না পারে বলে উঠছে, বুঝো? কাস্টাররা, আমার মুখের কথা না, লিটারালি কাস্টাররা বলতেছে যে তোরা স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতেছস না কেন? লাস্ট ম্যাচে যে একদম এন্ডে যে স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ করছে, 5টা ম্যাচ টানা সেম স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে পুরো একদম কনফিডেন্স তো ওইখানে ডাউন হয়ে গেছে। সেম ফ্রিকিং স্ট্র্যাটেজি প্রত্যেকটা ম্যাপে কি সেম স্ট্র্যাটেজি খায়? কালাহারিতে স্ট্র্যাটেজিটা খুবই ভালো খুবই ভালো ইউজ হয়েছে কালাহারিতে, কিন্তু পরে যে আর কোনো নাই, বাডি সিস্টেমই রয়েছে। আমি বুঝলাম না এটা কি করলো লাস্টে, যে আমি আই এম জাস্ট ব্যাফলড গাইজ। আমার মনে হয় এখানে প্রপার স্ট্র্যাটেজি মানে প্রপার স্টাডি করা হয় নাই, বুঝছো? ওরা স্ট্র্যাটেজি ঠিকই অ্যাপ্লাই করছে, বাট স্টাডি ঠিক মতন করতে পারে নাই। স্ট্র্যাটেজি বিল্ড করতে পারে, প্রপারলি স্ট্র্যাটেজি বিল্ড করতে পারে। মানে তোমার মানে আমি বলতেছি না সেটা না, বলে স্ট্র্যাটেজি খাটাইছে, কিন্তু স্ট্র্যাটেজি কাদের উপরে খাটাইছে, কিভাবে খাটাইছে, এটা যে একটা স্ট্র্যাটেজি মানে স্টাডি দরকার। আর সবচেয়ে আমার খারাপ লাগছে একটা জিনিস, এরা রোটেশনই করে নাই। এরা এক লাইনে জোনে দৌড়াইছে, রোটেশনই করলো না। এগেইন এটা আমার মুখের কথা না, কাস্টাররা লিটারালি অ্যানালাইসিস করতেছে রানিং ম্যাচে যে আরএসকে রোটেট করতেছে না, জোন আসতেছে জোনে দৌড়াইতেছে, রোটেট করতেছে না। মানে তোমার যে ইয়েটা ইউজ করে না, ওই যে নাম জানো কি, না রোটেট করতেছে না, মানে এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে যাইতেছে না, ওরা একদম সোজা ঢুকে যাইতেছে। মানে ওইটাতে বলতেছে লঞ্চার ইউজ করে ইনস্ট্যান্টলি পজিশন চেঞ্জ করতেছে না, ওই খালি জোনের সাথে সাথে ধরে দৌড়াইতেছে আর কি। রোটেট হইতেছে না, রোটেশন হইতেছে না। ওদের রোটেশন করতে গেলে জোন ঠাসা খাইতেছে, সামনে এনিমি কট খাইতেছে। এখন এটাই তো হচ্ছে, যাই হোক, এটা তো হচ্ছে আমাদের বেসিক। এটা আমি তো গেম অ্যানালাইসিস করতে বসলে আর অনেক কিছু বের হবে, বাট রাইট নাও আমরা তো আসলে লাইভে গেম প্লে দেখছি, গেম খেলা দেখছি। ভাই আমি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আমি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। তুমি কার উপরে, প্লেয়ারদের উপরে নাকি মানে কোচিং স্টাফদের উপরে, বা বলতে পারো স্ট্র্যাটেজি? প্লেয়াররা ভাই বেস্ট ট্রাই দিছে, বেস্ট ট্রাই। আমি লাস্ট ম্যাচ দেখছি তো, লাস্ট ম্যাচ দেখে বুঝছি, আমি লাস্ট ম্যাচে বুঝছি, প্লাস তোমার হচ্ছে কালাহারির ম্যাচটা, কালাহারি প্লাস আমি লাস্ট ম্যাচটা দেখে বুঝছি ওরা বেস্ট ট্রাই করছে ওদের, কিন্তু ওদের স্ট্র্যাটেজিতে ভুল। আমি বলবো ওদের স্ট্র্যাটেজিতে ভুল। আমি আমার স্ট্র্যাটেজিতে যদি ভুল হয়, আচ্ছা ওদেরকে কি এইভাবে ট্রেন করানো হয় যে তোমরা এত বড় বড় টিম জোনের ভিতরে রোটেশন নেয়, তা দৌড়ে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করছো যে মুভসটা লাস্ট ম্যাচে জোনের ভিতর থেকে যখন রোটেশন নিছে, তখন ওরা কি কটটা খাইছে ফ্যালকনের লগে, বড় সড়ো কট খাইছে। তো তুমি যদি জোনের মধ্যে থেকে এভাবে করে আস্তে আস্তে করে হোল্ড করে সামনে দিকে আগো, তুমি কট খাইবা না? আর ভাই প্লেয়াররাও যথেষ্ট ট্রাই করছে। আমি লাস্ট ম্যাচ আর কালাহারি ম্যাচের থেকে বলবো প্লেয়াররা ইনাফ ট্রাই করছে, ইনাফ ট্রাই করছে, বাট
ওদের আমি যতদূর বুঝলাম ওদের ওই কনফিডেন্স আমার মনে হয় কি জানো, এই যে তুমি স্ট্র্যাটেজি যেটা করছে 2x2 ভার্টিক স্ট্র্যাটেজি যেটা করছে, এই স্ট্র্যাটেজিতে আমার মনে হয় ওদের কনফিডেন্স ডাউন হয়ে গেছে, কারণ ওরা তো এমন খেলে না। বাডি সিস্টেমটা আমি বলি কি কখন ট্রাই শুরু করছে, তোমার যখন কালাহারিতে সরি পুরগাতরিতে যে বুড়িরামের কাছে একটা বুড়িরামের স্টুপিড ডিসিশনের জন্য মরলো না, হ্যাঁ ওই জায়গায় রিভাইভ মানে যখনই মারা গেল লাস্টে একা বেঁচে ছিল, ওর পর থেকে ওরা বাডি সিস্টেম ইউজ করা শুরু করছে, ওর পর থেকে বাডি সিস্টেম ইউজ করা শুরু করছে। আর ওর পর থেকে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভাই ওদের মানে খালি মরতেছে রিভাইভ হইতেছে কিল পাইতেছে অন্য এনিমি, মানে কিল মানে ফ্রি কিল দিতেছে আর কি। এটাই আমার এটা মনে হইলো। ভাই প্রত্যেক ম্যাচে সেম স্ট্র্যাটেজি খাটবে না। আমি তো দেখতেছি তুমি বলতেছো যে 3 নাম্বার ম্যাচ থেকে, কালাহারি ম্যাচ তো মনে হয় 3 নাম্বার ম্যাচ না, যেন সেকেন্ড ম্যাচ ছিল। কালাহারি 3 নাম্বার ম্যাচ মনে হয়। কালাহারি 3 নাম্বার 4 নাম্বার হচ্ছে বারমুডা। হ্যাঁ তো 5 নাম্বার ছিল মনে হয় হ্যাঁ সেকেন্ড ম্যাচ পারগাতি একদম। হ্যাঁ তো থার্ড ম্যাচ হচ্ছে কালাহারি ছিল। তো তুমি বলতেছো যে আমি তো তার আগের 2 ম্যাচও দেখছি যে ওরা তোমার মনে করো যে যখন প্রথম যখন মানে বারমুডার ম্যাচের বাদ দিয়ে যখন প্রথম ম্যাচ অ্যালপাইনে খেলা শুরু হইলো, ওই ম্যাচ থেকে দেখতেছি তোমার প্রথমে একটা ফাইট নিল, 4টা কিল করলো, ওর পরেই মনে করো যে তোমার মানে ওই একটা থার্ড পার্টির মাইটটা যে খাইলো শেষ, ওইখানে খেলা শেষ। থার্ড পার্টি এরা থার্ড পার্টি খাইতেছে, বুঝতেছে থার্ড পার্টি, কিন্তু এরা হচ্ছে ফাইট ছাড়তে পারতেছে না, ও খুবই লেটে ফাইট ছাড়তে পারতেছে না, ফাইট থেকে বেরোতে পারতেছে না, বেরোইতেও পারতেছে না, নিতেও পারতেছে না, এমন একটা সিচুয়েশন এরা করতেছে। আমার কথা দিচ্ছে যদি ফাইট না নিতে পারি আমি বেরোয় যাব, যদি ফাইট নিতে পারি আমি থাকবো, কিন্তু ওরা ডিসিশন নিতেই লেট করে ফেলতেছে, আমি ইনডিসাইসিভ হয়ে গেছিল ওরা, আমি বুঝলাম না এই জিনিসটা কেন। আর আমি এটাই তো বলতেছি যে তাহলে ধরো আমরা আসলে প্লেয়ারদেরকে তো খুব একটা দোষ দিতে পারবো না, কারণ প্লেয়াররা তো স্ট্র্যাটেজির উপরে বেস করে গেম খেলছে, এরা পুরো স্ট্র্যাটেজি ইউজ করছে এরা। হ্যাঁ এখন টিম ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ কোচ বা বলো বা টিম অ্যানালিসিস বলো, তারা যেটা স্ট্র্যাটেজি তাদেরকে দিছে তারা তো ওই স্ট্র্যাটেজিতে গেম খেলছে, কিন্তু তারা এখানে প্রপারলি কতটুকু স্ট্র্যাটেজি মানে তারা অ্যাপ্লিকেবল করতে পারছে, সেটা থেকে আউটকাম বের করতে পারছে, এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট। ভাই প্লেয়ারদের ডাউট নাই, হিউজ ট্রাই করছে কারণ ভাই, প্লেয়াররা তো ভাই এখানে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই এক একটা ব্লেড বা তাদের থেকে ভালো মানে অপোনেন্ট, সো সেই জায়গায় মনে করো যে তাদের সাথে ফাইট করা, তাদের সাথে টিকা থাকা তো মানে এত সহজ না, যদি তোমার স্ট্র্যাটেজি ভুল হয়। ভাই লাস্ট ম্যাচটা যখন ট্রাই করছে ভাই আমি খালি দেখতেছি ফ্যালকন ভাই কিল লিডার হইছে, 14 কিল ফ্যালকন রে একের পর এক খালি ডাউন করতে আছে, একের পর এক ধাপ ডাউন করতেছে ভাই, ডিফেন্সিভ খেলা যেভাবে ছাড়ছে ফ্যালকন খালি নক খাইতেছে, আমি কিল ফিট দেখতেছি, তোরা তো দেখাইতেছে না খেলা, লাস্টে তো খেলা দেখায় নাই, আমি হ্যাঁ আমি তো এই ফ্যালকন খালি নক খাইতেই আছে আমি কই এই খেলা কই ছিল এতক্ষণ, এই খেলা আমার লাস্ট 5 ম্যাচে কেন দেস নাই তোরা, এই খেলা আমার লাস্ট 5 ম্যাচে কই ছিল, আমার লাস্ট 5 ম্যাচে লাগতো, আমার প্রথম 5 ম্যাচ ডিফেন্সিভ দরকার, আমার প্রথম 3 ম্যাচও ডিফেন্সিভ দরকার নাই, আমার প্রথম 3 ম্যাচ রাশ লাগবে, কিল লাগবে, পয়েন্টস লাগবে। আমি ধরো ব্যাপারটা হচ্ছে দুই ভাবে তুমি চিন্তা করবে, হয় প্রথম 3 ম্যাচে ধরো তুমি হোল্ড করে খেলা, পরের 3 ম্যাচে তোমার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ, অথবা প্রথম 3 ম্যাচে তুমি স্ট্র্যাটেজি 1 খেলা, পরের 3 ম্যাচে স্ট্র্যাটেজি 1, অথবা এক ম্যাচে স্ট্র্যাটেজি 1 খাড়াইলা হইলো না, পরের ম্যাচে আরেকটা স্ট্র্যাটেজি খাড়াইলে হইলো না। কিন্তু আমাদের টিমগুলা যেটা মানে ওভারঅল যেটা মনে হলো প্রথম ম্যাচে তো আসলে আমি কোন স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ধরতেই পারতেছি না, কারণ প্রথম ম্যাচটা ওরা ফাইট করছে, ভালো কিল করছে, কিল করে সাথে সাথে মনে হয় থার্ড পার্টির কাছে কট খেয়ে গেছে, মানে লঞ্চ প্যাড সাথে লঞ্চ প্যাড ইউজ করে গেছে, মার খেয়ে গেছে, শেষ। সেকেন্ড ম্যাচ যেটা হচ্ছে সেকেন্ড ম্যাচ যেটা হয়েছে দেখলাম, সেকেন্ড ম্যাচে তোমার ওই যে ইয়ার সাথে বুরিরাম ইউনাইটেড স্পোর্টসের সাথে যেটা হইলো পুরগেটরিতে, তো পুরগেটরিতে গিয়া পুরগেটরিতে ওরা মানে ভালোই হোল্ড করে একদম পুরো 4 নাম্বার জোন পর্যন্ত আসছে, আইসা ওই জায়গাটায় যখনই বুরিরামের কিন্তু মাইরাও দিছিল কুট্টুস প্লেয়ার, অলমোস্ট 3টার প্লেয়ারে ডাউনও করে দিছিল, ক্লিয়ার করে দিছে, বুরিরাম পুরো ক্লিয়ার হইছে। হ্যাঁ কিন্তু ওই জায়গাটা বুরিরামে একটা প্লেয়ার ওরে প্রেসার ক্রিয়েট করতেছে, আর আজকে 2টা প্লেয়ার বেঁচে ছিল, ওরা প্রেসার ক্রিয়েট করতেছে, ওদিক দিয়ে 2টা টিম একটা না কিন্তু 2টা টিম ওদেরকে থার্ড পার্টি মারতেছে, 2টা টিম না। আমি পুরগাতরি ম্যাচে আমি ওদের কোনো ভুল দিব না, পুরগাতরি ম্যাচে ভাই পুরো স্টুপিড ডিসিশন নিছে বুরিরাম, ওরা নিজেরাও মরছে আরএসকেরও সাথে নিয়ে মরছে, ওরা পুরো স্টুপিড, ওরা ওদিক দিয়ে নাডুই করে ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়া ওরা মনে করে যে ক্যাচালটা লাগাই দিছে। আর ভাই আরএসকের আরেকটা বিষয় কি, ওরা জোনে ঢুকবে, যখন জোনে ঢুকার ডিসিশন নিছে তখনই বুরিরামটা রাজ দিছে, আর
একটু আগে যদি বুড়িরাম রাজ দিত আরএসকে বুঝতে পারতো তাহলে একটা ফাইট হতো। ওরা তাহলে একটা ফাইট হতো, হ্যাঁ। মানে ওরা হচ্ছে উপরে থেকে লাফ দিয়ে নিচে নাইমে গেছে, ওই মোমেন্টই ওয়াসানা রাজ দিছে। হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, তো তারপরে ম্যাচে যদি দেখো কালাহারি ম্যাপে প্রথমে নাইমা ওরা ওই যে ভার্টিক মুডে খেলতে গিয়া আর প্রথমে কিন্তু কিল দিয়ে দিছে। ভাই কালাহারি ম্যাচে আমি বুঝলাম না কেন ফ্লিকার আর 7 এ টন্ট করলো। আমি এই ডিসিশনের আমি কোনো খুদ্দাই ওদের সাথে নামার কি দরকার? তিনটা প্লেয়ার এক জায়গায় নামতেছে আর একটা প্লেয়ার একটা টিমের সাথে নামছে। খুদ্দাই টন্ট করলো না একটা টিমরে পুরো ধইরা তুইটা একটা টিমরে পিছে দৌড়ছে, তুমি খেয়াল করে দেখছো? পিছে কেন দৌড়াবে না? ও ফ্লিকারে মারার সাথে সাথে তো ওরা হিটলিস্ট মারার কথা, হিটলিস্ট মারে নাই তো বেঁচে গেছে, এই জন্য অতক্ষণ বাঁচতে পারছে। হিটলিস্ট মারলে তো পুরো টিমরা জায়গায় খায়া দেয়। ওই যে লাস্টে নেজার যে হিল দিল, হ্যাঁ। তাহলে তুমি তারপর থেকে এই সেম স্ট্র্যাটেজি কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, ডিফারেন্ট কিন্তু কোনো কিছু আমরা দেখি নাই। কালাহারিতে যে জায়গায় কালাহারিতে বাডি সিস্টেম ইউজ করা একদম দরকার ছিল না, একদম দরকার ছিল না। বাডি সিস্টেমটা চলতো, বারমুডাতে বাডি সিস্টেম খুবই ভালো চলতো। বারমুডা ভাই একদম পরিচিত ম্যাপ, বাডি সিস্টেম চলতো, ভালোই চলতো। ভাই কামব্যাক তো দিছে ভাই জিওডব্লিউ কামব্যাক কি দিল? 12 নম্বর টিমেতে ডাইরেক্ট ডমিনেট বুইয়া। হ্যাঁ বুইয়া তো বুইয়া, তারপরে মনে করো যে দেখো মানে আমি কি বলবো ভাই, আমার মানে ভাই আপসেট হয়ে গেলাম। হ্যাঁ কি বলবো গাইস, তোমরা বলো, আমরা কি বলবো বলো? তোমরা একটু আমাদেরকে টিপস এন্ড ট্রিক্স দাও গাইস, আমরা কি বলবো বলো? আমি ব্যাফল কি হইলো ফার্স্ট ডেতে এইভাবে। এতে আরেকটা সাইড এফেক্ট হয়েছে আরসির জন্য। বাজেভাবে সাইড এফেক্ট করলো না? এটা খুবই বাজে একটা সাইড এফেক্ট হয়েছে আরসির জন্য, যে আরসি এখন মনে মনে হয়তো ভাবতে পারে আরে ভাই আরএচকে এত টপ একটা টিম, ওরা 12 নাম্বার টিম হয়েছে আর আমরা কি হবো? আজকের পুরো কিছু ভুল ডিসিশনের জন্য ভাই লাস্ট ম্যাচের এত সুন্দর খেলা দিছে ভাই। আরে আরএচকে তো এমনই খেলে। আমি আমার লাইভে বলতেছিলাম যে ভাই আমাদের মানে খেলা 18টা টিমের মধ্যে খেলা, চ্যাম্পিয়ন হবে মাত্র একটা দল, বাকি 17টা টিম হারবে। কিন্তু 17টা টিম হারলেও তো একটা খেলার পজিশন আছে, খেলার একটা মানে একটা মোমেন্ট আছে। আমাদেরকে কিছু দিতে হবে। লাস্ট গেমের স্ট্র্যাটেজিটা যদি ফার্স্ট গেমে বাদ লাস্ট গেমের স্ট্র্যাটেজি যদি কালাহারির মাইরটা খাওয়ার পরে যদি শুরু করতো না, কালাহারিতেও যদি ধরতো না লাস্ট গেমের স্ট্র্যাটেজি, মা কসম ভাই অ্যাটলিস্ট টপ 4 ধরে রাখতে পারত। লাস্ট গেমে এত সুন্দর খেলা, আমি তো ভাবছি যে 3 বা 4 বার ডাউন দিছে ভাই ফ্যালকন রে। ফ্যালকন ফাটাইতেছে লিটারালি, টিমের সামনে যা আসতেছে খেয়ে ফেলাইতেছে ফ্যালকন। তাদের ডাউন নামাইতেই আছে থামে না। আমি কই আরএচকে তো ছাপ্পা দিয়ে ধরছে, ছাই দিয়ে ধরছে ফ্যালকন তো শেষ। ফ্যালকনের মায়ের মানে আদমরা কইরা ছাড়ছে, পরে ক্লিয়ার হইছে ফ্যালকন। আবার দেখো না ফ্যালকন ক্লিয়ার না, তো ফ্যালকন লাস্ট একটা প্লেয়ার বাইচে ছিল, একদম লাস্ট একটা প্লেয়ার বাইচে ছিল। ওই জায়গায় যদি আরএচকে তো পজিশন পয়েন্টটা পাইতো ভাই, 12 নাম্বার টিমটা তো দেখতে ভালো লাগতেছে না মানে তাসিন ভাই। আমি তো থার্ড ম্যাচের পরে যখন দেখছি 17 পয়েন্ট আর ঈশা হচ্ছে 33 পয়েন্ট তার উপরেরটা, আমি কই এই পয়েন্ট গ্যাপ তোরা কেমনে কভার করবি? আমি তো সেটাই বলতেছি, মানে একটা হচ্ছে 16 পয়েন্ট ছিল, 16 পয়েন্ট আর 33 পয়েন্ট। তো 16 পয়েন্টের পরে 33 পয়েন্টের পরে একদম পয়েন্ট হচ্ছে 44 পয়েন্ট। তো তুমি 16 পয়েন্ট থেকে কেমনে তুমি 44 পয়েন্ট 50 পয়েন্ট হিট করবা? আমার ভাই প্রথম ম্যাচের পরে তাও 8 পজিশনে ছিল। আমি বলছি ঠিক আছে চলে। সেকেন্ড ম্যাচেও 8 পজিশন। আমি বলি চলে। তারপরে যে ডাউনফল শুরু হইলো, থামেই না ডাউনফল। ভাই ইডব্লিউএস এ ভাই মানা যাইতো ভাই, এফএফডব্লিউএস আমি মানতে রাজি না। ইডব্লিউএস এর স্ট্র্যাটেজিতে ভুল ছিল, মানা যাইতো। আমি ইডব্লিউএস এ এরকম স্ট্র্যাটেজির ভুল মানতে রাজি না। আমি মানতে রাজি না ভাই। কাস্টাররা ডিফেন্ড করে পারতেছে না আরএচকে রে।
আরএসকের এই স্ট্র্যাটেজি ডিফেন্ড করে পারতেছে না, কাস্টারদের মুখে ভাষা নেই, আমি ওরা কিভাবে ডিফেন্ড করবে এই স্ট্র্যাটেজি? আমি তো ইংলিশ স্ট্রিম দেখতেছি, বাংলাটা তো দেখতেছি না, ইংলিশটা দেখতেছি। ওরা যেভাবে ম্যাচ অ্যানালাইসিস করতেছে অন দা গো, ওরা ডিফেন্ড করে কুল পাইতেছে না ওরা। না ওরা তো অনেক টপ নচ কাস্টার না, একদম পুরো শুরু থেকে তো ওরা ভাই ফ্রি ফায়ারে কাস্টিং করে। ভাই সো ওরা তো এই কাস্টারদের জিনিসটা স্কিল, আমি ইংলিশটা দেখে আমি ভাই ওরা যেভাবে মানে ডিফেন্ড করছে আরএসকে রে ভাই, এই জায়গা যদি অন্য কেউ হইতো আরএসকে ধুইয়া দিত, আমি থাকলে আমি মনে করো ধুইয়া দিতাম এরকম একটা অবস্থা। Casting। আই ডোন্ট নো গাইস, কি বলবো? ও এবার ইভোস ক্যাপিটাল আসে না, ইভোস ডিভাইন আসছে কি ইসে কালকে ইভোস ক্যাপিটাল, মানে ইভোস ক্যাপিটাল কোয়ালিফাই না করে। ইভোজে তো ডিভাইন ইয়া খেলে, ফ্রি ফায়ার খেলে। না না ক্যাপিটাল খেলতো, ক্যাপিটাল তাহলে করে না, কোয়ালিফাই ক্যাপিটাল করে। কবে খেলতো জানি না, লাস্ট টাইম ইডব্লিউসি তে ডিভাইনই তো ছিল। না না এই লাস্ট টাইমের কথা বলছি আমি, আগের আগে কথা জানি না, ইডব্লিউসি থেকে ডিভাইনই খেলতেছে, ক্যাপিটাল তাহলে নাই। তাহলে ক্যাপিটাল করে নাই, ক্যাপিটাল তোমার হচ্ছে কোয়ালিফাই করে নাই, ডিভাইন কোয়ালিফাই করছে, সেম ই স্পোর্টস এর বাট এই টিম আলাদা, মানে সেম ইয়ার আর কি অর্গানাইজেশনের। সেম যাই হোক, অর্গানাইজেশন বাট টিম সেটা আলাদা। ব্যাপার না, কথা হচ্ছে কি আজকে কিভাবে আরএসকে নিয়ে মানে একটা মানে প্রাউড মোমেন্ট শেয়ার করব। আই ডোন্ট নো গাইস, মাত্র 24.12 ম্যাচে, মানে খুব যে খারাপ, মানে 6 ম্যাচে 24 পয়েন্ট, আর খুব যে ভালো খেলছে সেটা বলতে পারতেছি না, তবে মানে ওরা চেষ্টা করছে, কিন্তু ওদের স্ট্র্যাটেজির কারণে আসলে জিনিসটা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে গেছে। এখন আই ডোন্ট নো গাইজ, এন্ড কি করব কি বলবো। এরকম একটা স্টেজে যায় তোমার যদি প্ল্যান বি না থাকে, প্ল্যান বি তো অবশ্যই আছে, ওটা তো অ্যাপ্লাইও করছে লাস্ট ম্যাচে। আগে কি করছে? লাস্ট ম্যাচে অ্যাপ্লাই ফোর্থ আগে কি ম্যাচে করছে? অ্যাপ্লাই লাস্ট ম্যাচে করতো, সবাই দিয়ে একলা খেলতেছে, লাস্ট ম্যাচে 4 জন একলা খেলতেছে তো ভাই, ওদের টিমে মারতেছে ও আমি ভাই, দেখছি। তুমি 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 মারতেছে তুমি ও। কি ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স দিকে খেয়াল করছো? আমি নিজাদের খেলা দেখছি ভাই, নিজাদ খালি রিভাইভের উপর ছিল, নিজাদ রিভাইভের উপরে। নিজে তো রিভাইভ করেছে। তুমি যারা ফায়ার করবে, যেমন ব্লেড কিন্তু ব্লেডের খেলাটা আবার খেলতে পারে নাই। না ব্লেড পারে নাই, যেমন কুটুস খেলছে না, কুট্টুস তোমার দুইটা জায়গায়, কুট্টুস বরাবরই দুই একটা জায়গায় খুব ভালো সাপোর্ট দেয়। দুই একটা জায়গায় দেখছি তোমার, মানে ও তো একা ছিল ভাই, এখানে তো আসলে সাপোর্ট দেওয়া বলতে কি দুই একটা জায়গাতে তুমি ওই একটা দুটো ডাউনই করতে পারবা, কিল তো বের করতে পারবা না। ভাই ভাই একা থাকলে তুমি কেমনে, তুমি এদের দেখছো, এই টিমগুলো দেখছো ভাই, একটা প্লেয়ার নক খাইলে তিনটা আচ্ছা ঝাঁপায় তুমি পড়ে। পুরো ম্যাচে আর কেউ ভার্টিক সিস্টেমে খেলছে বলো? না না। তাহলে কেন ওদের এই ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে খেলতে হবে? আর ভাই তুমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করছো, অন্যান্য টিমের একটা প্লেয়ার নক খাইলে তিনটা প্লেয়ার ঝাঁপায় পড়ে ওটারে রিভাইভ দেওয়ার জন্য, যাবে করে তোমার মিলি সেকেন্ড লাগে না রিভাইভ দিতে। ওয়াল ফেলায় ভাই, দূরে যায় না একটা আর একটা থেকে, এতটা কাছে থাকে যে আমার প্লেয়ার নক খাইছে সাথে সাথে তিনজনেই ওয়াল ফেলাবে, তিনজনে ওয়াল ফেলায়, দুইজন গার্ডে একজন রিভাইভে। সেই জায়গা আমাদের প্লেয়ার নক খাইলে সার্ভাইভাল মোডে চলে যাইতেছে, অন্যান্য পোলাপাইন আমাদের বাকি তিনটা প্লেয়ার সার্ভাইভার মোডে চলে যাইতেছে। আমাদের ম্যাচ মোটামুটি গেছে। কি বলবো গাইজ, আমি আসলে কি বলবো, খুবই কষ্ট পাইছি। I'm fine. How are you guys? Okay, so let's just get into the questions that obviously all of your supporters have been asking on the comment section. Can you walk us through what are the difficulties today for Red Hawks? Because it's pretty obvious to see that you guys were having a bit of a hard time, even though we know that this isn't your first international stage. So what exactly went wrong? আজকে আসলে কি রং হয়েছে, যেহেতু এত এক্সপেকটেশন আছে সবার প্রতি, আপনাদের মানে সবার আপনাদের প্রতি, আসলে কোথায় রং হয়েছে, কোথায় ডিফিকাল্টিস গুলো ফেস করেছেন, যদি একটু শর্টে বলতেন। ওইভাবে যদি বলতে যাই যে এটা আমাদের ওয়ার্ম আপ টাইপ ছিল, এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ডে, তো আমরা আসলে খেলাটা বুঝলাম যে আসলে লবিতে কি চলতেছে, তো ওই অনুযায়ী আমরা আমাদের সেকেন্ডের প্রিপারেশন নিব। Okay, so this was the first day, so it was kind of a learning day for us. We have understood how the teams are playing, how the matches are going to happen. So we will be planning accordingly tomorrow, and let's hope for the best. So today was a bit more like a warm-up for Red Hawks then? Yes. Okay, last question. We all know that Red Hawks
have such an amazing fans. You guys have a great supporter. Do you think that this result today is something এই যে that অ্যানসারটাও দিছি, you অ্যানসারটা want তুমি কি to ব্যাখ্যা করবা? apologize to them for, or is it just something that you need to learn from and হ্যাঁ? be better next time? আপনার কি প্লেয়ারদের কাছে বা দর্শকদের কাছে একটা ক্ষমাসূচক কিছু করা উচিত, নাকি মনে হয় যে না এটা থেকে আমরা আর ভালো কিছু করবো, একটা প্রমিসিং কিছু আপনি মানুষকে জানাবেন? আমি আমাদের অডিয়েন্সকে বলতে চাই যে আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ভরসা রাখবেন, আমরা এবার আসলেই একটা ভালো কিছু করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। So I'll just ask my teams, ask my country, ask my supporters to pray for us, support us. This time we'll be hoping to do something good. Amen to that. Thank you so much, Najat. Good luck on your next match day. But now we're gonna go back to the casters. What do you think, casters? Take it away. তাইলে ভাই কথা হইতেছে এতদিন কি করছিস? তোদের যদি ম্যাচ যে ফার্স্ট ম্যাচটা তো তোদের বোঝা লাগে, ওয়াটার বোঝা লাগে, তাহলে এতদিন কি করছিস? আরে ভাই দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, হ্যাঁ এখন বলো। দাঁড়াও দেখে ওরা কি বলে, দাঁড়াও। Up, brother, but I did not see any hands getting warm on the side of Red Hawks. I want to see more out of the squad for sure. এই যে আসতেছে দেখছো? But, you know, I didn't দেখো have আসে। that. But, of course, ভাই আর কত সেভ করবে? আর কত সেভ করবে? প্রথম থেকে ফার্স্ট ম্যাচের থেকে রেড ওয়ার্কে সেভ করতেছে এরা। এই দুইটা বান্দা, এই দুইটা এই যে হুনো কি কয়? we're going to take the statement of this first day being a warm up for Red Hawks with a bowl of salt for sure. বল অফ সল্ট মানে কি? এই স্টেটমেন্ট এতটাই বাজে যে এটা পুরো মানে এক বাটি লবণ দিয়ে খাইলে তারপরে ভালো লাগবে। তাহলে কি করবা বলো? ভাই এই দুইটা বান্দা এদের প্রথম থেকে সেভ করতেছে, ফার্স্ট ম্যাচের থেকে সেভ করতেছে, বলতেছে না এরা ব্যাটার করবে, এরাকে এদের উপর আস্থা রাখো, এদের উপর আস্থা রাখো। লাস্টে যে এরাই দেখো অবস্থা। আর কত সেভ পুরো করবে মান ভাই? সম্মান ডুবাই দেয়। আর কত সেভ করবে? এরপরে এই স্টেটমেন্ট দেয় কেউ, এরপরে এই স্টেটমেন্ট দেয় আজকে আমাদের ওয়ার্ম আপ 12 নাম্বার টিম হয়ে ওয়ার্ম আপ। এটা কোন স্টেটমেন্ট হইলো? তুই বল ভাই ঠিক আছে আজকে আমাদের খেলা আমাদের মন মতো হয় নাই, নেক্সট দিন আমরা ব্যাটার ট্রাই করব। বা আমাদের পক্ষে ছিল না, বা আমাদের ঠিক মতন এটা ওয়ার্ক করে নাই। আমরা ওয়ার্ম আপ করছি ভাই, ওয়ার্ল্ডের টপ 12টা টিমের সামনে আমরা ওয়ার্ম আপ করতে। এটা আমার খেপাই দিল ভাই। এটা আমি এতক্ষণ আমি যাওয়ার টু ছিলাম ভাই, আমার মাথার তারটা ছিল এই কথা। ওয়ার্ম আপ করতে আসছে, ওয়ার্ম আপ। কাম অন আরএসকে, কাম অন গাইস। না এটা কি হলো বিষয়টা? কাস্টাররা মজা নিতে লিটারালি কথা বলতে পারে না। নেজাতের কি লেখাটা ইন্টারভিউতে রাখলো? লিটারালি ভাই, ফাকিং লিটারালি কাস্টাররা মজা নিয়ে নিল। এতক্ষণ ভাই কসম খোদার প্রথম ম্যাচের থেকে এই দুইটা বান্দা আরএসকে সেভ দিয়ে যাইতেছে। অন্যান্য দেশের পোলাপান আরএসকে ডগশিট বানায় ফেলছিল কমেন্ট সেকশনে, ডগশিট পুরা। ওরা সেভ করছে, ওরা বলছে যে তো কমেন্টে দেখতেছি আরএসকের উপর অনেক ট্র্যাশ করতেছো তোমরা, বাট আরএসকের উপর আস্থা রাখো। এই দুইটা বান্দা বলছে ভাই। আমি তো ইংলিশ স্ট্রিমটা দেখতেছি এই জন্যই যে আমার ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে আরএসকের কি অবস্থা আমি এটা দেখবো। বাংলা স্ট্রিম দেখলে আমি কি বুঝবো? বাংলা স্ট্রিমে সবাই তো বাংলাদেশের সাপোর্টার, ইন্টারন্যাশনালে আমার কি অবস্থা আমার টিমের, আমার সেটা দেখা উচিত। আমি ইংলিশ স্ট্রিম দেখতেছি একটা কারণে, এই দুইটা বান্দা সেভ করে যাইতেছে, লাস্টে এসে পুরো পচাই দিল আমার টিমটারে। ওহ গাইস, তোমাদের ওপিনিয়ন কি বলো? গাইস তোমাদের ওপিনিয়ন কি বলো? তোমরা তো দেখলা এখানে আমরাও বলছি, আমরা বহুতবার বলছি, যেমন কাস্টাররা এখানে কয়েকবার কাস্টাররা বলছে যে তাদের আসলে গেম প্লে স্ট্র্যাটেজিতে ভুল, সেই ব্যাপারে তারা বলছে, তাদেরকে সাপোর্টের জন্য তাদের পক্ষে কথা বলছে। লাস্টে এসে বললো যে এটা আমাদের ওয়ার্ম আপের গেম প্লে করতেছি, আমরা পরবর্তীতে এটা অ্যাপ্লাই করব। তোমার লাইফ থেকে 12টা ম্যাচ মানে 6টা ম্যাচ শেষ, তোমার লাইফ থেকে 6টা ম্যাচ শেষ, আর প্রত্যেকটা ম্যাচে একটা পয়েন্ট কাউন্ট হয় না? প্রত্যেকটা ম্যাচে একটা পয়েন্ট কাউন্ট হয়। এই ম্যাচগুলোতে যারা টপে আছে, টপ 12তে আছে, মানে টপ 12-র মধ্যে যারা টপ 6 আছে বা টপ 8-এ আছে, কালকে তাদের খেলা হবে, পরশুদিন তাদের খেলা হবে, আরো 2 দিন খেলা হবে। ধরো আরো 2 দিনে যারা আজকে পয়েন্ট টেবিল আগে আছে তাদেরকে অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করবে না? 100%। তাহলে এখানে ওয়ার্ম আপের কি আছে? এখানে প্রস্তুতির কি আছে?
প্রস্তুতি যদি আজকে হয় তাহলে কালকে কি ছিল? হ্যাঁ, এটা বলতেই পারতো যে আমরা যেভাবে খেলতে চাইছি সেভাবে আমরা খেলতে পারি নাই বা আমাদের খেলার যেভাবে প্ল্যানিং করা ছিল সেভাবে আমরা এক্সিকিউট করতে পারিনি বা সেইভাবে আমরা রেজাল্টটা আউটকামটা আনতে পারি আনতে নাই। পারি নাই। হ্যাঁ, এইটা আমাদের বেটার ছিল পক্ষে নাকি ছিল এটা না। ওয়ার্ম আপ বলে কাটায় সিচুয়েশন দিছে এটা বেটার? সিচুয়েশন আমাদের পক্ষে ছিল না। বা আমরা পক্ষে ছিল আমাদের না। হ্যাঁ, বা আমরা চেষ্টা আমাদের করছি পারি নাই। আমাদের আশা সোজা কথা আমরা চেষ্টা করছি হ্যাঁ আমরা পারি নাই। ভাই আমরা আশা অনুযায়ী রেজাল্ট আনতে পারি না। আমরা যেটা আশা ছিল সেটা আমরা করতে পারি না। আমরা নেক্সট দিন আরো ভালোভাবে চেষ্টা করব। না আমাদের এটা ওয়ার্ম আপ ছিল ভাই। আমরা ওয়ার্ম আপ এখন করছি। ওরা ছিল না যে কাস্টাররা যে বলল যে এই এটা মানে কি কি এই বলবো? কথাটা একটা এক বাটি ভাই, এক বাটি লবণ দিয়ে খাইতে হবে এই কথা। না হলে ভালো লাগবে না এই কথা। bowl of এরম দেখাইলো পুরো এরম bowl of salt। আমি কি শুধু ইংলিশ কাস্টিংটা দেখতেছি? আমি এই একটা কারণে দেখতেছি আমার ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে আমার টিম কেমন রিপ্রেজেন্ট হইতেছে। বাংলাদেশে আমার টিম রিপ্রেজেন্ট কেমন হইতেছে দেখে তো লাভ নাই। বাংলাদেশে আমার টিম বেস্ট। আমার ইন্টারন্যাশনাল রিপ্রেজেন্ট কিরকম হইতেছে আমি এটা দেখবো। মানে তুমি বুঝতেছো ইন্টারন্যাশনাল লবিতে একটা কাস্টার বলতেছে যে এই কথাটা হজম করার জন্য আমার এক বাটি লবণ দিয়া এই কথাটারে খাইতে হবে। তাইলে সেই কথাটা হজম করতে পারবে। নাহলে তার এই কথাটা হজম হইতেছে না। এক বাটি লবণ লাগবে এই কথা হজম করতে। এই কথাটা বললো। বলো। এক বাটি লবণ লাগবে এই কথাটা হজম করতে। ভাই পুরো ভাই ওরা কি করবে আর কত বাঁচাবে? কত সেভ দিবে ভাই? আর কত সেভ দিবে? ওদের কি দোষ দিব? আমি কাস্টারদের দোষ তো দিব না। ওরা কত সেভ দিবে? প্রথমতে সেভ দিয়ে যাইতেছে। ওদের কি ঢাকা পড়ছে একটা টিমে এত সেভ দিবে? লাস্টে যে এরকম একটা কথা বলে সেই টিম আবার কমেন্টে সেভ দিয়েই যাইতেছে, সেভ দিয়েই যাইতেছে। সেই টিম দ্বারা সেই টিম লাস্টে যে যদি এরকম একটা অ্যারোগেন্ট একটা কথা বলে বসে 12 নাম্বার টিম হয়ে অ্যারোগেন্ট কথা বলে এই অ্যারোগেন্সি এটা মানায়? ভাই এফএফডব্লিউ কি কথা বলো? ইডব্লিউএস এগুলো মানা যায় তো। ইডব্লিউএস এগুলো মানা যেত। এটা ইডব্লিউএস না। এটা এবং এফএফডব্লিউএস। ও কিন্তু বলছো তোমার কিন্তু কাজটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে যে কাজটা না হোস্ট কিন্তু জিজ্ঞেস করছে যে এটা কিন্তু আপনাদের ফার্স্ট টাইম না। এটা আপনাদের সেকেন্ড টাইম ইন্টারন্যাশনাল খেলতেছেন। তো এই জায়গায় এরকম ভুল করছেন কেন? এটার জন্য আপনারা কি ক্ষমা প্রার্থী কিনা? বা আপনারা কিছু মানে আপনাদের দুর্বলতা স্বীকার করতে চান কিনা? সেই জায়গাটায় কি বলা দরকার কি বললো? হোস্টের প্রশ্ন কি ছিল তুমি শুনছিলা? শুনছি ভাই, শুনবো না? তাইলে বলো মানে কি অ্যান্সার দেওয়া দরকার ছিল? কি অ্যান্সার দিল? বলো গাইস, কি অ্যান্সার দেওয়া দরকার ছিল? কি অ্যান্সার দিল? আমরা তো ওদেরকে সাপোর্ট করি। আমার মনে হয় কি জানো? তাসিন, আমার মনে হয় এটা হয়তোবা নেজাত এই কথাটা এটা আমি ডিফেন্ড করতেছি না। বললো না আমার এমন কিছু না যে আমি ওরা ডিফেন্ড করতেছি। আমার মনে হয় কথাটা ও সেন্সের বাইরে বলছে। নেজাদের অবস্থা দেখছো? লাস্টে তো মুখে তো কথাই বেরোতেছিল না। ওরা যে ও তো পুরো কাঁপতেছে নেজাদ। ও এবং তুমি দেখো ওরে প্রশ্ন করছে একটা ও কিন্তু অ্যান্সার দিছে আরেকটা। খেয়াল করছো? প্রথমবার। প্রথমবার ও প্রচুর হইছে, নার্ভাস। 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 এই জায়গাটা আসা দরকার ছিল কুট্টুসের গুছায় কথা বলতে পারে বা কাফির। সে জায়গায় ও নেজাত ট্রেনিং নেজাত ফ্লিকার ব্লেড ওরা কিন্তু কথা বলতে পারে না মিডিয়ার সামনে। ফ্লিকার ছিল কাফির ছিল ওদেরকে নিত। যাই হোক গাইজ আমরা হেট না ছড়াই। কিন্তু ও যে স্টেটমেন্ট দিছে বুঝে দেখ না বুঝে দেখ এটা একদম পুরোপুরি একটা আমি এটা কোনো হেট অযৌক্তিক ছড়াইতেছি। স্টেটমেন্ট দিছে। আমি হ্যাঁ? আমরা কোনো হেট ছড়াইতেছি না গাইজ। এটা না লিটারালি হেট ছড়াইতেছি না মানে আমরা এটাই বলতেছি এটা তো ভুল বলছে সেটাই বলতেছি কিন্তু আমি বলতেছি যে মানে ও যে স্টেটমেন্টটা দিছে এটা কোনোভাবেই কাম্য না। কাম্য না। এই তাই না? স্টেটমেন্টটা কাম্য না। ভাই এটা কোনোভাবেই এতক্ষণ কাম্য সব না। ও ডিফেন্ড যে করা যেত। স্টেটমেন্ট দিছে এটা কোনোভাবেই এই স্টেজে যায় না। যায়? সব ডিফেন্ড করা যেত। এই স্টেটমেন্টটা পুরো লাস্টে যা বাস মেরা দিল আমাদের ভাই। এবং কাস্টমরা আমরা এটা কি ডিফেন্ড করব? যারা ওদেরকে পুরো কাস্টিং করে পুরো ম্যাপ পুরো ৬টা ম্যাচ ওদেরকে ডিফেন্ড করছে। তারাই শেষ পর্যন্ত ওদেরকে লবণ দিয়ে খাইতে চাইছে। আর কি বলবো? আইসে দিছে লাস্টে। আমরা কি করব? আমরা তো ভাই পিওর আইসে সাপোর্টার। দিছে ওর এক্সপ্রেশন দেখছো তুমি? ওর এক্সপ্রেশন দেখছো তুমি? বাবা ওর এক্সপ্রেশন আমি তো তুমি দেখলাম ওর লাস্টে। তুমি তুমি আমি 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 টাইম আবার দেখাইতেছি। দেখো ওর এক্সপ্রেশনটা দেখো। দাঁড়াও। দাও একটু শুনে নি। আচ্ছা আবার দেখি। দেখো আবার দেখো লাস্ট ম্যাচ। যখন ও বলছে কাস্টার ডেস্কে আসছে দেখো কি বলে।
Thank you very much, Conchita Caroline, as well as Nedjad and Red Hawks right now. Well, from their mouth himself, from Nedjad's mouth, Their mouth treating itself. this as a warm-up, a way to study their opponent, and hopefully the case is it. Otherwise, a lot of fans would be disappointed, AJ. I don't know, Nejad. You call that a warm-up, brother, but I did not see any hands getting warm on the side of Red Hawks. I want to see more out of the squad for sure, but you know, I didn't have that. But you know, of course, we পজ করো একটু পজ করো the ও কি বললো জানো লিটারালি কি বললো বলে যে ভাই আই ডোন্ট নো ব্রাদার তুই বলছিস যে এটা ওয়ার্ম আপ কিন্তু আমি কোনো হাত গরম হইতে দেখি নাই আমি কোনো হাত গরম হইতে দেখি নাই লিটারালি ডগ শিট করে দিল লিটারালি ডগ শিট করে দিল warm on the side of Red Hawks. I want to see more out of the squad for sure, but you know, I didn't have that. But you know, of course, we're gonna take the statement of this first day being a warm-up for Red Hawks with a bowl of salt for sure, but I hope they are telling the truth because I do want to see a little bit I more. hope they're telling the truth. মানে বিশ্বাসই বাধ্য করলো হইতে না হইতেছে আমি বিশ্বাসই করলো না ওরা বিশ্বাসই করলো না I hope you are telling the truth মানে আমি আশা করি তুমি সত্য কথা বলতেছো আমি বিশ্বাস করি না তাও আমি আশা করি তুমি সত্য বলতেছো ভাই এটা এটা একটা স্ক্যাম হয়ে গেল আমাদের সাথে এই কাস্টটা কিন্তু অনেক ভালো এজে কিন্তু অনেক ভালো কাস্টিং করে ভাই নেপচুনও কিন্তু অনেক ভালো মুস্তাশিওরে কি আমি আজকেতে ফলো করি ভাই আমি মুস্তাশিওরে আমি আরো 4 বছর আগেতে ফলো করি এই কাস্টটা সহজে কারোর উপরে এমনি করে না রাগে না এমনি চাতে না এই কাজটা রাগছে কত রাগে না ও তো কতটা হজমই করতে পারতেছে না ও রাগবে কি হজম করার জন্য তো লবণ খেতে দিতেছে বুঝছছ না আমি এই কাস্টটারে 4 বছর ধরে ফলো করি আমি অনেক টপ কাস্টারদের ফলো করি বাট এই মুস্তাশিওর আমি বহুত আগের থেকে ফলো করি আর এই মুস্তাশিও কখনো এমনি করে না এমনি রিয়াকশন দেয় না যে রিয়াকশন আজকে দিছে ডগ শিট বানায় Oh guys, I don't know what can I say, but what can we say? But guys, this is literally horrible statement for Bangladeshi fans. And not only for Bangladeshi fans, আমাদের এই যে এজির জন্য একটা হরিবল এটা হয়ে গেছে একটা স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে কারণ ওরাও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি টিমকে সাপোর্ট করতেছিল এবং এই এজে কিন্তু বাংলাদেশ টিমের টপ 3 তে রাখছে জানো তুমি এটা প্রথমে খেলা যখন হইছে তখন ও প্রেডিকশনে টপ 3 তে রাখছে ওই যে ওর কোকাস্টার এই যে নেপচুন বলতেছিল যে আরএচকে মনে হয় খেলা দিতে পারবে না তখন এই যে বলে ডোন্ট ইউ ডেয়ার সে দ্যাট অ্যাবাউট মাই টপ 3 টিম ডোন্ট ইউ ডেয়ার সে দ্যাট অ্যাবাউট মাই টপ 3 টিম ওইখানে সে ডিফেন্ড করছে আরএচকে রে আচ্ছা এভরিওয়ান আমি তোমাদের কাছে একটা জিনিসই জানতে চাই সেটা হচ্ছে তোমাদের কাছে কি মনে হয় মানে নিজাদের স্টেটমেন্ট আর গেম প্লের সাথে কোনো কি তোমরা ভাই ওটা ভাই এই জিনিসটা কি পোলার অবস্থা দেখছো কতটা নার্ভাস লাস্টে যে কথাটা একদম লাস্টে যে কোশ্চেন অ্যানসারটা দিছে মুখের থেকে ওর কথাই বের হইতেছিল না ভাই পোলাটা নার্ভাস এটা কিছু বলার নাই ভাই কিছু বলার নাই এটা নার্ভাসনেসের মধ্যে একটা কথা বইলা ফেলছে এখন গেছে তো মানিজ্য যা যাওয়ার গেছে গা এখন এটা নিয়ে পরে থেকে লাভ নাই ওই এত নার্ভাস কথাই বের করতে পারে না মুখের থেকে এতটা নার্ভাস মজার বিষয় কি জানো ভাই জিকো ভাই বলো ভাই কি বলবো আমি পুরো আপসেট বলো ভাই সবচেয়ে মজার বিষয় হইতেছে ফার্স্ট ম্যাচের পরে একদম ফার্স্ট ম্যাচ শেষে সেকেন্ড ম্যাচে যখন যে টিম দেখাইতেছে না আমাদের কোচ ফেসবুকে বসে স্টোরি দেখতেছে স্টোরি স্ক্রল করতেছে ওকে পিছনে দাঁড়ায় এই যে এখানে ফার্স্ট ম্যাচের পরে তুমি খেয়াল করো ফোন চাপতেছে স্টোরি স্ক্রল করতেছে ফার্স্ট ম্যাচের পরে ফার্স্ট ম্যাচ কখন শুরু হয়েছে দাঁড়া দে ওরা অনেক এক্সপেরিয়েন্স এই দুজন কাস্টার অনেক এক্সপেরিয়েন্স দুইটা কাস্টার ভাই আমার এজের কাস্টিং অনেক ভালো লাগে পার্সোনালি আমিও তো ওরে মুস্তাশি এজের প্রচুর আগে থেকে ফলো করি
মানে এখন আমরা তো ইন্টারন্যাশনাল খেলা তো দেখি না ওইরকম। তবে আমি ফলো করি ওরে। মানে ওর কাস্টিং স্কিলস এত ভালো। এত ভালো। ভাই কিছু জায়গায় আজকে কিছু জায়গায় এমন ভাবেই ও কাস্ট গুলো উঠাই নিয়ে আসছে, তোমার যেখানে বোঝা যাইতেছে না কি হইতেছে, এত দ্রুত স্ক্রিন স্প্লিট হইতেছে, বাট ক্যাচ করতেছে সেকেন্ডের মধ্যে, ফাইট গুলো ক্যাচ করে ফেলতেছে। ইন মিলি সেকেন্ডস ফাইট গুলো ক্যাচ করতেছে, মিলি সেকেন্ড। কই গেল? ওদেরকে দেখায় না কেন? ফার্স্ট ম্যাচ যা হইছে আজকে গাইস, এগুলো তো হজম করতে গেলে আর 2-4 দিন সময় লাগবে। আবার কালকে আমাদের বাংলাদেশের খেলা আছে। Oh man, I should have কোথায় finished এখানে? those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে। doesn't show up as quickly compared এটা তো ফার্স্ট ম্যাচ। ফার্স্ট ম্যাচ শেষ। So for the question of East versus ওই West, যে ওই যে দাঁড়ায় আছে। ওই দাও ফোন চাপে, ওই দাও ফোন চাপে। number 1. so ক্লোজ for আপও দেবে না, ক্লোজ আপও দেবে না। দেখো। the question of East versus West, even though the East has got the এইগুলো দেখো, এদের দেখো, quantity, the এদের West দেখো, is still অন্যান্য কোচগুলোরও দেখো। got the quality, less Focus. odds in there overall, but still managing to walk away with a দাঁড়াও দেখি। massive game. Then এই ম্যাচ আমার ভিডিও বানাইতে গেলে ভিডিও বানাইতে বসবো একটু পরে, বুঝছো? এই ম্যাচ এই পুরো লাইভ আমার আবার দেখা লাগবে। ভিডিও বানাবো না ভাই। বাট আমার আজকে 4 ঘন্টা ঘুমাইছি ভাই। 4 ঘন্টা ঘুমায় উঠছি। দেখো এই কোচগুলোরে দেখো কি পরিমাণ ফোকাস। এই কোচগুলোরে দেখো। ওই যে দেখো এই যে দেখো এই যে ফ্লুক্সো। ফোকাস দেখো, কোচ দেখো, দেখছো? কোচিং দেখো। কোচিং দেখো। এবার আর একটু টেনে যাও। সামনে হ্যাঁ, সামনে টেনে যাও। টান দাও। এই যে না? দাও। দাও অবস্থা। দাও, কথা বলতেছে কেমনে? দাও। আমাকে কোচ। এই যে এই যে নিচে একটা কোচ আছে দেখো। নিচের কোচটা দাও আর আমাদের উপরের কোচটা দাও। বুড়িরামের কোচ শিখাইতেছে, এন্ড সে মোবাইলে কি দেখতেছে আল্লাহ ভালো জানে। যাই দেউক ভাই, কিন্তু এই যে কোচ, এই কোচগুলোরে দেখো, এদের ফোকাস দেখো কই, এদের ফোকাস কই, আর আমগো কোচের ফোকাস কই? ওয়াই গাইজ আমরা কি বলবো তোমাদেরকে, বলো তো গাইজ কি বলবো? ওয়াই বলবো guys? ওয়াই ইজ দিস? কি বলবো? নেজাত কথা বলতে পারে না। নেজাতরে কি লিগে কথা বলতে দিলাম এটা বুঝতে। নেজাত, ফ্লিকার আর ব্লেড ওরা 3 জন কথাই বলতে পারে না। এই সমস্ত জায়গায় দরকার ব্লেড ইয়ারে, কুট্টুসরে অথবা কাফিরে। নেজাতরে কেন দিল? ডাকছে মেবি ওরা নেজাদরে। ও ভাই নেজাতরে কিন্তু ওদের একটা প্লেয়ার স্টেটমেন্ট দিছে, বুঝছো? এই যে ইয়ার মনে হয় সম্ভবত বুরিরামের একটা প্লেয়ার স্টেটমেন্ট দিছে। নেজাত হচ্ছে এবার ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজে আন্ডাররেটেড প্লেয়ার। সবাই ওদেরকে টপ নচ টিম বানাইতেছে, আর ওরা নিজেদের গেম প্লে পুরা বটমেরও বটম লেভেলের গেম প্লে দিতেছে। ভাই অন্যান্য টিমরা ওদের উপর যা রেসপেক্ট ছিল, এক স্টেটমেন্টে Oh man, হারাইছে, রেসপেক্ট I should have হারাইছে। finished those deep fried chicken wings from last night. বলবে যে তোদের মানে ওয়ার্ম আপ এমন- মানে কি? মানে 11টা টিম রে ওই এরকম 6 পয়েন্ট টেবিল স্টেজে আইয়া ওয়ার্ম আপ করতেছে। ওরে 11 টিমের লাগে। ফ্লাক্সো কি কবে জানো? তোকে এমন থাপড়াইছি, এরপরে তোরা কস এটা তোকে জন্য ওয়ার্ম আপ হইছে? তোকে তো কান গরম বানাইলাইছি। আই ডোন্ট নো গাইজ, আমি কি বলবো? মানে আমার বলার কোনো ভাষা নাই। যাই হোক, আমি একটা কথাই বলতে চাই শেষ পর্যন্ত, সেটা হচ্ছে হয়তোবা নেজাত ভুল করে বলে ফেলছে কথাটা, বা আমি মনে করি নেজাত আসলে কথা বলতে পারে না এই সমস্ত স্টেজে। নেজাত, ব্লেড, ফ্লিকার এই 3 জন আসলে ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি মানুষ না। ওরা আসলে ক্যামেরার সামনে খুব একটা গুছায় কথা বলতে পারে না। তারপর আবার ইংলিশ ট্রান্সলেশন একটা ব্যাপার আছে, ও বাংলায় জিজ্ঞেস করতেছে এক ধরনের, ইংলিশে অ্যান্সার দিতেছে, আবার একটা অ্যান্সার।
এখানে একটা ভাই ব্যাপার ভাই আছে। ভাই ট্রান্সলেটরটা বাঁচাই দিছে ওরে বলে তুমি কি ক্ষমা চাইতে চাও বা ক্ষমা প্রার্থী তুমি না সেটা তো বললাম ট্রান্সলেটর ওটা তো হোস্ট। ও আচ্ছা ইয়াটা আর কি, হ্যাঁ ও বুঝছে ওই যে মাসুদের কথা বলতেছো। সেটাই বললাম, মাসুদ ভাই তো এটা জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু ও এটা ওরে ডিরেক্টলি ইন্ডিকেট করছে ওই কথাটা বলার জন্য। তুইটা বল বলে বাঁচা। ওরে তো ডিরেক্টলি ইন্ডিকেটই করছে মাসুদ ভাই যে তুমি এই কথাটাই বলো যে হ্যাঁ আমি আমাদেরকে মানে আমাদের ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, আমরা আমাদের বেস্টটা ট্রাই করব। ও তো ইনডিরেক্টলি এটাই বলতে বলছে। তুমি যদি এই কথার মানি ধরো তাহলে ইনডিরেক্টলি তো এটাই বলতে বলছে যে হ্যাঁ এটা করো নাকি। এটাই তো বলছে, তুই এটা বল বাবা বাঁচা বলে বাঁচা। হ্যাঁ ভাই আমি ওয়ার্ম আপ করলাম। এখন ও বলছে ওয়ার্ম আপের কথা, মাসুদ ভাই কি এটা কথাটা ঘুরে বলতে পারবে? ইম্পসিবল। এটা বলা তো সম্ভব না, কারণ ওয়ার্ম আপ কথাটা তো ইংলিশ। হ্যাঁ আর ওয়ার্ম আপ কথাটা ইংলিশ হইলেও মানুষ কি ক্যাপশন দেখবে না? কারণ বাঙালিরা তো ভিডিওটা দেখছে বা লাইভটা দেখছে, ওরা তো জানে। বাঙালি জানুক ভাই, এখন ক্লোজ ক্যাপশন আছে তো ভাই সব জায়গায়। আচ্ছা যাই হোক, ওটা আমি বলতে চাচ্ছি গাইজ, তোমরা আসলে আমি যেটা বললাম মেজাদ, ব্লেড আর ফ্লিকার এই তিনটা মানুষ একদমই ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি না। তাদের ক্যামেরা এক্সপ্রেশন, ক্যামেরা কথা বলার ধরন একদমই মানে ওরা পারেই না। তো সেই জায়গাটায় আসলে ওরে এই ইন্টারভিউ সেকশনে পাঠানোটা একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে একটা বোকামি। এটা গেলো প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওর এমনিতেই আমার কাছে মনে হচ্ছে নার্ভাস। নেজাদের ফেস দেখে বা ওর এক্সপ্রেশন দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক বেশি নার্ভাস। আরে ভাই এত বাজে পারফরম্যান্স করে দেখো নার্ভাস, হ্যাঁ। আর এই নার্ভাস থাকার কারণে ওর যে মানে যে কথা বলা যেটা দরকার বা যেটা বলা যাইতো সেটাও সে বলতে পারে নাই। এই গেল একটা বিষয়। একটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ ও ভুল বলছে, কথাটা ওর মানে বলার ওয়ার্ম আপ বলতে এখানে কিছু নাই, কারণ এটা ফাইনাল স্টেজ। তোমার এখানে প্রত্যেকটা ম্যাচ, প্রত্যেকটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তোমাকে ডিসাইড করবে তুমি পরবর্তী রাউন্ডে যাবা কি যাবা না। তো এখানে ওয়ার্ম আপের কিছু নাই। হ্যাঁ এই কথাটা ভুল বলছে, যেটাই বলছে কথাটা ভুল বলছে, বাট হয়তোবা নার্ভাস থেকেই কথাটা বলছে। বাট আমরা আসলে জিনিসটা ওইভাবে করেই দেখি, আমরা এই জিনিসটাকে ভুল হয়েছে ভুলের জায়গায় থাকুক, বাট আমরা বলি যে তুমি নেক্সট টাইম এটা ওভারকাম করে ভালো কিছু করো। কালকে আমাদের আরসির খেলা আছে, আই থিঙ্ক গাইস আরসি বেটার কিছু করবে ইনশাল্লাহ। কালকে আরসিকে আমরা সাপোর্ট দিব। আবার পরশুদিন আরএসকে এবং আরসির খেলা আছে, আমরা আরএচকে এবং আরসিকে আবারও সাপোর্ট দিব, এবং তারা অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি তারা আবারও ঘুরে দাঁড়াবে। কারণ খেলা কিন্তু যে কালকে শেষ হয়ে যাবে এমন না, কিন্তু 2 তারিখ খেলা কিন্তু এরপর আরো 12টা আছে। সো খেলা কিন্তু লং টাইম হবে। তো এত হতাশ হওয়ার কিছু নাই গাইস। এখনো আমাদের কাছে টোটাল 6টা মানে এই যে 12টা ম্যাচ খেলতেছে, এই 12টা ম্যাচের মধ্যে টপ 8 যাবে ক্ল্যাশ স্কোয়াডে, ঠিক আছে? আর যারা টপ 18 টিমের মধ্যে যারা টপ পয়েন্টে থাকবে তারা আবার উইক 2-তে বিয়ার মুডে যে 12টা ম্যাচ খেলবে ওটার সাথে পয়েন্ট অ্যাড করে তারা ওখান থেকে টোটাল পয়েন্টের উপর বেস করে 12টা টিম যাবে হচ্ছে ফাইনালে, বাকি 6টা টিম বাদ করবে। সো এখন আমাদের কাছে আমি যদি হিসাব করে ধরি তো প্রায় অলমোস্ট তোমার 12টা ম্যাচ আছে, তাই না? তো 12টা ম্যাচে যদি তারা কামব্যাক করতে পারে, 12টা ম্যাচের মধ্যে যদি 6টা ম্যাচও তারা কামব্যাক করতে পারে, 5টা ম্যাচও যদি তারা কামব্যাক করতে পারে, তাহলে মোটামুটি অনেক কিছু ঘটাই ফেলা সম্ভব। মানে আমার কথা হচ্ছে এখন আমার মনে হচ্ছে সিএস এ খেলা সম্ভব না, মানে এই পারফরমেন্সের পরে ক্ল্যাশ স্কোয়াড খেলা আসলে পসিবল না। কারণ এমন কোনো গড গিফটেড জাদু নাই যে আরএসকে পরের দিনে 6 ম্যাচে 6টাতে বুয়া করবে। কারণ ফ্লুক্সের মতন টিম যারা ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজের যে এর আগের বার স্টেজ ছিল 2024-এ, তারা 6 ম্যাচে 6টা মাইরা বুয়া নিছে এই ওয়ার্ল্ড সিরিজে। কিন্তু তারা কিন্তু এবার পারে না, পারছে? প্রত্যেক ম্যাচে মার খাইছে। হয় ওরা একবার বুড়িরামরে মারতেছে না, বুড়িরাম অগো মারতেছে না, ফ্যালকনরে মারতেছে না, ফ্যালকন অগো মারতেছে। মানে এটা হচ্ছে খেলা। মানে এইখানে বোঝা যাইতেছে যে এখানে একদম পুরো বরাবর ফাইট হইতেছে, বরাবর মানে 100-তে 100। ওরা 100 হইলে ওরা 100, ওরা 100 হইলে ওরা 100, মানে ওরা একবার অগো ভরে দিতেছে, ওরা একবার অগো ভরে দিতেছে। বাট ওভারঅল মিলে আমরা বারবারই বড়া খাইলাম। তো এমন কোনো জাদু নাই যে 6টা ম্যাচই আর আজকে পরের বার তোমার কামব্যাক করে পুরো একদম পুরো টপ 8-এ কোয়ালিফাই করে ফেলবে। কিন্তু হ্যাঁ টিম সিলেকশন এবারে টিম যা হইছে ভাই, আর একটা টিম বাঘের বাচ্চা টিম, আর একটা মায়েরে বাপ মানে পুরো ওয়ার্ল্ড সিরিজের একটা টিম আর একটা টিমের ছাইরে খেলার মতো নাই। সেটাই বললাম যে তাইলে আমরা আসলে এটা মানে এটা কোনোভাবেই মাইনে নিতে পারবো না যে এটা আসলে কোনো ধরনের ওয়ার্ম আপ ছিল, কারণ যেহেতু এখান থেকে আমরা অনেক কিছু হারাই ফেলতে পারি এবং হারাই ফেলার সম্ভাবনাটাই বেশি, তাই না তাসিন?
না এটা ভাই ভুল তো বলছে, এটা ভুল হইছে, এটা জাস্ট অ্যাজ ইজ হ্যাঁ, এটা আমরা প্রফেশনাল। এটা আমরা সাইডে সাইডে করে রাইখা দিই। যেহেতু এই কথার আমাদের মানে আমার কাছে কোনো ভ্যালু নেই। আমার কাছে কারণ এই কথার অনেক বড় মাসুল দিতে হবে যদি ওরা পরবর্তী ম্যাচগুলোতে খারাপ খেলে। 100% ভাই। এটা মাসুল দিতে হবে। তোমরা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে পুরা শেষ, বাণিজ্যত নাই, অলরেডি নাই। তোমরা আমি বলি গাইস, আমি বলি এই জিনিসটা আজকে আমাদের কথা ক্লিপ হবে, অনেক ক্লিপ হবে, কারণ লাস্ট টাইম আমি একজনরে কিছু মানুষকে আমি অনেক কথা বলছিলাম আর আজকের নিয়ে ভুলভাল কথা বলার জন্য। আজকের কথা অনেক ক্লিপ হবে, বাট আমি সবাইকে বলে দিই, ইডব্লিউএস এর হিসাব আলাদা ছিল, এফএফডব্লিউএস এর হিসাব আলাদা। আর কথা হইতেছে তোমরা সবাই দেখতেছো বাংলা স্ট্রিম। আমি সবাইকে যারা আজকে স্ট্রিম গুলো দেখছো আর যারা আমাদের, আর আমি তো ইংলিশ স্ট্রিম দেখছি। না আমি বলতেছি মানুষদের জন্য বলতেছি, সবাইকে বলতেছি যে ক্লিপ হওয়ার পরে এই কথাগুলো প্রচুর ক্লিপ হবে ভাই, আজকের কথা ক্লিপ হবে, আমি বলে রাখতেছি ক্লিপ হবে। তোমরা যারা মানে বুঝতেছো না বা যারা আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো ইংলিশ স্ট্রিমটা দেখতে আর ইংলিশ স্ট্রিমের কমেন্ট সেকশনটা একটু চেক করতে। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে ডগশিট হয়ে গেছে বাংলাদেশ, পুরা ডগশিট হয়ে গেছে, বাণিজ্য খেয়ে ফেলছে পুরা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি। আমি ফার্স্ট্রেটেড এই জন্য না যে আমার টিম এত বাজে খেলছে, আমি এই জন্য না আমি ফার্স্ট্রেটেড যে আমার এই এত ঝামেলা হয়েছে, এত কিছু হয়েছে। আমি ফার্স্ট্রেটেড এই জন্য আমার ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে আমার পুরো বাণিজ্য শেষ বাজে স্ট্র্যাটেজির জন্য। অবস্থা কাস্টার এসে বলে তোর স্ট্র্যাটেজি, কাস্টার এসে বলে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে। আমি তো এটাই বলতেছি, তোমার তো প্ল্যান এ থাকা দরকার, প্ল্যান বি থাকা দরকার, প্ল্যান সি থাকা দরকার। একটা ওয়ার্ক করলে ভালো, একটা ওয়ার্ক না করলে আরেকটা ওয়ার্ক করাইতে হবে ভাই। আর একটা ওয়ার্ক না করলে আরেকটা ওয়ার্ক করাইতে হবে। ক্লাক্সিয়ন প্রথমে বুয়া নিছে প্রথম ম্যাচে, ক্লাক্সন সেকেন্ড ম্যাচে মাইর খাইছে, কিন্তু সেম স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে যায়। থার্ড ম্যাচে পুরো ডিফেন্সিভ মোডে চলে গেছে, থার্ড ম্যাচে পুরো ডিফেন্সিভ মোডে, মারে বাপ কোনো নাই। প্রথম ম্যাচে রাশ খেলে বুয়া পাইছে, সেকেন্ড ম্যাচে সেম স্ট্র্যাটেজি ফলো করে মাইর খাইছে, থার্ড ম্যাচে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ, মারে বাপ কাউরে গুনি না। আমি খেলবো, সেফ খেলবো, সেফ খেলছেও। ওয়াসানাও মজা নিল। হ্যাঁ, কি মজা নিছে? এই বেডিও মজা নিছে। ও আচ্ছা। Oh guys, I don't know guys. বহুত বড় একটা খারাপ দিন আমাদের জন্য। এখন ভাবছি একটা ভিডিও বানাবো কোথায় মিস্টেকস গুলো হয়েছে সেগুলা নিয়ে। বাট এখন যে কি স্টেটমেন্টটা দিল হয় বুঝছো, স্টেটমেন্টটা দেওয়ার আগে প্ল্যানিং ছিল একরকম, এখন স্টেটমেন্ট দেওয়ার পরে প্ল্যানিং হয়ে গেছে, মানে প্ল্যানিং আউলে গেছে। মানে আমার প্ল্যানিংটা ছিল যে ওদের দুর্বলতা কোথায় হয়েছে বা কোথায় ওরা মিস্টেকস গুলো করছে, কি মিস্টেকস গুলো করছে এগুলারে হাইলাইট করা, যাতে এই জিনিসগুলা, কারণ এই প্রবলেম গুলোর জন্যই তো ওরা স্ট্রাগল মোমেন্টে চলে গেছে, তাই না? সেটা তো করতেই পারলাম না, তো উল্টা একটা ফাপড়ে পড়ে গেলাম। বিশাল বড় একটা ফাপড়ে পড়ে গেলাম। ভাই কি বলছে একটু বলবো? তুমি কি লাইভ দেখো নাই? তুমি কি গাইজ লাইভ দেখো নাই যে কি বলছে? তোমাকে বলতে হবে, তুমি কি লাইভ দেখো নাই? হ্যাঁ, তোমরা কি লাইভ দেখো নাই যে লাইভে কি বলছে? স্টেটমেন্ট যেটা দিচ্ছে এটাই সবচেয়ে বড় একটা প্রবলেম তৈরি করছে। খেলা খারাপ ভালো হইতেই পারে, আমি বারবার বলি যে 18টা টিমের মধ্যে মাত্র একটা টিমই চ্যাম্পিয়ন হবে, বাকি 17টা টিম হেরে যাবে। কিন্তু হেরে গেলেও সবাই লড়বে একটা পজিশনের জন্য। সেই পজিশনটার জন্য লড়াই করতে গিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের মোমেন্ট তৈরি হবে, সেগুলোই হচ্ছে আমাদের স্মৃতি। ওই মোমেন্টগুলোই হচ্ছে আমাদের স্মৃতি। আমরা ফার্স্ট টাইম খেলেই এত ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিম হয়ে যায় নাই যে সবাইরে মাইর আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব। এটা এত ইজি না, তবে আমরা তো কাছাকাছি যাইতে পারি, টপ 6 যেতে পারি, টপ 3 তে যেতে পারি, টপ 8 এ যেতে পারি। এই যে 18টা টিম তোমরা দেখতেছো, এই 18টা টিম কিন্তু ওয়ার্ল্ডের বেস্ট 18টা টিম, তাই না তাসিন? ওয়ার্ল্ডের বেস্ট 18টা টিম।
তো এই বেস্ট 18 টিমের মধ্যে যদি তুমি বেস্ট 6 এ ঢুকো তার মানে তুমি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট টিমগুলোর মধ্যে বেস্ট টপ 6। অবশ্যই এইটা অ্যাচিভ করা তো খুব একটা মানে সহজ না। টপ 8 বলো, টপ 6 বলো, টপ 3 বলো। এটা অ্যাচিভ করা মানে বিশাল ব্যাপার নাকি? পরবর্তীতে তোমারে অন্যান্য টিমগুলো তোমার কথা তারা মাথায় রাখবে। হুম। তোমার নিয়ে তারা প্ল্যানিং করবে। তুমি ভালো খেলো এটা তারা মাথায় রাখবে। বারবার কেন ফ্লুক্সো, বারবার কেন বুরিরাম, বারবার কেন বারবার কেন ফ্যালকনস ওদেরকে কেন বারবার এত বড় বড় মঞ্চে হাইলাইট করে? কেন? ওয়াই? কারণ ওরা সেই ধরনের যোগ্যতা অর্জন করছে। আরএচকে ভালো খেলে, আরএচকে আজকে বাংলাদেশে 2টা স্লট পাইছে, এটা কি আরএচকের জন্য পাইছে? তোমাদের কাছে কি মনে হয়? এটা কি আরএচকের জন্য পাইছে? আরে না ভাই। এটা বাংলাদেশের স্পোর্টস যে ভিউয়ার্স, সাপোর্টার্স বললা তাদের জন্য আজকে প্রত্যেকটা বাংলাদেশে বারবার 2টা slot বারবার পাইছে। বারবার বলতেছে বাংলাদেশের থেকে হিউজ সাপোর্ট, বাংলাদেশের সাপোর্টার সব জায়গা, সব স্ট্রিমে, সব জায়গা বলতেছে তো ওরা। হ্যাঁ। তো বাংলাদেশের সাপোর্টাররা এত বেশি ক্রেজি যাদের জন্য ফ্রি ফায়ার গ্যারেনা কোম্পানিও 2টা স্লট দিতে বাধ্য হয়েছে, যে 2টা স্লট দিলে ওদের কম্পিটিশন আরো বাড়বে, ওয়াচিং আরো বাড়বে, বা ওদের সাপোর্টিং যে ব্যাপারটা আছে অ্যাক্টিভিটিস আরো বাড়বে। তো দিল 2টা স্লট। তো একটা স্লট যদি আমাদের এভাবে করে ওয়ার্ম আপ করতে করতে শেষ হয়ে যায় তাহলে আরসি তো ওই জায়গায় আরো নাদান টিম আরএচকে তুলনায় হিসাব করতে গেলে। কারণ আরসি তো আরএচকে তো ইয়া খেলে আসছে, ইডব্লিউএস খেলে আসছে। হুম। তো ওরা যদি এফএফডব্লিউএস এসে ওয়ার্ম আপ করে তাহলে আরসি কি করবে? আরসি কি করবে বলো? আচ্ছা যাই হোক, তো ভুল হইতেই পারে। আমি এই যে তোমরা এই যে ওর স্টেটমেন্টটা দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা কিন্তু কইছি যেগুলো হইতেই পারে, এগুলো কোনো বিষয় না। খেলা ভালো খারাপ থাকেই। বাট যে সমস্ত জায়গায় আমরা তখন কথা বলছি কি নিয়ে? স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। হুম। যে ওদের স্ট্র্যাটেজিতে প্রবলেম আছে, ওদের এক্সিকিউশনে প্রবলেম আছে, রাইট? বাট এখন তো দেখতেছো ওদের মাইন্ডসেটে প্রবলেম। পুরাই। মানে কোচ কি ওদেরকে এগুলো শিখায়? হ্যাঁ, আজকে ওয়ার্ম আপ, কালকে খেলা হবে, সমস্যা নেই। মানে এইটা কি তাহলে প্রশ্ন আসে না যে ওদের কোচ কি তাহলে ওদেরকে এটাই শিখাইছে যে 6 ম্যাচ তোমরা ওয়ার্ম আপ করবা? গাইস কি বাল বলবো, মানে কথা বলতে গেলে এখন কথার লাইন টাইন পুরো আউলেই ঝাউলাই যাবে। হ্যাঁ ভাই, আমরা সেটাই বলতে চাই। নেজাত ভুল করেই বলছে। আমরা এটাই বিশ্বাস করি। নেজাত নেজাত আসলে মানে আমি তো বলছি নেজাত আসলে গুছায় কথা বলার মতন ছেলে না। নেজাত, ব্লেড আর হচ্ছে ফ্লিকার, এই ৩ জন। আমি বারবার বলতেছি ওরা গুছায় কথা বলার মতন ছেলে না। কিন্তু কি বলতে হবে? এটা তো এটলিস্ট এক লাইনের ব্যাপার যে ভাই এটা বইলো। আচ্ছা যাই হোক, আমি এটা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না আপাতত। তার কারণ হচ্ছে গাইস নেজাত, বারবার বলতেছি নেজাত হচ্ছে এটা নিয়ে ও আসলে গুছায় কথা বলার মতো ছেলে না। ও হয়তোবা ভুল করেই বা হয়তোবা না বুঝে ও ওয়ার্ম আপ বলতে আমার যেটা মনে হইছে ও বলতে চাইছে যে এরকমই কিছু, যে মানে কি বলবো বলো তো তাসিন? হুম। ও কি বলতে চাইছে? কি বলবো বলো? ওয়ার্ম আপ কথাটার সাথে অন্য কোনো কিছু যায়? যে হ্যাঁ, ভাই আমি ভুল করছি বা আমরা ভুল করছি বা আমাদের স্ট্র্যাটেজি ওয়ার্ক করে নাই বা আমাদের প্ল্যানিং ওয়ার্ক করে নাই বা আমাদের গেম প্লে ওয়ার্ক করে নাই বা আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধে গেম খেলতে পারিনি। এগুলো কোনটার সাথে কি ওয়ার্ম আপ কথাটা যায়? না। তা আমি কি করে ডিফেন্ড করব বলো? আমি কি বইলে ওদেরকে ডিফেন্ড করব বলো? মানে এত পরিমাণে আপসেট হইছি। একে তো গেম প্লে দিয়ে আপসেট করছে তাসিন। আবার ঠিক আছে। মানে গেম প্লে দিয়ে ভরপুর আপসেট হইছি। স্ট্র্যাটেজি দিয়ে ভরপুর আপসেট হইছি। মানে ওরা যে লেভেলের ভাই ওরা যে লেভেলের গেম প্লে করে ওই গেম প্লে কই? আমি এর আগে এডব্লিউসি তো দেখতে পারি নাই। এবার ওয়ার্ল্ড সিরিজও দেখতে পারতেছি না। ওই গেম প্লে ভাই ওরা যথেষ্ট ভালো খেলে। তুমি বিশ্বাস করো তাসিন আরে আমি ভাই গেম আমি প্লে জানি নিজের না বাল, চোখে দেখছি আমি ভাই। জানি না, আমি ওরা জানি এক না। একটা প্লেয়ার ওরা তুমি যতই বলো বুরিরাম বলো, ফ্যালকন বলো, যা বলো ওদের সাথে কিন্তু হেড টু হেড ফাইট দিলে কিন্তু বোঝা যাবে। অলরেডি তুমি প্রমাণ পাইছো লাস্ট ম্যাচে। হ্যাঁ। প্রমাণ পাইছো তুমি। তো ওরা কিন্তু পারে ভাই। ওই খেলাটা তোরা খেলোস না কেন? ওরা ফাইট করলে সাউয়া আমি তো এটাই কই, ওরা ফাইট করলে অপোনেন্ট একটা দুইটা প্লেয়ারের মাইরা মরলো বেটা শান্তি বেটা বল মারামারি করে মরছে সাউয়া। হুম। ঠাসা খায় ২-৩ স্কোয়াডে ঠাসা খায় মরতেছে। একটা টিমের সাথে ফাইট নিতেছে 4v4 ব্যাটেলে ওকে ৩টারে খায়া দিছে মরে গেছে। ওকে যা মইরা যা। তোরা তো ৩টারে মাইরা মরছস। ফাইট করছস, 0.0 লড়াই কিলো করছস, মরে। যুদ্ধ করছস।
আর এইটা কি কমু গাইস? কি কইয়া মনে করো যে নিজেরে নিজে বুঝ দিমু বলো? না ভাই এখনো হতাশ হওয়ার কিছু নাই। তবে আজকের দিনের পারফরম্যান্স যে খারাপ হয়েছে সেটা তো বলতে হবে, রাইট? এটা তো বলতেই হবে। হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আমি তোমাদেরকে একটা কথাই বলতে চাই, আরএচকে নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আরএচকে ইনশাআল্লাহ এখনো যেহেতু তোমাদেরকে বলছিলাম যে এখনো যেহেতু ১২ টা ম্যাচ বাকি আছে। তো ১২ টা ম্যাচে আরএচকে ভালো কিছু করতেই পারে। আমরা আশা রাখি যে আরএচকে ভালো কিছু করবে ইনশাআল্লাহ। তো আরএচকে যদি ভালো কিছু করে তাহলে তো ভালো। আমরা এটাই চাই। কারণ যেহেতু হাতে এখনো ১২ টা ম্যাচ আছে। ১২ টা না সম্ভবত মোট ১২ ২৪ টা। টা আর হচ্ছে গিয়ে ৬ টা ১৮ টা ম্যাচ আছে। ঠিক আছে? ১৮ টা ম্যাচ আছে তাসিন। তো এখনো ১৮ টা ম্যাচ আছে। উইক 2 তে ১২ টা, উইক 1 এ ৬ টা। তো এই ১৮ টা ম্যাচের মধ্যে যদি টপ 12 করতে পারে তাসিন, তাইলে মোটামুটি মনে করো যে মানে আমাদের আশা ভরসা ফাইনাল পর্যন্ত টিকে থাকবে। কি বলো? তা থাকবে। ভাই ফাইনালে আমরা ওঠ। এটাই আমার চাই। কথা দিচ্ছে ফাইনালে ওঠ। আর কিছু লাগবো না। আমার ফাইনাল ফাইনালে ওঠো, খেলতে হ্যাঁ। হবে। যাই হইছে ভাই কোনো ব্যাপার না ভাই। ভুল হইতেই পারে, খারাপ খেলা হইতেই পারে, বাজে খেলা হইতেই পারে। অনেক কিছুই হইতে পারে। বাট আমি সবকিছু গাইস ইগনোর করতে চাই। জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট চাই আরএচকের কাছে ভাই, আরএচকের কাছে একটা রিকোয়েস্ট চাই। তোমরা ধরলাম এটা ওয়ার্ম আপই করছো। যাও এটাই সত্যি। এটাই মাইনে নিলাম। ওই যে যেমন ওরা বলছে যে আই উইশ এটা সত্যি কথা তুমি বলছো। বাট আমরা সত্যি না আমরা এটাই মাইনে নিলাম। তোমরা এটাই করছো। কিন্তু কথা হচ্ছে বাকি যে ১৮ টা ম্যাচ আছে, এখানে যেন এরকম কোনো শব্দ না শুনি। তোমরা লড়াই করো, বেস্ট ট্রাইটা করো, বেস্ট খেলাটা খেলো। হাইরা গেলে হাইরা গেছো। আরে ভাই কি হইছে? সবাই কি জিতবে নাকি তাসিন? না, সবাই জিতার সবাই তো জিতবে না। হাইরা গেলে হাইরা যাও। না পারলে না পারো। বাট লড়াইটা করতে হবে বুক উজাড় করে, মন উজাড় করে, দিল উজাড় করে। যেন আমরা দেখে মজা পাই। তাই না তাসিন? আমরা যেন দেখে অবশ্যই। মজা পাই। যাক এটাই হচ্ছে চাওয়া, এটাই হচ্ছে আশা করি তোমরা পূরণ করতে পারবা। মানে কষ্ট পাইলাম তাই ২ একটা কথা বললাম। বাট কেউ খারাপভাবে নিও না। আমরা আরএচকে এর পাশেই আছি, আরএচকে এর সাথেই আছি। ইনশাআল্লাহ আরএচকে কামব্যাক করবে। বাট যে ভুলগুলা করছে, যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, এগুলো অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। এটা কিন্তু আমরা একা আলোচনা করিনি। আমরা নাইলে বালেশ্বর বাল হরিদাস পাল। আমরা নাইলে কিছুই বুঝি না। হুম। যারা ফ্রি ফায়ারে ৭ বছর ৮ বছর ধরে ওয়ার্ল্ড সিরিজের কাস্টিং করে, তারা তো ফিটার খায় না। তারা তো ফিটার খায় না। তারা আরএচকে এনকারেজ করছে ফাইট করার জন্য। তারা আরএচকে এনকারেজ করছে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করার জন্য। তারা আরএচকে এনকারেজ করছে, কনফিডেন্স দিছে। তারা আরএচকে দুর্বলতা নিয়ে কথা বলছে। তো আরএচকে ভুল কই তারা তো অন্য কোনো টিম নিয়ে তাসিন এই কথা বলে নাই। না। আরএচকে নিয়ে কেন বলছে? কারণ আরএচকে নিয়ে ওদের এক্সপেকটেশন অনেক 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 বেশি। আরএচকে বাংলাদেশে যে সাপোর্টার মেয়ে আরএচকে ব্লেডের লাগে একটা ছবি দিলে মেয়ে ভাইরাল হয়ে যায়। অন্যান্য দেশের টিম প্লেয়াররা আরএচকে ব্লেডের লাগে ফ্লিকার লাগে একটা শর্টস করতে চায়, রিলস করতে চায়। হ্যাঁ। এটা হচ্ছে তোমাদের সাপোর্টের জন্য গাইজ। এটা হচ্ছে তোমাদের সাপোর্টের জন্য। ভাই কোচের দোষ কিনা তাসিন তো বলছে, আমিও বললাম গাইস কোচিংটা আমার মানে কোচিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতাটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের কোনো প্ল্যান এক্সিকিউট মানে প্ল্যান করা কি বলে এটাকে, ওটা প্ল্যান অনুযায়ী না খেলা। ধরো একটা ম্যাচের মধ্যে 6টা ম্যাচ থাকে। তুমি ধরো প্রথমে প্ল্যান এ নিয়ে ঢুকলা ম্যাচের মধ্যে, তোমার প্ল্যান এ ওয়ার্ক করে নাই, তার মানে তুমি প্ল্যান বি তে যাবা। তোমার প্ল্যান বি যদি ওয়ার্ক না করে তুমি প্ল্যান সি তে যাবা। যেটা তোমার ভালো হবে প্ল্যান এ বি সি এর মধ্যে তুমি ওইটাই অ্যাপ্লাই করবা। কিন্তু আরএচকে ডিফারেন্ট ওয়েতে খেলছে। প্রথম 2টা ম্যাচের কথা বাদ দিলে পরের প্রত্যেকটা ম্যাচ সেম প্ল্যানিং খেলছে, শুধুমাত্র লাস্ট ম্যাচটা বাদ দিয়ে। আচ্ছা আরএচকে এর ডায়লগটা কি উই বিলিভ ইন ডোমিনেশন, বাট ডোমিনেশন করতে হলে তোমার কি করতে হবে আর তাসিন? ডমিনেশন করতে হলে ফাইট করতে হবে। ফাইট করতে হবে। সেই ফাইটই আরএচকে করে নাই। তাহলে উই বিলিভ ইন Oh ডোমিনেশন man, এটা আমরা বিশ্বাস করলে I ওরা should তো have করে finished না। those deep fried chicken wings from last night. তাসিন হ্যাঁ। বলো অ্যান্সার দাও। আমরা যদি বিশ্বাস করি উই বিলিভ ইন ডোমিনেশন, হ্যাঁ। বাট ওরা কই করছে এটা বিশ্বাস? করে নাই তো। ওকে যাই হোক গাইস, বেস্ট অফ লাক। আবারও গাইস আবার বলতে চাই ভালো বলি খারাপ বলি আমরা বাঙালি।
আমাদের বাংলাদেশে একটা টিম, দুইটা টিমই আছে এখানে, মাত্র আরসি আর আরএইচকে। তো আজকে একদিনের পারফরমেন্সে এত আপসেট হওয়ার কিছু নাই। ইনশাল্লাহ গাইজ, ইনশাল্লাহ তারা আবারও ভালোভাবে ব্যাক করবে। আরো 18টা ম্যাচে এমন কিছু করে দেখাবে যাতে নিজেদের কথাবার্তা, খেলার যেহেতু ভুল ত্রুটি আছে সব যেন ধামাচাপা পড়ে যায়। তাছাড়া আমি এটাই চাই ভাই। আমিও তো আমরা কি খারাপ, আমি কি খারাপ চাই ওদের? আমিও তো চাই ভাই। আমি কেন, তুমি কেন, আমি কেন? আমরা তো কেউই বাঙালির কেউ তো ভাই এই দুইটা টিম ছাড়া আমাদের কাছে সম্পদ হিসেবে আছে কি বলো? আর কিছু নাই তো সাউয়া ভাই। এই দুইটা টিম ছাড়া আমাদের কাছে আছে কি? কি নিয়ে আমরা প্রাউড করব? আমাদের তো প্রাউড করার মতন কিছু নাই এই দুইটা টিম ছাড়া। আমরা তো এদের কাছ থেকে বেটার কিছু চাই। ইনশাআল্লাহ গাইস, সমস্যা নেই, আল্লাহ ভরসা। আমরা বিশ্বাস করি আরএইচকে আবারও কামব্যাক করবে। আমরা বিশ্বাস করি আগামী 18টা ম্যাচে আরএইচকে এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে যেন তারা টপ 12-এ কোয়ালিফাই করতে পারে, যেন তারা গ্র্যান্ড ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে পারে। ইনশাআল্লাহ কালকে আরসি আছে, আমরা চাই আরসিও কোয়ালিফাই করতে পারে। আমরা চাই আরসি আর আরএইচকে দুইটা টিমই যেন টপ 12-এ কোয়ালিফাই করে। এটাই আমরা চাই, আমরা সবাই চাই, পুরো বাংলাদেশ চাই। আজকে এই যে ওদের যে কাস্টাররা যে কথাটা বলছে, ওই কথাটা ভুল প্রমাণ করতে আমরা চাই। আমরা ওইটাই চাই। ওরা কি বলছে? ওরা বলছে এই কথা ওদের হজম করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই কথাটা আমরা ওদেরকে হজম করাইতে চাই। তো সেটা করতে হইলে একটাই ওয়ে, গেম প্লে করা, বেটার গেম প্লে। আজকে আমাদেরকে নিয়ে যে কমেন্ট সেকশনে ইন্টারন্যাশনাল যে কান্ট্রিগুলা ট্রলিং করছে, ওদের জবাব দেওয়ার একটাই ওয়ে, গেম প্লে। আর কোনো অপশন নাই, কোনো অপশনই নাই। ঠিক আছে, ওকে গাইস, যাই হোক সমস্যা নাই। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা কাউকে কোনো হেড দিব না, আবারও বলতেছি, কাউকে কোনো হেড দিব না, কাউকে কোনো হেড দিব না। আরএইচকে রে না, আরসি রে না, তারা গেছে, তারা ভালো কিছুই করবে আশা করি ইনশাল্লাহ। আমরা তাদের জন্য বেস্ট উইশটাই করব, যেন তারা আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে, আমাদেরকে বেটার একটা ডে উপহার দিতে পারে ইনশাল্লাহ। কি বলো তাসিন? নো হেড, নো হেড, নো হেড, নো হেট, নো হেট গাইস, নো হেট। সবাই শুধু একটা রিকোয়েস্ট, নো হেট। অনেক কথা বলছি এতক্ষণ, সব ফ্রাস্ট্রেশনের উপরে। যা বলছি ফ্রাস্ট্রেশন, এটা টোটালি ফ্রাস্ট্রেশন। আমি চাই আমার দেশ, ভাই আমি লিটারালি 7,000 মাইল দূরে আমি বাংলাদেশ থেকে, 7,000 মাইল। আমি তারপরে আমি রাতে 4 ঘন্টা ঘুমাইছি, জিকো ভাই কসম খোদার, 1টা ঘন্টা ঘুমাইছি মাত্র 4টা ঘন্টা একমাত্র খেলা দেখার জন্য। রাত 1টার সময় ঘুমাইছি আমি, 5টার সময় ঘুমের থেকে উঠছি, 6টার সময় খেলা বলে, আমি অনলি অ্যান্ড অনলি খেলা দেখার জন্য। কি জন্য? আমার টিমটারে সাপোর্ট করার জন্য। ওকে গাইস, 6টা ম্যাচ আমি সাপোর্ট করে গেছি, 6টা ম্যাচ। কিন্তু আমি ফ্রাস্ট্রেটেড। আমি এই এরকম দেখে আমি আচ্ছা যাই হোক, ভুল হইতেই পারে গাইস। আমরা 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 একটা কথাই বলতে চাই, দয়া করে কেউ হেড দিবা না, দয়া করে কেউ হেড দিবা না। অথবা নেজাত কথাটা ভুল করেই বলছে, আমরা এটাই বিশ্বাস করি। আরে ওরা তো 100%, ওরা যদি মিন কইরা বলে, কথা বলতে পারে না ভাই। আমি নেজাতকে কাছ থেকে দেখছি তো, নেজাত সামনাসামনি কথা বলতে পারেন ঠিক মতন। নেজাত সামনাসামনি একটা কথা বলতে গেলে তোমার মনে করো 3 বার আটকায়। নেজাত মানে ফেস কথা বলতে পারে। যাক, টেনশনে কিছু নেই, আল্লাহ ভরসা, ইনশাআল্লাহ আবারও তারা কামব্যাক করবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আশা রাখি, ভরসা রাখি তাদের উপরে। বেস্ট অফ লাক টিম আরএইচকে এন্ড টিম আরসি अगेन গাইস। কালকে তোমাদের খেলা আছে, ইনশাআল্লাহ আমরা একসাথে দেখব। সবাই সাবস্ক্রাইবটা করে রেখো গাইস, কালকে আমরা আবার একসাথে খেলা দেখব আরসির, এবং তারপর দিন আরসি এবং আরএইচকে আবার খেলা আছে। সো আরএইচকে এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর অনেক বড় সম্ভাবনা আছে। সো আমরা সেটাই চাই, আমরা তাদেরকে আবারও সাপোর্ট করব, বেস্ট ট্রাইটা করবে আরএইচকে এবং আরসি আমাদের জন্য, যেন তারা টপ 2 কোয়ালিফাই করতে পারে। अगेन আবারও বলতে চাই, বেস্ট অফ লাক টিম আরএইচকে এন্ড টিম আরসি। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। তোমরা যারা এত কষ্ট করে তোমাদের লাইভটা দেখতেছো, একটা লাইক করে দিও, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, ফেসবুক থেকে একটা ফলো করে দিও। সো ইয়েস গাইস, আর তেমন কিছু বলার নাই। নাম্বার তো আছে ভাই, কিন্তু এখন কল দিলে কি কল ধরবে ভাই? এখন ওই পরিস্থিতিতে আছে ভাই। আরে না, ওদের এখন ওদের এখন কল দিয়ে কোনো ডিস্টার্ব করে লাভ নেই। ওদের এখন দরকার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন, রেস্ট দরকার। কথা ওদের একটাই, ওদের এখন রেস্ট চাই। কাউকে কোনো হেড দিবা না, আবারও বলতেছি গাইস,
বাংলাদেশের যে দুটো টিম আছে, বাংলাদেশের তরফ থেকে যে দুটো টিম আছে আরএসকে এন্ড আরসি রেড ক্লিপ, তাদের কাউকে কোনো হেড দিবা না 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 গাইস। আমরা আলোচনা করব, সমালোচনা করব, এটা তাদের মাথা বাইতে নিতে হবে, কারণ এটা বাস্তবতা। তারা যা পারফর্ম করবে আমরা সেটা আলোচনা করব। তাসিন, ইয়া অবভিয়াসলি দিস ইজ রিয়েলিটি। তুমি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে কি করো এটা কেউ দেখতে যাবে না, বাট যখন তুমি মাঠে কিছু করবা, মাঠে যখন তুমি নাইমা কিছু করবা, তখন সেটা মানুষ দেখবে। ভালো হইলে ভালো বলবে, খারাপ হইলে খারাপ বলবে, আর এটা মাইনে নিতে হবে। এতটুকু কনসিডার করতে হবে তাসিন। এটা রিয়েলিটি ভাই, এটা রিয়েলিটি। সো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, গুড নাইট, বাই বাই, সি ইউ অ্যাগেন এন্ড সি ইউ টুমরো, আল্লাহ হাফেজ। বলো ভাই কি যে করব মিয়া, আমার লাইভে উনি এখন এন্ডিং করে দিল। আচ্ছা যাই হোক, এখন পয়েন্ট ভাই মানে ধরো, মানে এটা তো ধরো তোমার পুরো সলিড আলোচনা করে নিলাম লাইভে, কিন্তু আমি তো চাই যাতে আসলে আমার মানে বরাবর এমনই করে, প্রবলেমটা এইটা, বরাবর এমনই করে, বড় বড় মঞ্চে ওরা মানে পুরো ভুল স্ট্র্যাটেজি দিয়ে শুরু করে, এখন আমি যদি ভিডিও বানাই, তো ভিডিওতে আমি কি বিষয়গুলো হাইলাইট করব বলো তো?